kasa onabo Adwoa Safo ebusiafo ye nyina ye papa Apostle Safo kwadwo kantanka wanyan baby crawl ne ba Adwoa Safo asem na mekan yesi etu akasa na ma yesi ba bi etu oni free bakra efri ni nua ne fie wo se ye ni nua no ene bo ni tuo no anase ni nua na suma ebo ni tuo no samre mu lawyer edema Apostle kwadwo Safo kantanka ababa be kasa afei nam de nam so a ma Adwoa Safo kokodru ba bia yabo ni tuo ni nyina ye de baba besom abusia samre ade na ayenyan osibo de zaraman enso abehwe nsam agu honom de ma eye akofuna se ade akofuna eye no hwe ni ye na wanhwe yi a hwinhwuma de wehwe ekosrosro abusia enibra na aba rehusem so aba esanse tuo de kasa wunu a eya na yente asem de kra ewom se yente se onabo Adwoa Safo wato nanan wonsia de no kra de enko akiri nanso so etu akasa ne nkwa de na yese ani ayenyan adai ena afei de Apostle kwadwo Safo yebekwa akopɛ no kra bra na kira asem aye bebira ma etuo ababa be kasa won abusia mo hwe TV no gu so a wo hwe no eye live nti uba so na do nsa bo subscribe tem ne so de amame waje nkyire fa ho no na de ato comment section ho na wa share video na modofo bi enya bi ahwe abusia fo se sia na ebeto ye nanso mo hwe TV kyese former member of parliament Bernard Dome kwa benya onabo Adwoa Safo abusiafo etu akasa no na ye nyina enim se ebra ye papa Apostle kwadwo Safo kantanka to nananu wonse do enche na ye se ye no ye de baba ye hyeso ne akopa ne krabre no ene enya na ntiye se de obedi na ade e wa asori de mo na se de oba befa Kristo asafo asori no edi omu akwa ato aso kosi so no nso erade beto nsa afre no ene ono nso so akofuna mu ayedai esai na nya obia se eye Israel Safo kantanka a ono no ya akofuna mekire ya papa Safo kantanka ne babema emre bi achamu no ya papa Safo kantanka de ni sini nanso na se oyi ni si form so anyina nsi form abusia no de esesi ankasa nya meto ho no entia no ena council of elders mekire Kristo asafo mpanyimfo no afa no ne yasinka de dika no komu nkwa akwaye swearing in no so mudi ni isi akonya so nkomu kwaye ni baabi nanso yese court injunction nyina aba beto so ne se nto muduro na police abochenku ho nto mu ambo mu anye eno ena akofuna fa edom elders ni kakra bi fa nipa kakra ka ho a ode omu ye kone ekọ onunu fie so mu kwa akoye ceremony no abusia Adwoa Safo te asam ne pene wo se otimi bopini ho na afedi etua mu bia ode na ni krotu awisi a ne hwente asantem ikokohwe bi na no ena chese oduru honom na busia no opese ode ne car ode baaye no ewuram eyo no na drive ye nyobi na drive ye enti no opese ode ne car ne wuram nanso yehunu se yesi enti ye nya no na ye kan enti ye nya ne se yesi yehu omuhu se eyo na bo Adwoa Safo na eba pe lawyer ni statement na se ona bo Adwoa Safo di kind man warning shots Oma warning shot no ena one wo inside ne so etutututuo no ebusia per articles am ready to say over 26 bullets o shay onabo Adwoa Safo kam kra ni obi de beka cho tutim say abobo we ena abobo petepete etuo ni bi koka onabo Adwoa Safo ko ho a ene entempa so no ebusia ye de no ekopie mu ayaresabi abusia yenkwai na afi lawyer ne nsem ohwie gu honom no ekwan ade ne fa so siye se etuo ne kan onabo Adwoa Safo sanka no ne yenkọ lawyer ne ho lawyer edema Apostle kwadwo Safo kantanka nei wanya ne ba bi kro yenkonko tie ne mra. Good afternoon. Yes, I wasn't on ground at the point the incident occurred, but as a member and a lawyer for the church, I received some brief detail of it. So maybe as far as I can share the briefing I got. And so it's all about the installation or introduction of the newly appointed leader. So per our constitution, as you know, our founder has passed on. And then there needs to be a replacement in terms of the leadership. And so the Constitution gave some powers to the Council of Elders to go through a process and appoint a new
leader from among the sons of the founder. So they have gone through the process. They started some months ago. So they have gone through the process, and now they have settled on one person. And then today, they have wanted to introduce the said one person to the General Council. The General Council they represent the members. So today's program was to introduce the newly appointed leader to the General Council, who represent the entire membership of the church. So that was what the incident was all about, as in today's ceremony. Yes. So who fired the shots then? Who fired which shot? We understand that Adwoa Safo Kantanka has been shot. True or not? For that one, I can't tell. And for what I know is that after the introduction of the newly appointed leader to the members, after the ceremony, they heard a very loud bang. And there are two gates, the northern gate and the southern gate. So they heard a loud bang at the southern gate. And then people were surprised. The bang came again, and then we realized that it was a car which was banging at the gate and wanted to enter. So I think there was a three bang. So she banged, and they got to realize that it was Honorable Adwoa Safo who was in the car. So since she couldn't penetrate the gate through with her car, she went to the northern gate. After that, and then she repeated the same thing. She banged it. She banged the second one, and then the security apparatus, the private security, indicated to her that no, what she's doing will cause casualties, because there were still people in the premises. Because when you enter through the gates with your car, you don't know who you can walk over or drive over with a car. So they started firing warning shots to prevent her from from entering the residence with her car. So as to whether they shot her, as to whether she was wounded, we've seen pictures around that. That's not what actually happened on ground. But why were they preventing her from entering the church premises? Sorry? Why were they preventing her from entering the church premises? No one prevented her from entering the church. If she had parked and then come down and then indicated that she wants to enter, that would have been all. But is she not part of the leadership of the church? Sorry? Is she not part of the leadership of the church? No, she's not part of the leadership of the church. And when the decision of who becomes the leader of the church came up, was she not invited? Yes. The Council of Elders, as far as I know, wrote to all the children, of the founder. But then, according to the Council of Elders, none of them honored the invitation. But that's the briefing I've gotten. She was on her way to the church premise, not so. No, not the church premise. The place we held the ceremony was held. It's not a church premise. Right. Yes. What place is that? The place is a residence built by the son of the founder. And why did she have to force her way through? If the church leadership indeed wrote to her to be present. I think that question should be directed to her. I cannot answer as to why she wants to force her way there. Because if you want to come and then you get down, you want to come, no one will prevent you. So as to whether if she was prevented, then why should she force her way through? I think she should be answering the question. You spoke about the gunshots as well, and I asked a question earlier. Who fired those shots and why? The shot. Yes. Hello? Yes. The shots. Who fired those shots? I wasn't on ground, but we had gunshots. According to the briefing I got was that she fired the first shot. That's the briefing I got. She fired the first shot and then banged the gates with her car. So she fired the first shot. When she fired those shots, the security apparatus, the private security, also knew that the lives of people were at risk. So they were giving warning shots. And we understand now that she is injured at the hospital. Can you confirm that for us? Well, I can't confirm that. Was any other person injured in that exchange of fire? No, not that I know of. None that I know of. What is the leadership of the church going to do next after this incident? So the matter is currently under investigation.
So the security apparatus, the special security is also involved. So investigation. But as to the leadership of the church, we also conduct our investigation, our private investigation to it, and then anybody who has perpetrated anything will be brought to book. Thank you very much. So the leadership of the church is also meeting to put everything together as to who has done what and who has done what's wrong. But as far as now, we are still getting busy. Lawyer nanu nsem dia na kire se. Lawyer ne se wono die wonim se. Etioka Adwoa Safo, former member of parliament. Abusia ba per videos any pictures e twagu social media ne so de. Yesi etuaka Adwoa Safo. Abusia de me etuaka Adwoa Safo se dem di kan de be so mo no. E kire se yesi de obedi ya papa a wanyan ba bi kro. Apostle Adwoa Safo kantanka obedi na ade enti enansa niema we nyina siyen na pay information na yetete ye kire se Adwoa Safo a intene bi ka injunction nyina ba case so kire se Adwoa Safo se yenya abotre na yempe Apostle Adwoa Safo kantanka kurabre nwie yepe ne kurabre wi a na yakote ne will ano yetene wola no wia na fe wo nimu no Apostle Adwoa Safo ga mo fa asomasi anase wo benten me ba akofuna me ba Adwoa Safo me ba wei na enim ade ebi kura na mfiri abusua nim ebi ana nyama ne bia na emo wabontin su ne ebi oba asori ne bi ene odi ni nhira gu ne so se onu mom na emedi ma ade o mefa Kristo asafo no na afi won hye so enti nka omunya abotre me anya ye ni wie information am gada I know when am ntimi ho ase ama abusuomu de akofuna kosi enti oni police escort kono ene tuo kwakasa no abusia nti de akofuna asi Elders counsel ena fe lawyer ede ma eye Apostle Adwoa Safo ne kasa ye no nti Elders counsel anase Kristo asafo elders e wo hono ede akofuna si ntinka eye kura enke beka ne se sa mrede wo san ede a kire Kristo asafo no elders na je na tum se si anabusua ekwan yo fa so san ye o san wie ye nsam ode tu dwa se aso ampa opapa eniema opapa ye no Kristo asafo ma menne wagidin enne kantanka akwada kra nim se ade bia yemfa ya adwene susu na broni betimi aye kantanka betimi aye no ama obi ahu se kantanka so ye kantanka no na ye waduo ye wo Ghana ne Africa no ebusia obetimi afa na nsem odi tu dwade e chenkro yenko ne yenko tie bimra ye wi a ye beda asom ne suko ne ye de asinse ne ani se de akoso osebo de zarman so abekasa ne ye de lawyer de na to ho ne ye de osebo de zarman so de na to ho na afa yesusu ne akare ne ehunu de baby anokre ni free ba ebusia yenkwai na akofna swearing in no yenko ne yenko hwe bimra Acting chairman of the Council of Elders, lawyer Festus. Any Council of Elders in Asorima General Council, let's say, and then a day, a Nigeria, and that day, and society are what that you say. Upon ordinary by and 77. You read the same in Japan home, if you see them. And then the best thing of the kind of I'm a wee and you again. The Equay and Nimo, let's say in Cambum. In Cambum. Some Papa catch them and feed them or say, so open up Breku, and what is 77 at the children. So Oko could be Breku at the Gender. Sounds in the Bible say. And this 77 would me for an hour of Asia in Yano. And crow, so we have a dummy now who a garret, now for them we back.
no be fa ontuma e de kwa na wo so di na chi a obi ahu mu a wan na abodam mesra mo enkabom odo eno ne ade a papa yi e de te na sorry ye ko enim ye na yenka ye humbum but we should be vigilant yenka ye humbum na ye ni den na ho ebu akukuduro emre akukuduro asebe gidi enim but mama akukuduro meta mochi onso monta mechi mama mpa ye nso mama papa ti ase no asori engu ne Abusianti sesi ensama akofuna de atodwa no Israel Safo kantanka akofuna eti sesi ade pe video ya hwe ni sesi a any elders counselor ewo Kristo asafo mu se onipa obefa apostle kwadwo Safo kantanka no watna na konya so na watna say as founder eya akofuna a wo ya apostle kwadwo Safo kantanka ne ba na sinimu ba sabi enya nchen abusia enti sesia no ya nyina ya betie de ensama lawyer ne kan ye na ansa no mude akofuna ebesi so no na elders council ne be hia no omude invitations ekoma ema ne nyina me kire apostle kwadwo Safo kantanka ma ne nyina obi ani ho ba ho obi ansi ho na ne adenti na elders council no call so ato so a ama akofuna aso in adenti na onabu Adwoa Safo ba no o mama na nwurem anasa no mususu so onabu Adwoa Safo ni tiri mu po ye different na o mama na nwurem na na samre ya waso in a Kristo asafo agina tum no se wono e na emedi opapa de na busia bibi bi wo ho ebetimi ayame ye de asesa na na se afene so anase ye apostle kwadwo Safo kantanka ye wie nesi ye kobie nkrata mu anase ye kobie no wo no kra ni twidi se wo le mu ne nsamansie mu nese ye kase enya akofuna ena na opese odi na ade a sesi an elders council no be ye dey sesi obeye dey ensam ni beto dwa no obi ebobo hu obi ade ni de ba beto dwa wei ena wo se bode zara man abechi nsem aguo na nsem abechi aguo abusenya butre na yendom su koma akoma o se bode zara man say asem we court injunction na beto so oni omunyina kasa na wo say court injunction beto so nkenne enkomu kwa akoye ne baabi foforo na because of court injunction nti omuduro onum na police fu agi ho tankuo na omwatwa ho ahia nti omu kwan am anye wei na akofuna fa wo mu elders council ni bi mu ene ofa bi mu omude omu koye ekwa wo nunu fie okwa wo nunu fie no ene omu kokoso ani in ya wahwe eno anso ha o ena onabu Adwoa Safo ka eti sei na asie no ena na otu ni car o se de ebu onabu Adwoa Safo ni se onu na drive ye hye baabi etu ni car ya e kan tie ne side onom front tie no baabi a passenger ya no mutina no senka ye trotro man ka mate side onom wa hunu ho no ena omugeji tu ndi gu baabi a ya na MPs ni ta atena to yo magije dem wa akire ho ehonum nom de gui nti imagine say enkona bu Adwoa Safo kantanka te honum a enkatim kagya enkasam ne watene ne nam kwaye nyamedia but because of so na bu Adwoa Safo kantanka eno na drive ko yinti na what baabi a driver ne te no enti no na bu Adwoa Safo kantanka be so no de ne car ni wuram ba no mu so be so sifom ana no so be so de ne car ni wuram enti yesi pe osebo de zara man sam ne se omuhunu se ona bu Adwoa Safo kantanka na mti shoot ana ni obet gugum abusia yenkwai na osebo de zara man sam a ohwe guo ne yenkokotie bibra na enya se bia bosirim kabi na mebo na nsam a waka kire akofuna ne de
abusia se wani o se akofuna nhwe yi a ade ani na beye no cause watete wo papa wo de wo de aye wo papa kra nsa na wo to nana no wonse de nya no binie o timi yi ni pictures free na asore dem na papa wo na ugu ani mase abusia ba ye be ko ba kakra ni akoti abusuafo no nso nsem bi omudi atoja ba mmye nkoti o se bode zara man ye koti ani mra ye ba na nsem amahwe agu onyina no ye de ato nsani ani o se bode zara man o papa da fom yensi unua ba se yentwen na yensie papa na yeti papa wela no a ebia no obo obi a obeye the next leader edin enti yentwen umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me ne elder baako ye de asem no court ena ye kodi injunction e de beto so say de mo ye no money right say mo ye because constitution no e makwan na sebi ye be si ohene a ye bodwa e mani pa nyina ye be si ohene a ye bodwa e mani pa nyina e be hu ye mfa ne kwose kokoa mu ene se mo be si ohene na mo de ne kwose kokoa mu dia ene na e kire se bibi e wo ho yakwaji injunction e dia beto so ene ya ka trem me personally enura anopa me ena me ne nkofo from court and the lawyer ene ye call obi afie 1111 a ye de injunction no ye de vet no ekoma wo mu yankoto wo mu nti ye signing e de koma council of elders no he addressing to the Christians of the Mission of Ghana. And any of the members of the 7 trustees sign okay. And I sign ye. Musan ye no. And I did my police and home say where the moon to me yet. Nakamu ye or awushi. And no pay Moko dru ho. Na police for your home. Say your mamma quine and mamun yet. And a mu ya mo. And if I can be real, move back or your fee, say, or move back, no more than a so as a leader. While Bra went to man train, ama papa Tama, I said it, papa to no. Ya didn't to a wee, and son, I had ye bay, Monty me and train. And I'm where somebody could do a baby so. And I fair police. And the police for no buy, you know. And I do a friend with that say, what way for them so? Mommy, me wo fie. And also police for na banam san me no makasa. And also okay. And you also ba be share police for no. E wo eye ba bi a omo ya ade no e wo kwado fie ho. And you all ba no. Ono na drive car no. Ono ne younger brother bako, ono kuta ne car. And Adwoa e drive ne car. Adwoa bedru ho no. Na opeso de ne car no e wura e fie ho. And I could do my order say firearm. Now they thought say I do want the car nechi. And I would dare to mu. Na unyame enkunwa otamfo eyekwa. Kwajo position ti uku niaba. Uniaba we nyo onu aka wo. Ka woni baby assassin na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say e dan no the 6 months ni si ye no boa e ye wonua ba adwoa ene kopa wo papa chew e ma wo ka assassin ko kofa baako assassin ya sori dia fa baako na fasi dan ene wodu furupe ani bre akohwie kromfo ena wo kofa assassin nyina kwajo wo bo unua wo oda wo boys am wo bo unua ba atuo because of position T. Dia wode ye wo papa yi na achi ene dia wode ye wo nuanum yi na achi enam se wo ye huruye na mogya mpa wutiri mu danti ena order say wo nua ba no ye mfaya no osa pemba tuto benkum ene wo nifa wani nko na abehu wo de ebi nkan wo na wani wa so nyame nku a ota hwan eyekwa
ho onku Adwoa ye onyame onku Adwoa ye endi kwajo wuwie ye no wadwane na wo ye obema adentina wanyina wo sa wo boys na yate wo mu hey so wo ye obema sabra wo fi ho back wo ye oba wo bo pa ma ekunkum krofo wo na me se ba the time Ghana fo be hu dia wo kwajo wutie no wo be nu hu what di bonne ma obi o wa so mu bi anim se wo ye wudi ni wo ye kromfo obi anim wo ye no odipo twa to wo wiase pa woni ni kwajo se wo hwa bonsam na wo enhu no na wo hia akofena kwajo safo a oni ni obonsam kwajo oni ni obonsam wo de obi anwa o so obi anku a wo otam beso wo bewu o papa da fam yensie no ye wo nua ba ase yentwen na yensie papa na yeti papa wela no a ebia no wabo obi a obeye the next leader edin enti yentwen umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me ne elder baako ye de asem no court ene ekodi injunction e de beto so say the mo ye no money right some ye because constitution no e makwan na sebi ye besi ohene a ye bodwa e mani pa nyina ye bedi ye bobo ye besi ohene a ye bodwa e mani pa nyina e behu ye mfane kwose kokuom ene se mo besi ohene na mo de ne kwose kokuom dia ene na e kire se bibi ewo ho yakwaji injunction e dia beto so ene ya ka trem me personally enura anopa me ena me ne nkofo from court and the lawyer ene ye call obi afie 1111 a ye de injunction no ye de vet no ekoma wo mu yankoto wo mu nti ye signing e de koma council of elders no addressing to the Christians of the Mission of Ghana. And any of the members of the 7 trustees sign okay. And I sign ye. Sign ye no. And I did my police and see the where the moon to me yet. Naka mo ye wo awushi. Anopay Mokodru ho. Na police for your home. Say your mamma quine and mamunye. And a mu ho. Enipa kakra bi wi a omo ba akwadwo fie se omo ba no mo de na besi so as a leader wa abra mo ntima ntwen ama papa tama ese de papa to no ye de ne to wie ansa na ya ye de ye beye mo ntimi antwen ana mo ye se mo de kwadwo e ba besi so ena ye free police and the police for no ba ye no and Adwoa afraid because I say boy when fanam so mommy me wo fie and also police for na banam san me no makasa and also okay and you also ba be sha police for no e wo eye ba bia omo ya ade no e wo kwado fie ho and the all ba no ono na drive car no ono ne younger brother bako ono kuta ne car and Adwoa e drive ne car Adwoa bedru ho no na opeso de ne car no ewura efie ho and I ma order say firearm. Now they thought say Adwoa te car nechi. And we dead to mu. Na onyame enkunwa otamfo eyekwa. Kwajo position ti uku nuaba. Wunuaba we enye onu aka wo. Ka woni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say edan no the 6 months ni si ye no boa eye wonua ba Adwoa ene ko pa wo papa chew e ma wo ka asase no kono ko fa baako asase no ya sori dia fa baako na fasi dan ene wodu furupe ani bre akohwie kromfo ene wo ko fa asase ni nyina kwajo wo bo unua wo oda wo boys am wo bo unua ba atuo because of position T
dia wo de ye wo papa yi na achi ene dia wo de ye wo nuanum yi na achi enam se wo ye huruye na mogya mpa wutiri mu danti ana order say wo nuaba no ye mfaya no osa pembe to benkum ene wunifa wani nkwa na abehu wo de ebi nkan wo na wani wa so nyame nku a ota hwan eye kwa onya onku Adwoa ye onyame onku Adwoa ye endi kwajo wuwie ye no wadwane na wo ye obema adenti na wanyina wo sa wo boys na yachi wo mu hey so ye obema sabra wo fi ho back wo ye oba wo bo pa ma ekunkum krofo wo na me se ba the time Ghana fo be hu dia wo kwajo wutie no wo be nu hu what di bonye ma obi o wa asori mu bi anim se wo ye wudi ni wo ye kromfo obi anim wo ye odipo twa to wi ase pa woni ni kwadwo se wo hwa bonsam na wo enhu no na wo si akofena Adwoa Safo a oni ni obonsam kwadwo oni ni obonsam wo de obi enwa o so obi enku a wo otambe so wo be enti abusia asam na ni ayenyan na so sebo de zara man kire se eya akofena na bo pass yenku ona bo Adwoa Safo kantanka ena awrade di ni ho afofie ma no kwotena ba bia ekọ drive car no ena chese wangu sabro sebo de zara man kire se ya che ne boys no akofena ikola wadwane watonwuram ehun pa osebo de zara man say se wona wiase na wo potempenten kwa na wo se mehwehwa bonsam na wo hia Israel Safo kantanka akofena wo hia bonsam no esan say oye ni brefo oye wudifo oye mambofo unua nimpon ase bia nyenchen enye sala Adwoa Safo kantanka enka ba bia wutinka wunyantena enka ba bia wotie na wo se ya wo Kristo asafo so founder no enka wunyantena enka wunya enka edan na mukohia mu na sase na wo si wo dan wo so wo se the 6 months this year enka nya Adwoa Safo kantanka na kopa wo papa achawa enka wunya ema wo papa ka se asase na ya sori asase nti koyi ba ko pe na ni ba ne ho so no na watabira asase ni nyina enti dia be pa na ba be sha akofena mu se menua ba ha se enti musutu ni nkunu mame ade na be ba be sha akofena mu enti uti o se bode zarama ne se akofena dia wu over years sabana wudie dia akofena wadi bi pa abusia munhwe TV no ne gusu a wo hwe no fa adwenhwe ne to onya subscribe na fa share video no modo fo bi nya bi hwe se wodwene se ade ne be ka akofena ebema ni nua nimpon wa shuti no ni nua nam ne so amasa amre ba bi ote ne abusia wawu anase wona bo Adwoa Safo kantanka eba nan ko no so ba be ye bibi otie lawyer ne de na o se wona bo Adwoa Safo kantanka ne ma warning shots otie your friend say o se bo de zara man na o se Adwoa Safo kantanka duru ho ehu say yo no akofena hu say yo no na o ma ne nkrofo no say fire na no musu di dim gigigigigigigigigum eno mu shoot ko sam redie yesi wadwane ba ne boys no ya chi wo mu abusia Apostle Adwoa Safo kantanka de di kan oye the eye of Africa hanyina yenya ne sesoda never. Secondly osaye osofo panyina oda asori ano Kristo asafo ano enti senkalumba de ni bibesi kura na nkanya Apostle Adwoa Safo kantanka obi a ogina pulpit su preachie eno nso wo de ne nsa ekeka bom ye machines enkanya de besi na chini eze lumba kura de mu yo
Salumba de wait ya chile no otomane na wait ya no otomane. We die owu asem etuo owu asem. Owu asem. We de anya yire mu debdebdebe. Anya yire mu nya we simi ya yire we simi nya yire we simi na uja no we simi na mtena ne ho cheye anya binie. Kebi dia se no mu anato no mtoto ayampia. We die minua na ba munku no fire. Na wuto obi ntutuo de yekum na apese yekum se te sa de a se de osebo de zara market sa de na ze kum na opese okum no oyini free ho e na osebo de zara man se we ready din ho afofie no se de bia na de mentine chire wa drive enumpo na tu aka na ne kon ho no enti imagine se enya Adwoa Safo kantanka na drive na nko tena chire gigidem se de MP4 itinam no mu kodi ayifufu awiafufu ano udi track mom de wo no ma betwam na ntinka wo de just imagine na nke besi nke na nke ntiasem de kenti asem de enti amfonso ni frakofuna anase free Kristo Asafo lawyer osebo de zara man kasa yemu no say na Adwoa Safo pese ye kenkan opapa nsam wie ansana ya kenkan nensamanse awie ansana ehunu se asumasi anaso benten ne pese edididi ansana ye de obi besi edinasi abusia monjo tento ho Adwoa Safo de anu no o se ye kenkan wo ni wie o se bo de zara man kro na ase akufuna tete wo papa sa o papa wo achin so se tete o papa funu Yebeka ya monhwe TV ya de baba som se kantanka abusuya ebe she date nka this month nka eye na nka week we ya mu ya wada we ya nka ye kantanka eye nka ya wada we ye di anim ya o enka ye kwa ye kantanka eye ye kodeda no ama ejamfo ne adofo abehwe na ni echi eno eye date abusuya nde bae edi na kakra ena your friend say Adwoa Safo nso ni nuamo enso de 30th 31st July and 8th August eba I say on the 31st no ye de kantanka apostle betom pema majamfo eni adofo abehwe na ni achi wogomua bebi a Kristo Asafo ni tini wo no now on the 31st no yaba Accra Independence Square na honso so yabanum na chiri sikasa now on the 8th of August 2026 nenso yaba Kumase Kristo Asafo ewo Kumase mu na menim ba bia ewo na yade na ase asom ototrobonsu yade ne na ase abre no ho na eyide tedi kan ba ye papa apostle Adwoa Safo na butua ne say abusia omude ba ya ne kire se apostle Adwoa Safo se ompeso be sha fridge mache wa bra otias no kaaye de di kan de atoso mienu apostle Adwoa Safo kantanka se ompese ya de se kan be ka no ne senti no mpese apostle Adwoa Safo aye no mu ye ne ntam na free ho no cause omu mpese omu bebu ne wese so Nanso ebere abusiafo ni share date on the 25th of June ni nyina abusia na abusiafo ni kire se apostle mu no yehu omuni baabi ewo that Lumba part 1 and 2 where ye apostle Adwoa Safo part 3 and 4 the continuation of that Lumba de next let's say yes see onabu Adwoa Safo na akanta emu ni so enti bra onabu Adwoa Safo nso di ni date ba ye 30th 31st July and 8th August no ena abusia na kasamafo sa ba e betena aso se enso tapon kire ne awoje wo onabu Adwoa Safo na what opapa ti ase no one ne nka o for the past 3 good years ni no onabu Adwoa Safo ne opapa ti ado anwoma so onabu Adwoa Safo to birthday gifts there's a doso ekoma apostle Adwoa Safo kantanka because of say no papa nka sento sa kotabiri ne mani nyina de firi ho enti se ye kase obabiti atete ne papa pa dia onabu Adwoa Safo atete o papa
watete no yi enye fedi agro enti papa ebe wu ni nyina no oni ni nka o na den na papa tie se watete na papa wu nso gusu tete no na dia papa se ompese obeye no waye abusia nanum nsem nie ena se boda zara man so say eya akofuna mom na tete papa san se emire bi papa ba akumase no na papa mfo nyina bobo no nyina wayi enipa kum de sebi o se boda zara man yo awudie de akofuna fa no kwa fire na diso na ne boys ne nso na ne omu fire abusia se Adwoa Safo eteti o papa ama owu ye kro teti o papa o se boda zara man say akofuna teti o papa o ti ase owu ye nso gusu teti o papa edi sa no na bu Adwoa Safo akofuna hwan e na teti o papa abusia fa adwentwe no to comment section ho no ehunu se Kristo Asafo Elders Council edi akofuna esi sa mre ya no wabre ni sima ene ginan eya na yensi apostle ko Joseph kantanka yesi obi no eya na osifo de zara man ka sem bi o se yesi ohina yebodata na ma obi abehwe bi even po wo mo mfiri krom okra ba behwe se ekwan ye fa so a ohini so aide kire ne manfo na dan na akofra de nko ade ekoye ni tokrom ye na suma sei ede na si ya afedo maye ne kode na mi bisa se ekwan a se founder of a church bi wu a ye fa so si no sa kwan na sabi ohini bi wu e fa so si na se ne nete sa de a ohini wu ye ebusianka de enim ni se enka ye chanya mane ye kakra nsa ye chanya ma ye sie ni wie kwase ye nim so ohini wu na se ye penana musini anase ye de obi isi nanan a ohini no ye ne doctor ye wie kire se ye de ohini ne tompam emejamfo ne adofo behwe nani achi se ye nansa se ye nenan se ye nenum ana ohima bi ye wie a na afa ye de obi isi ne nan so anase ye de obi ni na ade aba enti de obi ni na ade na ebeye na ayi ankasa ayi kese na anase ayi pon enti ye nyanya apostle ko Joseph kantanka ye ya samre Kristo Asafo Elders esi ade akofuna esi ni na so abusia ne kwan so ano no wunyi ni se ana wuji ni se Elders Council wo Kristo Asafo munum nim de ye nim ebra apostle ko Joseph be wo mu ka kire mu se odena no e ka kire mu se me wu a momfa akofuna nsi ansana maye mayi ana eye die na Elders Council ni nimunti a omudi akofuna nsi abusia adwenkyira hodo na ba unyanfa wo de maya fa wo de ba comment section no na afa minkenkan fa emaw fefefe kama nti samre de ye bom pae se ona bo Adwoa Safo erade ebebem na afei wasane yare cause etuo de ekanwa abusia eya na enye yize eya na na fom nti ye mom pae ne ona bo Adwoa Safo be bi oda bi erade onsa wo yare ewom se ye physical ene ye shootiw nenso bibia anso erade nye spirit recovery enti kwamlisho so say what at all do these people want on this earth? Kwamlisho this eno de kwame ye bisa because odwene ho a wonti ase wote ase nso enye yie samo papa wuo na enya yire mu na ekọ ne ho abusia ne meko emma ne nso so ese ekọ enti hwan pa na betimi aka mana bom cause ye nim se emma so kra de monyinyini that lumba de he na manyinyini ye enti omudo mu pe mu manyinyini so omu so aborokire nsama dwomu adwenti omu ho aye ne kra ni so omu nim ga na abrabo na ni so ba we de manyinyini to the extent say won kasa mbetimi atoto mo niema with the help of abusuafo
abusua ntimi nya ye without abusuafo ema ntimi nya ye without abusuafo ena abusua ne nyina baabi anka se mapoa mu na mawutimu nye emu no dabi maintain sa apostle Kwadwo Safo kantanka abusua abegina ho akasa na emom omu begina a wo share date ema Ghana nyina hunu se abusua ye ema ta akire enti sei de hu ya ne se ema so de omu aye date aba Ayareho, what this be sad? Lucius, very, very sad. Ayareho, san say. Bisa bio, Eradim Fasama. Obia onim Yankupon, in case of Bionim Yankupon Yenipa. Banka a baby but be a name apostle, could just have cantankan and can actually be a say. Baby will be an Sama Mediare, when it's some I better, it's some I be bobu. Ne sama ibedia reho papa se oni ho na yedi na na musi ni isi na etu akasa ne babako edi adenkwa na akofrant mi anchen eni anuafo na nka moma ama na anya fa anya kono na enmunyama mem na nsira mem after all Adwoa Safo ena yeba panyini ene de obani ho be mani ho abusua ene obani ho be mani ho Adwoa Safo ena yeba panyini ewom sa akofuna na yeba ma enso Adwoa Safo na yeba panyini anka wono efre kwasa da Adwoa Safo ko sha ye date na akofuna nim obobo no wa ma akofuna din na kire se wunua no ne ti ado anwoma so Unu wunua na ti ado anwoma so anya oye wunua panyini akofuna anya Adwoa Safo ye wunua panyini anka yensusu kra se 70 munwa se wo montama ndi emu amasem ambanku se etuo gugum betimi abem amana ka Adwoa Safo abusian kanyame amfa ne ho afofie awana ankotena driver side wo se wo no drive ne car ena command driver no ena wo kotena akire dia yenhye emuba yenhye tuo muba na e wo ka anim no MC afato wo mame Adwoa Safo kantanka ne car no yenhye emuba wo gunshot ahodo yenhye muba ato apete tese yinim glass ho no side wo no yenhye muba ato apete ho obetimi akan ataka oba mi read here say more than 20 shots let's say nipa no mu dinawu because that particular place no dey bo pow ne dey let's say udinawu ada no Adwoa Safo ensi form anko no so pen se obewrem enti imagine say Adwoa Safo si form se nko owrem abusuade na nka beto no ede na beto no eya monhwe TV no gusu a wo hwe no edi ni de monhwe TV ugusu hwe enti fa de nchwe ne to comment section wo na wa share video na modofo bi anya bi ahwe mesrem so unya subscribe ya na don sabo subscribe atem ne so dia mame enti si ade aye ni bre enti abusia ye shaka ye da hoi na yenhwe tu ahodo akasa wo yenhwe tu aboba akasa wo that particular place no yenhwe tu ahodo akasa wo we ye baby bia driver side honum no tie no ho honum every honum no de kokko share glass ni side honum ne back seat wo na back seat wo de abusia tu aboba ne yentimi nkan we ya na ehu ne movie so movie na abobo pe ba we dey real life ya Apostle Kwadwo Safo na chiri na aye say no Apostle Kwadwo Safo ti ase no mo anko me na medi na de me na mo anko ho owu wie ye na abusia mama na ye say areho papa asefem
samre ama ba bia wonnua no wonnua Adwoa Safo da no areho entesi anka Adwoa Safo na bo Adwoa Safo wuya akofuna nka wo beye den ko ni beje ananka bebose anansa de osebo de zaraman ka se sana wotie no sana wotie ampana na sana wotie kura na ye wonnua so sana wotie ampa abusuanti wonnua so na wo de beba wonnua so pa nti obetimi de abasa abusuan areho papa samre de ona bo Adwoa Safo eni ayenyan ama no ye bompa ese ne ho beto no kwa otimu se etu ka wo kwa ho de a na abusuan ati ho afiri ho enya adofo ne ba mu ntem ene ye de ne kopia yaresabia abusuan nkae bia ene Ghana ye nti asem de enti Ghana Police Service kire se omu ye nhwehwemu ewu bia ya ne tuo ni firiba ba pe o se bode zaraman kire se ne boys ni ya che no ama akofuna enne ye de ni si so se onu na emedi opapa de no wagifum anaso wayiban ba boys na o ala omu se anaso omu go ahead so omu fire no ye se Ghana Police achompe o se bode zaraman ba pe Madina Police for so ye hwehwemu na afei de ba bia mranda no ye de ato sanse obi ani ho a otra mra no Inspector Chumesi SH0T ma Adwoa no abusia ye kyena menne okọ live imprisonment enti se eyampa se de osefo de zaraman ka se eyakofuna ene ma order no sete sa emra ne akofuna bedi papa sete sa emra ne akofuna bedi emra ne enye eja no emra ne akofuna bedi ene se yampa se onabo Sara Adwoa Safo ne di kan ma warning shot said ye ne lawyer omu lawyer Apostle Adwoa Safo kan tanka wonya ne ba bi ko lawyer ne kan ye ne nsoso a eno nsoso emra no nso bebisa ne se adenti na wo ko obi fie wo ko obi ho na wo ko ma warning shot ufra bontin na eba onim de wo fie ni inside enti adenti na wo be ma warning shot onabo Sara Adwoa Safo said ye lawyer kan ye no sa na tie sa se ampasa onabo Sara Adwoa Safo de di kan ma warning shot na akofran so ma ne guys ne boys no enso ejai gu ma eno so yebehu se yampase enya onabo Adwoa Safo ne ma warning shot na mom akofran hu se ye ninua ba ne na eba pe no so munya ngum ene no so mujai gu ma eno nso so Madina Police Commander wo ho ene eye empanyimfo aposifo mpanyimfo na ewo Madina no eye nhwehwemu ni wi abusia omudi ni nyina ebebreye na afo mudi ni nyina ba betudwa enti samre de ani braba samre de okọ kantanka abusia ni ma ani braba enti on the 30th 31st na ye de ya papa kantanka betompem ne benya abaso pa ye ni abrese ye beye kantanka yakopɛ ne korabre na akora akoda din Daddy Lumba case na chibiwe bibi anti sa o. Moti se tuo kasai. Eya mempene matabire furu makosie. Entam na ne entamu bem. Ne tuo de. Etuo nya de ye didi agro. Obi betimi abontu ama wato nananum wonse do sesia. Abusia areho. Nti ye yampasa akofuna betimi atabire tuo se mummotuo botuo. Abusia areho. Yen shek kwan kra asefem de ka na ye na utimu se eye warning shot no munso ma ya abuja sanka onabo Sara Adwoa Safo te ha or te back seat wa just imagine etua abuba hodo aka ho akoho let's imagine etua abuba hodo akoho enti sanka what back seat ho no ma yen hye kwan yanko befa so obehwere ne nkwa ko be survive enti sanko te back seat wo yen kan etu abuba na aka ho na busia kan bi mame ye ohu tai ne de ne di kan de be so mo ne yen kan soro ho de no sanko te back seat wo just imagine ye ma scenario no o te front mpo no e na bi kan no ba ko kan na amen ne moje tu no ne nye moja ketewa moje tu wo na bo Sara Adwoa Safo enye moja ketewa
we say yentan ye papa ye ni wia na abusia ye ni wia na yakoyi papa wo na ne yakenkan se asumesi ana obenti na bedi na ade enu ana Sara Adwoa Safo so wo pe ena akofuna nso se da bi media me yenye papa ye nwe kwa me si me course papa di kan ni mre bi se eye me do de na si a me na so ena wo ye ne nso oni Kristo Asafo elders council elders empanyimfo na omuda Kristo Asafo ano no ena ye na kire se Kristo Asafo nim de ye nim omunim bibia ye ni a ye tinchen ye nim ana ano Kristo Asafo nim ensem a Apostle Adwoa Safo ka kire wo man sa na okọ ne kra achi a Adwoa Safo anim enti no mu de akofenansi no sa etu aka ne kon aka ne nan aka na bo Sara Adwoa Safo kon aka ne nan enye easy abusia fansa bo subscribe button ne so mam like video no na fa adwenche ne to comment section na share mod of obi nya bi hwe aka ne nan aka ne kon sam ne woji treatment ya bon pa ese bibia be ko wano na bibia deda na akwam san sesesi ade abusia ni ayenyan eni ayenyan papa eni ayenyan ensem na ni ayenyan se eho osofo panyini Ewrade nam ne so amane dia sori kese ise ya besi wonom abusia Kristo Asafo mane nya yizo onye yize aside na sori ne nso African na recognizing is a hero yenya ne sesoda na wo wuye to na ekasa na chi yenya mpa ne kura brempo ene tuo kasa no na abusia da ye de Apostle Adwoa Safo kantanka betompam ne die ne besi ada ye de Apostle Adwoa Safo kantanka ye de ne betompam ma ajanfo abehwe na ne achi ne de creator ton yenhwe de besie sesi ana yenyansie no yenhwe de asi yenhwe de asi emma mufri ya frukrom bae ena mokono ena mokun na akofuna onnuamu a eka wunyina obi ameta wachi ade na wokọ so age pene se obesan na afi watena papa akonya ne so ade na woje pene ase menuamu nta machi he obi anka me ho obi ni honom but still wo say obeye abusia lawyer nensem a wode to still a chichima so yenkotie lawyer nensem ni bimra ensem a esi honom a still na lawyer nitimi nya akokoduro ka se ono de onim se etuo kasa Adwoa Safo a ba lawyer social media ne so wahunu ensem a etwa guo social media ne so social media ne so wu nsem a etwa guo social media anya enti wa wu se etuo kasa Adwoa Safo ba wo si Adwoa Safo na ma warning shot abusia lawyer edema Apostle Adwoa Safo kantanka enne wonya ne ba bi ko meti ni di kantanka na menim se oye apostle ba meti etiem ne ase ne nana chesa Solomon bi ena de ne mane to na abusia yenkwai na lawyer nanum nsem no yenkonkotie lawyer ne nsem a ohwie gu wo de ekwa so wo ho de ye man still no mudi akofena si akonya ne so yenkone nkotie lawyer nanum nsem bi emra sesia ye ba ye bedo musuko. Good afternoon. Yes, I wasn't on ground at the point the incident occurred, but as a member and a lawyer for the church, I received some brief detail of it. So maybe as far as I can share the briefing I got. And so it's all about the installation or introduction of the newly appointed leader. So, per our constitution, as you know, our founder has passed on, and then there needs to be a replacement in terms of the leadership. And so the constitution gave some powers to the Council of Elders to go through a process and appoint a new leader from among the sons of the founder. So they have gone through the process. They started a month ago. So they have gone through the process, and now they have settled on one person. And then today, they have wanted to introduce the said one person
to the General Council. The General Council they represent the members. So today's program was to introduce the newly appointed leader to the General Council, who represent the entire membership of the church. So that was what the incident was all about, as in today's ceremony. Yes. So who fired the shots then? Who fired which shot? We understand that Adwoa Safo Kantanka has been shot. True or not? For that one, I can't tell. And for what I know is that after the introduction of the newly appointed leader to the members, after the ceremony, they heard a very loud bang. And there are two gates, the northern gate and the southern gate. So they heard a loud bang at the southern gate. And then people were surprised. The bang came again, and then we realized that it was a car which was banging at the gate and wanted to enter. So I think there was a three bang. So she banged, and they got to realize that it was Honorable Adwoa Safo who was in the car. So since she couldn't penetrate the gate through with her car, she went to the northern gate. After that, and then she repeated the same thing. She banged it. She banged the second one, and then the security apparatus, the private security, indicated to her that no, what she's doing will cause casualties, because there were still people in the premises. Because when you enter through the gates with your car, you don't know who you can walk over or drive over with a car. So they started firing warning shots to prevent her from from entering the residence with her car. So as to whether they shot her, as to whether she was wounded, we've seen pictures around that. That's not what actually happened on ground. But why were they preventing her from entering the church premises? Sorry? Why were they preventing her from entering the church premises? No one prevented her from entering the church. If she had parked and then come down and then indicated that she wants to enter, that would have been all. But is she not part of the leadership of the church? Sorry? Is she not part of the leadership of the church? No, she's not part of the leadership of the church. And when the decision of who becomes the leader of the church came up, was she not invited? Yes. The Council of Elders, as far as I know, wrote to all the children, of the founder. But then, according to the Council of Elders, none of them honored the invitation. But that's the brief I've gotten. She was on her way to the church premise, not so. No, not the church premise. The place we held the ceremony was held. It's not a church premise. Right. Yes. What place is that? The place is a residence built by the son of the founder. And why did she have to force her way through, if the church leadership indeed wrote to her to be present? I think that question should be directed to her. I cannot answer as to why she wants to force her way there. Because if you want to come and then you get down, you want to come, no one will prevent you. So as to whether if she was prevented, then why should she force her way through? I think she should be answering the question. You spoke about the gunshots as well, and I asked a question earlier. Who fired those shots and why? The shot. Yes. Hello? Yes. The shots. Who fired those shots? I wasn't on ground, but we had gunshots. According to the briefing I got was that she fired the first shot. That's the briefing I got. She fired the first shot and then banged the gates with her car. So she fired the first shot. When she fired those shots, the security apparatus, the private security, also knew that the lives of people were at risk. So they were giving warning shots. And we understand now that she is injured at the hospital. Can you confirm that for us? Well, I can't confirm that. Was any other person injured in that exchange of fire? No, not that I know of. None that I know of. What is the leadership of the church going to do next after this incident? So the matter is currently under investigation. So the security apparatus, the special security is also involved. So it's investigation. But as to the leadership of the church, we also conduct our investigation, our private investigation to it, and then anybody who has perpetrated anything will be brought to book. Thank you very much. So the leadership of the church is also meeting to see
put everything together as to who has done what and who has done what's wrong. But as far as now, we are still getting busy. Abusia, and where a lawyer, Emranimni Edema Apostle, Adwoa Safo Kantanka, Abusia Nay, when your baby craman and a chair basano. Ne lawyer and say, Bra ye install it, Akofna. Ama no bedi papa de no hobby. Na no no. Adwoa Safo Kantanka. Adwoa Safo na di kan ma warning shot e bra oduru wonom. Na Adwoa Safo be so force wade ne kan ni wuram. Ento peso wade ne kan ni wuram no ma ne kwan sa so wonfa wuram. E no ma warning shot de mayam. To ma warning shot na ene omu nso di sia no. Abusianfo de koye no ne se Adwoa Safo ma warning shot. Na munsu mama warning shot ade na anya warning shot to na koye warning shot gugum Adwoa Safo ma warning shot no timu se omudie ne nya warning shot omudie ne de te se fire ankasa omu fire ankasa nya fire ketwa omu fire gigigigim enti yan hweka ne ho abusia areho papa Sa Adwoa Safo ena ye say akofno ye nhwe de Adwoa Safo aye sesi a sa akofna wote se unua na wu a ebe ye wode unua ba panyine ne ono na aboa mo nya ba biti na ebe ye wode abutia ye nhwe kwan aka ne da ho no ma abutia ka ye da ho pa ye nhwe bullet ahodo aka no areho enti imagine sa Adwoa Safo te ho pank obeye dey ko be wu obewu baby o tekra de to aka ne na ya ka ne kon ho enti lawyer ne say Adwoa Safo na ma warning shot ansana se aya kofna na ma odo se hwan yo mu nso ebe man back eno se for the Zara man say enya sa na ansam ne ti o na emom ade no mu de o makoje court injunction cross service evom no ma antoma no o mu de koma Kristo asafo no enti injunction no Kristo asafo no ko no mu ko sign ya na ese injunction na da so nto obi antimi nya bibi etesa obi antimi emfo obi nsi apostle Adwoa Safo Kantanka na mu age se ye na ayi awie akote ne rola no ne nsamansia no ahunu de oka no ne nsamansia nim ansana ye besi hina de bedia no ye mre ye de obi bedi na ade de na ade no say omu ono ka wo no mu service alert nto mu ni a police for kra na koi enti na no pai omu kwa awoshi ahonom na nka Israel Adwoa Safo Kantanka akofuna enko mudi ni ekosi o nkokoso in e wa awoshi enti omuduru wonom na police for abo ho chengu sanse omu nim se court injunction edaso enti esi e ho na akofuna from se mo mesin me wodan mi nyame ahira ma we hira o man Ghana we de nyame ahira ma we hira me akofna me wodan nti mumie nko me fie na nko se de enim ni se ye de obi di obi ade a ye yi ni kira ma wiase nyina hunu no nanso we de makoye ni sumase black market sumase dwadie ena akofna de others counsel omuda Kristo asafo no anu no bi ekọ ni fie honom omukọ ni fie honom no ena omu ye ceremony no enti Adwoa Safo te ye no so free Ghana police fo ni bi mu eno no ni onua ba ko no nua keto ba ko di kan wo ho enti pelse for the Zara man o say Adwoa Safo duru ho ape akofuna hu se onua ba na duru no mu se fire abusia no mu fire ne car ne sa no pe ba bi atai wo ye nhwe mirror side wo ye nhwe passenger side wo ye nhwe kwanya etu aboba afaso akasasa abusia osefo de Zarman na numu nsam odi tudwa moma yenkwai na afa yenko ne yenko tie bi mfamra ye ba ya de batoto lawyer ne nso de ne ho na ya hunu se de lawyer ne kan ye no kre ananse de osefo de Zarman ne kan nso ye no kre osebo no oni hobi ba lawyer no ho ba de bi ho no ma ye twa bi hu ne de yadanse osefo de Zarman yenko na afa yenko tie ne mra se de asem ne ye ya e ma etu kasa eye onabo Adwoa Safo o papa da fom yensie no ye wonua ba se yentwen na yensie papa na yeti papa wela no a ebia no wabo obi a obeye the next leader edin enti yentwen
umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me o elder baako ye de asem no court and ye kwaje injunction e de beto so say de mo ye no mo ni right say mo ye because constitution no e makwan na sebi ye besi o hene a ye bodwa e ma nipa nyina ye bedi ye bobo ye besi o hene a ye bodwa e ma nipa nyina e behu ye mfane kwose kokoam ene se mo besi o hene na mo de ne kwose kokoam di a ene na e kire se bibi e wo ho yakwaje injunction e dia beto so ene ya ka kire mo me personally enura anopa me ena me ne nkofo from court and the lawyer ene ye call obi afie 1111 a ye de injunction no ye de vet no ekoma wo mu yankoto wo mu nti ye signing e de koma council of elders no e addressing to the Christians of the Mission of Ghana and any of the members of the 7 trustees sign ya okay and I mo sign ye no and I de ma police and um si dey we de mu ntumi nye na ka mo ye wo awoshi anopai mo koduru ho na police fo aye ho ma say ya ma mo kwan e ma mo nye ena mo wia mo ho enipa kakra bi wia o mo ba akwadwo fie se o mo ba no mo de na besi so as a leader wa abra mo ntima ntwen ama papa tama ese de papa to no ye de ne to wie ansa na ya ye de ye beye mo ntimi antwen ana mo ye se mo de kwadwo e ba besi so ena ye free police and the police for no ba ye no ena Adwoa free bi say boy wen fanam so mommy mi wo fie ena so police for no ba nam san mi no makasa ena so okay ena ono so ba be sha police for no e wo eye ba bia mo ya ade no e wo kwadwo fie ho and the all ba no ono na drive car no ono ne younger brother bako ono kuta ne car ena Adwoa e drive ne car Adwoa beduru ho no na opeso de ne car no ewura efie ho ena kwadwo ma order say firearm na they thought say Adwoa te car na chi ena mu ja etuo mu gbegbegbegbegbegbegbe na onyame enkunwa otamfo eye kwa kwadwo position ti uku nuaba we nye onu aka wo ka woni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say edan no the 6 months ni sie no boa eye nuaba Adwoa ene ko pa wo papa chew e ma wo ka asase no kono ko fa baako asase no ya solid dia fa baako na fasi dan ene wodu furupe eni bre akohwie kromfo ena wo fa asase ni nyina kwajo ubo unia other boys am obo unia ba tuo because of position T dia wo de ye wo papa yi na achi ene dia wo de ye unia no nyina achi enam se wo ye huruye na moja mpa utiri mu danti ena order say unia ba no yem fire no osa pembe to benkum ene wunifa weni nkwa na abehu wo de ebi nkan wo na weni wa so nyame nkunwa ota hwan eye kwa onya onkun Adwoa ye onyame onkun Adwoa ye endi kwajo wuwie ye no wadwane na wo ye obema adenti na wanyina wo sa wo boys na yate wo mu hey so ye obema sabra ufi ho back wo we ye oba wo bo pa ma yekunkum krofo wo na me se ba na tama Ghana fo behu dia wo kwajo wutie no wo benu ho wadi bone ma obi o wa asori mu bi enu se wo ye wudi ni wo ye kromfo
obi anim woyɛ odipo twa to wiase pa woni ni kwadwo sɛ wo hwa bonsam na wanhu no na wo hia akofena Kwadwo Safo a ɔno ne ɔbonsam Kwadwo ɔno ne ɔbonsam wo de obi anwa o so obi anku a wo otam beso Osibode Zaraman no osi Kwadwo ye wudini enti ehu ni se o akofena de opapa aboni din si emfa ni na de nso odi awu but time agana fo be hu se akofena ye wudini no abusia na ebi akachi enti Osibode Zaraman so kire ye se Honorable Sarah Adwoa Safo ama warning shot bia o eya akofena mom na hu so onuaba ni na gina wo na tese na edi ma yam fire no so mum fire no tino nim so ate akire nti wo hwe akire ya yi back seat na omu fire ho ankasa passenger seat wonom omu fire ho ankasa no mu nim so wote wonti nanka owiawie onua ne sanse ye se Kwadwo oyewudini Osibode Zaraman enum asem na mika bio misramo yesi Kwadwo yewudini enti wadwane owie ye na ene ye de ni sisu wie na ene fum tipa okwadio na chimfuturo kwaye hu abusia so yetie lawyer ne de enso lawyer ne nso so say apostle your friend say apostle Kwadwo Safo lawyer say Adwoa Safo ene dey kan my warning shot Osibode Zaraman so say Adwoa Safo ama warning shot bia abusia hwan na ka nokre enti anuanfo amu free afurukrom ba amu papa ye sofo a wate asole mu a enya asole keto mu ntimi nka mo Honorable Sarah Adwoa Safo wabusia say 3 good years now no papa nka ene oto anana no wonse do Osibode Zaraman so say akofuna watete wo papa san ese mu mienu kra wose mu nyina mu gina nchen na abusiafo ye ayi no setisa wose mu mienu mu gina nchen na abusiafo no muta abusiafo na china mu ye ayi no eye de na beba emma Sarah Adwoa Safo enta abusia chi se date abusia de ba ye ninie ba obekirekire mu se abusia de bi wo Cote d'Ivoire na Vrongo ne na sefo nti wo so mbo mu nyina manne enti no mu twa ye nde ko July ba adenti na woni abusia na nsi nkonya anye ni nyina abusia Kristo Asafo ne se dem ni kaka omunim de ye nim enti no mu de akofuna di kantanka de nana adenti na Kristo Asafo na nkyenya ama yenkope apostle krabrenye ansa no mu de akofuna si your brother David or say Lord Tieku why what happened please David entia yanya ne se sebi etuo akasa Honorable Sarah Adwoa Safo a woye apostle Kwadwo Safo kantanka enei wanya ne ba bi kro ne baba na okoye ye de ni nua akofuna edi opapa de me kire se Kristo Asafo na akofuna na eba abeto papa dwumadi odi yeso enti Honorable Sarah Adwoa Safo koi se okobo mu nka ye se saa de no mu ye no court injunction da so enti ebi say lawyer say Sarah Adwoa Safo duru opeso de ne ka be wura fie nim ena o ma ne kwan na o ma warning shots ena omo inside ne nso so etutuo ni bidi hia no ena pe Osibode Zaraman so say Honorable Adwoa Safo duru ye no akofuna hu say ye ni nua ba Adwoa Safo na eduru ope ena ono nso ka chom say fire ena omu fire anti fire ni mu anetuo kan ne kon ho a abusia si ebi aka ne nan samre die o wa yarehwe mu gi ayarehwe Madina police fo nso say omu kusu ye nhwehwemu na pe Osibode Zaraman say akofuna atopia fajan wode ne ho akanwura ama samre ye hu ba bia abusia owo ama ade na ni ayenyan pa enti kwaso na hwemu nhwe TV unya subscribe ya fa unsabo subscribe atem ne so de mame na afa wo de adwenche na to comment section ho onti bibia sia na abusia wo bisa ye se de David abisa se de na asie nti David ubisa ya ne tofa bomu anu no tinchirechire mu ni de obesi akasa tintin
Ebra ona Apostle Adwoa Safo fa so owu ye abusiafo se yehu amu na nso wa she date anka this month na nke di bepa Apostle krabre this month MC why ready this month na nke di bepa Apostle krabre enti abusia she date e ma so se da bi e ma na Adwoa Safo na di animu eno ono so ahye ni date ono so reason ti ono so ahye ni date ono so de kwa next month enti anu mu na abusia ye je ntoto ye nanka next month no se ombesi this month or next month ye de ye twen debi ombesi en bia kolumba de ehu ye ebisi December ebisi March ye nba onso December de esie no nanka abusia ye na bibia de na ko ene se enne ye say Kristo asafo elders council e de akofuna esi opapa nan so ananso mu de ni di na ade etu akasa Adwoa Safo abusia nsam de ebebwe yentie de ekosoi na nsem bi e wo honom na abusia yentie monhwe TV enti uba so subscribe mame wada roma cause ha de nsem ni mu ode fenchem krogin de yenso na esu yenyiyi mu abuo wom bibia bi wom ene de baba sommo update bi baba to bi africh na konyina eye heya ahomache update be anadwo bre update be heya enti wan subscribe bia abusia wan hwe ya na update no akotie de yentie na afa wi abebisa ye say ye dey yempese beba ne senti subscribe na wa share video na modofobia nya bia hwe cause tie ye nsem a eye say mini hobi ntimi kasemese abusia ensem ne de di akire ene ye de baba sommo titamu chuku emaye mna na Adwoa ena magye medwe ya abusia ensem akoso nyina me baba de baba sommo no me da se wuguso na wo hwe ye nyankopon wo nhira wo pa cause edema eye Safo ne kasa ye no nti elders council anase Kristo asafo elders e wo honom e de akofuna si nti nka eye kura kono elders naje na tum sesi anabusia ekwan yo fa so osan wie ye nsam odi tu dwa se aso opapa eniema opapa ye no Kristo asafo ma menne wagidin enne kantanka akoda kra nim se ade bia ye mfa ya adwini susu na broni betimi aye kantanka betimi aye no ama obi ahu se kantanka so ye kantanka no na ye waduo ye wo Ghana ne Africa no ebusia obetimi afa na nsam odi tu dwade e chenkro yenko ne yenko tie bimra ye wi a ye beda asom ni suko ne ye de asinse ne ani se de akoso osefo de Zaraman so abekasa ne ye de lawyer de na to ho ne ye de osefo de Zaraman so de na to ho na afa yesusu ne yakare ne ehunu de baby anokra ni free ba ebusia yenkwai na akofna swearing in no yenko ne yenko hwe bimra Acting chairman of the Council of Elders, lawyer Festus, who's any Council of Elders in Asorima General Council. Let's say, and then a day, a Nijeda, and that day, and society are reward that they say. Upon ordinary by and 77. You read the same in Japan home, if you see them. And then the best they're not over fire. I'm a wee and you again. The Equia Nimo, let's say in Kabum. In Kabum. Some are Papa catch them and feed them for sale. So open up Breku, and what is 77 at the children. So Oko could be Breku at the gender young. Sounds in the Bible say. And this 77 would me for an hour of a year in young. And pro, so we have a dummy now who are a guardian, now for them we back, probably found on 2 months at the choir. Now who saw it in the chair. We are who when I got them. Messer and Kabum or Dog, and only a dear papa at the tea, now sorry. Yaku and Ding I am Kayam, but we should be vigilant. Yanka ya mum na ye ni den na ho adu akukudro emre akukudro asebe gidi enim ba mama akukudro
Metamochi, and some Tamachi, and Mompire and Simon. Papa Tiasino, I sorry, in Abusianti sesi ensama akofuna dia tudwa no Israel Safo Kantanka akofuna. Eti sesi ade pe video ya hwe ni sesi a any elders counselor ewo Kristo asafo mu say onipa obefa apostle Kwadwo Safo Kantanka no watena na konya so na watena say as founder akofuna a wo ya apostle Kwadwo Safo Kantanka ne ba na sinimu ba sabi enya nchen abusia enti sesi ano ya nyina ya betie die nsam a lawyer ne kan ye na ansa no mude akofuna ebesi so no na elders council ne behia no omude invitations akoma ema ne nyina mekire apostle Kwadwo Safo Kantanka ma ne nyina obi ani ho ba ho obi ansi ho na ne adenti na elders council no call so ato so a ama akofuna aso in adenti na onabu Adwoa Safo ba no o mama na nwurem anasa no mususu se onabu Adwoa Safo ni tiri mu po ye different na o mama na nwurem na ana samre ya waso in a Kristo asafo agina tum no se wono e na emedi o papa de na busia bibi bi wo ho ebetimi ayame ye de asesa na ana se afene so anase ye apostle Kwadwo Safo Kantanka ye wie na se ye kobie nkrata mu anase ye kobie no wo no kra ni twidi se wo le mu ne nsamansie mu na se ye ka se enya akofuna ena na opese odi na ade a se si an elders council no be ye dey se si obeye dey ensam ni beto dwa no obi ebobo hu obi ade ni de ba beto dwa wei ena wo se bode zara man abechire nsemaguo na nsem abechire gwa busenya butre na yendom su koma akomako o se bode zara man say asem we court injunction na beto so oni omunyina kasa na wo say court injunction beto so nkenne enkomu kwa akoye ne baabi foforo na because of court injunction into omuduro onum na police fu agi ho tankuo na omwatwa ho ahia into omu kwan am omu anye we na akofuna fa wo mu elders council ni bi mu ene ofa bi mu omude omu koye ekwa wo nunu fie okwa wo nunu fie no ene omu kokoso ani in ya wahwe eno anso ha o ena onabu Adwoa Safo ka eti sei na asie no ena na otu ni car o se de ebo onabu Adwoa Safo ni se onu na drive ye hye baabi etu ni car ya e kan tie ne side onom front tie no baabi a passenger ya no mutina no senka ye trotro man ka mate side onom wahunu ho no ena omugeji tu ndi gu baabi a ya na MPs ni ta atena nso yo magije dem wa akire ho ehonum nom de gui nti imagine say enkona bu Adwoa Safo Kantanka te honum a enkatim kagya enkasam ne watene ne nam kwaye nyamedea but because of so na bu Adwoa Safo Kantanka eno na drive ko yinti na what baabi a driver ne te no enti no na bu Adwoa Safo Kantanka person no de ne car ni wuram ba no mu so person o sifom ena no so person o de ne car ni wuram enti yesi pe osebo de zama insam ne se omuhunu se ona bu Adwoa Safo Kantanka na mti shoot ena ni obeti gugum abusia yenkwai na osebo de zama insam a ohwe guo ne yenkokotie bibra na enye se bia bosirim kabi na mebo na insam a waka kire akofuna ne de abusia se wani osi akofuna nhwe yi a ade ani na beye no cause watete wo papa wo de wo dia ye papa kran sa na wo to na nan won se de nya adu binie o timi yi ni pictures free na asore dem na papa wo na ugu ani mase abusu ye ba ye be ko ba kakra ni akotie abusuafo no nso nsem bi omudi atodwa ba mu ye nkotie osebo de zara man ye kotie ni mra ye ba na nsem amahwe agu onyina no ye de ato nsani ani
Osebo de Zaraman. O papa da fom yensi. Unia ba se. Yen twen na yensie papa. Na yeti papa wela no a. Ebia no wabo obi a obeye the next leader edin. Enti yen twen umunu ya watuko hwim. Wo se wo mpene. Ena me ne elder baako. Ye de asem no court. Ena ye kwaji injunction. E de beto so. Say, the more ye no money right some ye because constitution no ema kwan. Na sebi ye be si ohene a ye bodwa ema nipa nyina. Ye be be si ohene a ye bodwa ema nipa nyina ebehu. Ye mfa ne kwose kokoam. Ene se mo be si ohene na mo de ne kwose kokoam di a ene na ekire se bibi ewo ho. Yakwaji injunction e dia beto so. Ene ya ka trem. Me personally enura anopa. Me ena me ne nkofo from court and the lawyer. Ene ye call obi afie 1111 a ye de injunction no. Ye de vet no ekoma wo mu. Yankoto wo mu. Nti ye signing e de koma council of elders no. He addressing to the Christians of the Mission of Ghana. And any of the members of the 7 trustees sign okay. And I Mosan ye. Mosan ye no. And I did my police and home see where the moon to me yet. Naka mo ye wo awushi. Anopay Mukodru ho. Na police for your home. Say ya mamu kwan amamunye. And a mu ya mo ho. Nipa kakra bi wi a omo ba akwadwo fie se omo ba no mo de na besi so as a leader wa abra mo ntima ntwen ama papa tama ese de papa to no ye de ne to wie ansa na ya ye de ye beye mo ntimi antwen ana mo ye se mo de kwadwo e ba besi so ena ye free police and the police for no ba ye no. And Adwoa Safo that say boy when fanam so mommy me wo fie and also police for na banam san me no makasa and also okay and you also ba be sia police for no e wo eye ba bia omo ya ade no e wo kwadwo fie ho enti all ba no ono na drive car no ono ne younger brother bako ono kuta ne car and Adwoa e drive ne car Adwoa bedru ho no na opeso de ne car no ewura efie ho. And I could do my order say firearm. Now they thought say I do want the car neti. And I will die to you. Na onyame enkunwa otamfo eyekwa. Kwajo position ti uku nuaba. Wunuaba we enye onu aka wo. Ka woni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say e dan no the 6 months na si ye no boa e ye wunuaba Adwoa ene kopa wo papa chew e ma wo ka asase no kono kofa baako asase no ya asore dia fa baako na fasi dan ene wodu furupe ani bre akohwie kromfo ena wo kofa asase no nyina kwajo wo bo unua wo oda wo boys ama wo bo unua ba atuo because of position T. The Audi Yao Papa in Echi. And the Audi Yao Unyanum in Echi. And them say we who yet, no more jump out to Mudenti. And our order say, Unyabano, yam fire. What's up, Pimbetu to Binkum, any Unifa. Hey, Junior! You did shit, sir. Remember shit that your mama made. So nyame nkuwa ota hwan eye kwa onyame onku Adwoa ye onyame onku Adwoa ye endi kwajo wuwie ye no wadwane na wo ye obema I didn't know when now. So, where's the Yachum? Hey,
So your bema sabre ufi ho back. Wo we your ba wo pa ma yekunkum krofo wo. Na me say by the time Ghana fo be hu dia wo kwadwo wutie no. Wo be nu hu. What di bonye ma obi o wa asori mu bi anim say wo ye wudi ni wo ye kromfo. Obi anim. Wo ye odipo twa to wo wiase pa. Woni ni kwadwo. Se wo hwa bonsam na wo enhu no na wo hia akofena Adwoa Safo a. Oni ni obonsam. Kwadwo oni ni obonsam. Wo de obi enwa o. So obi enku a wo otam beso wo bewu. O papa da fam yensie no ye. Wo nua ba ase yentwen na yensie papa. Na yeti papa we la no a ebia no wabo obi a obeye the next leader edin enti yentwen umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me ne elder baako ye de asem no court ene ekoje injunction e de beto so say de mo ye no money right some ye because constitution no ema kwan na sebi ye besi ohene a ye bodwa ema nipa nyina ye bedi ye bobo ye besi ohene a ye bodwa ema nipa nyina ebehu ye mfane kwose kokoam ene se mu besi ohene na mo de ne kwose kokoam di a ene na ekire se bibi ewo ho yakwaje injunction e dia beto so ene ya ka kire mo me personally enura anopa me ena me ne nkofo from court and the lawyer ene ye call obi afie 1111 a ye de injunction no ye de vet no ekoma wo mu yankoto wo mu nti ye signing e de koma council of elders no e addressing to the Christians of the Mission of Ghana and any of the members of the 7 trustees sign okay and I mo sign ye no and I ma police and say dey we dey mu ntumi nye na ka mo ye wo awoshi anopai mo koduru ho na police fo aye ho ma say ya ma mo kwan ama mo nye ana mo wia mo ho enipa kakra bi wia o mo ba Adwoa fie se o mo ba no mo de na besi so as a leader wa abra mo ntima ntwen ama papa tama ese de papa to no ye de ne to wie ansa na ya ye de beye mo ntimi antwen ana mo yesa mo de Adwoa e ba besi so ana ye free police and the police for no ba ye no ana Adwoa free bi say boy when fanam so mommy mi wo fie and also police for na ba nam san mi no makasa and also okay and ono so ba be sha police for no e wo eye ba bi a mo ya ade no e wo Adwoa fie ho and the all ba no ono na drive car no ono ne younger brother bako ono kuta ne car and Adwoa e drive ne car Adwoa beduru ho no na opeso de ne car no ewura efie ho and Adwoa ma order say firearm na they thought say Adwoa te car na chi and omu jai tu mu gbe na onyame enkunwa otamfo eye kwa Adwoa position ti uku nuaba we enyo no aka wo ka woni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say edan no the 6 months ni sie no boa eye nuaba Adwoa ene kopa wo papa chewo e ma wo ka asase no kono kofa baako asase no ya asore dia fa baako na fasi dan ene wodu furupe eni bre akohwie kromfo ena wokofa asase ni nyina Adwoa ubo unia other boys am obo unia ba tuo because of position T dia wo de ye papa yi na achi ene dia wo de ye unia no nyina achi enam se wo ye huruye na moja mpa utiri mu danti ena order say unia ba no yem fire no osa pemba tuto obenkum ene wunifa wani nkwa na abehu wo de ebi nkan wo na wani wa
so nyame nku a ota hwan eye kwa onya onku Adwoa ye onyame onku Adwoa ye endi kwajo wuwie ye no wadwane na wo ye obema adenti na wanyina wo sa wo boys na yate wo mu hey so ye obema sabra wo fi ho back wo ye oba wo bo pa ma yekunkum krofo wo na me se ba the time Ghana fo be hu dia wo kwajo wutie no wo be nu hu what di bonye ma obi o wa asori mu bi anim se wo ye wudi ni wo ye kromfo obi anim wo ye odipo otwa to wo wiase pa woni ni kwajo se wo hwa bonsam na wo ehu no na wo hia akofena Adwoa Safo a oni ni obonsam kwajo oni ni obonsam wo de obi enwa o so obi enku a wo otambe so ube enti abusia asam na ni ayenyan na so sebo de zara man kire se eya akofuna na bo pass yenku ona bo Adwoa Safo kantanka ena awrade di ni ho afofie ma no kwotena ba bia ekọ drive car no ena chese wangu sabro sebo de zara man kire se ya che ne boys no akofuna ikola wadwane watonwuram ehun pa osebo de zara man say se wona wiase na wo potempenten kwa na wo se mehwehwa bonsam na wo hia Israel Safo kantanka akofuna wa hia bonsam no esan say oye ni brefo oye wudifo oye mambofo unua nimpon ase bia nyenchen enye sara Adwoa Safo kantanka enka ba bia wutinka unya ntena enka ba bia wotie na wo se yaye o Kristo asafo so founder no enka unya ntena enka unya enka edan na mukohia mu na sase na wo si wo dan wo so a wo se the 6 months this year enka nya Adwoa Safo kantanka na kopa wo papa achawa enka unya ema wo papa ka se asase na ya sori asase nti koyi ba ko na ni ba ne ho so no na watabira asase ni nyira enti dia be pa na ba be sha akofuna mu se menua ba ha se enti musutu ni nkunu mame ade na be ba be sha akofuna mu enti uti o se bode zara ne se akofuna dia wu over years sabana wudie dia akofuna wadi bi pa abusia munhwe TV no anugusu a wo hwe no fa adwenhwe ne to onya subscribe na fa share video no modofo bi nya bi hwe se wodwene se ade ne be ka akofuna ebema ni nua nimpon wa shoot no ni nua nam ne so amasa amre ba bi ote ne abusia wawu anase wona bo Adwoa Safo kantanka eba na nko no so ba be ye bibi otie lawyer ne de na o se wona bo Adwoa Safo kantanka ne ma warning shots otie ye friend se o se bo de zara man na o se Adwoa Safo kantanka duru ho ehu se ye ono akofuna hu se ye ono na o ma ne nkrofo no se fire na no musu di dim gi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 gum eno mu shoot ko sam redie yesi wadwane ba ne boys no ya chi wo mu abusia Apostle Adwoa Safo kantanka de di kan oye the eye of Africa hanyina yenya ne so ne sesoda never secondly osaye osofo panyina oda asoria no Kristo asafo ano enti senkalumba de ni bibesi kura na nkanya Apostle Adwoa Safo kantanka obi a ogina pulpit su preachie eno nso wo de ne nsa ekeka bom ye machines enkanya de besi na chini ese lumba kura de mu yo se lumba de weti akire na otomane na weti na otomane we de owu asem etuo owu asem owuasem we de enya yiremu debdebdeb enya yiremu nya we simi ya yire we simi nya yire we simi na uja no we simi na mtena ne ho cheye enya binie kebi dia se no mu ana to no mtoto ayampia
we die minua na ba munku no fire na woto obi ntutuo de ye kum na apese eku no sete sa de a se de osebo de Zara market sa de na ze kum na opese oku no oyini free ho e na osebo de Zara man so we ready din ho afofie no se de bia na de ment na kire wa drive enu mpo na tu aka na ne kon ho no enti imagine say enya Adwoa Safo kantanka na drive na nko tena kire gigidem se de MP4 itinem na omukodi ayifufu awiafufu ano udi track mo de wo no ma betwam na ntinka wo de just imagine na nke besi nke na nke enti asem de kenti asem de enti esi amfomso ni frakofna anase free Kristo Asafo lawyer osebo de Zara man kasa yemu no say na Adwoa Safo pese ye kenkan opapa nsam wie ansana ya kenkan nensamansi awie ansana ehunu se asemasi anaso obenten ne pese edididi ansana ye de obi besi edinasi abusia monjo tento ho Adwoa Safo de anu no o se ye kenkan wo ni wie osebo de New Euphoria Elixirs, Calvin Klein. Papa watching society to papa funu. Yabeka ya, munhwe TV ya de baba som se. Kantanka abusuya. Ebe she date nka this month nka eye na nka week we ya mu ya wada we ya nka ekoye kantanka eye. Enka ya wada we ye di anim yawo. Enka ye kwa akoye kantanka eye ye kodeda no. Ama ejamfo ne adofo abehwe na ni echi. Eno eye date abusuya nde bae. Edi na kakra ena ye friend say Adwoa Safo nso ni nuamo enso de 30th 31st July ena 8th August eba I say on the 31st no ye de kantanka apostle betom pema majamfo eni adofo abehwe na ni achi wogomua bebi a Kristo Asafo ni tini wo no now on the 31st no Yaba Accra Independence Square na honso so yaba num na chiri sikasa now on the 8th of August 2026 nenso yaba Kumase Kristo Asafo ewo Kumase mu na menim ba bia ewo na yade na ase asom ototrobonsu yade ne na ase abre no ho na eyide tedi kan ba ye papa apostle Safo na busia ne say abusia omude ba ya ne kire se apostle Safo se ompeso be sha fridge mache wa bra otias no kaaye de di kan de atoso mienu apostle Safo kantanka se ompese ya de se kan be ka no ne senti no mpe se apostle Safo aye no mu ye ne ntam na free ho no cause omu mpese omu bebu ne wese so nanso abira abusiafo ne share date on the 25th of June ni nyina abusia na abusiafo ne kire se apostle mu no yehu omuni ba bia wo that Lumba part 1 and 2 where apostle Safo part 3 and 4 the continuation of that Lumba de next let's say yes see onabu Adwoa Safo na akanta emu ne so enti bra onabu Adwoa Safo nso di ni date ba ye 30th 31st July and 8th August no ena abusia na kasamafo sa ba e betena aso se enso tapon kire ne awoje wo onabu Adwoa Safo na what opapa ti ase no one ne nka o for the past 3 good years ni no onabu Adwoa Safo ne opapa ti ado anwoma so onabu Adwoa Safo to birthday gifts there's a doso ekoma apostle Safo kantanka because of say no papa nka sento sa kotabiri ne mani nyina de firi ho enti se ye kase obabiti atete ne papa pa dia onabu Adwoa Safo atete o papa watete no yi enye fedi agro enti o papa ebe wu ni nyina no oni ne nka o na den na papa tie se watete na papa ewu nso gusu tete no na dia papa se ompese obeye no waye abusia na no mu nsem nie ena
was about a Zara man to say, a yakufna mum netted to a papa son say, a maybe a papa ba kumasiano. Now a pamphone near Bobon winning away. Any pacum dear sebi was about a Zara man, you a wood dear, a kufna fanaqua. Fire, Ned so, nanny and the boys no so. Then you move fire. Abusia say, Adwoa Safo eteti your papa. Ama owu ye kro teti your papa. Osifo Zara man say, akofuna teti your papa. Oti ase owu ye nso gusu teti your papa. Edi sa no na bu Adwoa Safo. Akofuna hwan e na teti your papa. Abusia fa adwentwa no to comment section ho ne ehunu say, Christo Asafo Elders Council edi akofuna esi sa mre ya no. Wabre ni sima ene ginan. Eya na yensi apostle ko Joseph kantanka yesi obi no. Eya na Osifo Zara man ka sem bi o say yesi ohena ye bodwata na ma obi a be hwe be even po wo mo mfiri krom okra ba be hwe se ekwan ye fa so a oheni so aide kire ne manfo na dan na akofra de nko ade ekoye ni tokrom ye na suma sei ede na si ya afedo maye ne kode na mi bisa se ekwan a se founder of a church bi wu a ye fa so si no sa kwan na sabi ohini bi wu e fa so si na se ne nete sa de a ohini wu ye ebusianka de enim ni se enka ye chaya mane ye kakransa ye chaya ma ye sie ni wie kwase ye nim so ohini wu na se ye penana musini anase ye de obi isi nanan a ohini no ye ne doctor ye wie kire se ye de ohini ne tompam emejamfo ne adofo behwe nani achi se ye nansa se ye nenan se ye nenum ana ohima bi ye wie a na afa ye de obi isi ne nan so anase ye de obi ni na ade aba enti de obi ni na ade na ebeye na ayi ankasa ayi kese na anase ayi pon enti ye nyanya apostle ko Joseph kantanka ye ya samre Christo Asafo Elders esi ade akofuna esi ni nasu abusia ne kwan so ano no wunyi ni se ana wuji ni se Elders Council wo Christo Asafo munum nim de ye nim ebra apostle ko Joseph be wo mu ka kire mu se ode nano aka kire mu se me wu a momfa akofuna nsi ansana maye mayi ana eye din na Elders Council ni nimunti a omudi akofuna nsi abusia adwenkyira hodo na ba unyanfa wo de maya fa wo de ba compensation no na afa minkenkan fa emaw fefefe kama nti samre de ye bom pae se ona bo Adwoa Safo erade ebebem na afei wasa ne yare cause etuo de ekanwa abusia eya na enye yize eya na na fom nti ye mom pae ne ona bo Adwoa Safo be bi oda bi erade onsa wo yare ewom se ye physical ene ye shootiw nenso bibia anso erade nye spirit recovery enti kwamlisho so say what at all do these people want on this earth kwamlisho this eno de kwame ye bisa because odwene ho a wonti ase wo ti ase nso enye yie samo papa wo na enya yire mo na ekɔ ne ho abusia ne meko emma ne nso so ese ko enti hwan pa na betimi aka mana bom cause ye nim se emma so kra de monyinyini dad lumba de he na emma nyinyini ye enti omu de omu pe omu manyinyini so omu so abrochire nsama dwom adwenti omu ho aye ne kra ni so omu nim ga na abrabo na ni so ba we de monyinyini to the extent say won kasa betimi atoto mo niema with the help of abusiafo abusia ntimi nya ye without abusiafo emma ntimi nya ye without abusiafo ena abusia ne nyina baabi ankasa mapo mu na mawtimo nye emu no dabi maintain sa apostle ko Joseph kantanka abusia abegina ho akasa na emom omu begina ho she date ema ga na nyina hunu se abusia ye
e mata akire enti sei de hu ya ne se ma so de o ma ye date aba reho what this be sad Lucius very very sad reho san se bisa bio erade mfa sa ama obi a onim nyankopon menka so obi onim nyankopon nye nipa banka ebibi beto obi a na nya apostle Kwadwo Safo kantanka na kana chiri be yesei baby bi obi a ne saman be di reho ne saman be tete ne saman be bobu ne saman be di reho papa se onni ho na yedi na na musi ni isi na etu akasa ne babako edi adenko na akofrant mi anchen eni anuafo na nka moma ama na anya fa anya kono na enmunyama mem na nsira mem after all Adwoa Safo ena ye bapanyini ene de obani ho ba mani ho abusia ene obani ho ba mani ho Adwoa Safo ena ye bapanyini ewom sa akofuna na ye ba ma enso Adwoa Safo na ye bapanyini anka wono efre ko sa da Adwoa Safo ko sha ye date na akofuna nim obobo no wa ma akofuna din na kire se unia no ne ti ado anwoma so unu unia ne ti ado anwoma so anya oye unia panyini akofuna anya Adwoa Safo ye unia panyini anka yensusu kra se 70 munwa se wo montama ndi emuama semwam banku se etuo gugum betimi abem amana ka Adwoa Safo abusian kanyame amfa ne ho afofie awana ankotena driver side wo se ono a drive ne car ena nkoman driver no ena wo kotena akire dia yenhye emuba yenhye tuo muba na ewo ka anim no MC afato wo mame Adwoa Safo kantanka ne car no yenhye emuba oh gunshot ahodo yenhye muba ato apete tese yinim glass ho no side wo no yenhye muba ato apete ho obetimi akan ataka obi mi read here say more than 20 shots let's say nipa no mu dinawu because that particular place no dey bo pow ne dey let's say udinawu ada no Adwoa Safo ensi form anko no so pen se obewrem enti imagine say Adwoa Safo si form se nko owrem abusuade na nka beto no ede na beto no eya monhwe TV no anigusu a wo hwe no edi ni de monhwe TV ugusu hwe enti fa de nche ne to comment section wo na wa share video na modofo bi anya bi ahwe mesrem so hoi na yenhwe etu ahodo akasa wo yenhwe etu aboba akasa wo that particular place no yenhwe etu ahodo akasa wo we ye baby bi driver side honom no tie no ho honom every honom no de kokko share glass ni side honom ne back seat wo na back seat wo de abusia etu aboba ne yentimi nkan we ya na ehu ne movie so movie na abobo pe ba we ye real life ya Apostle Kwadwo Safo na chiri na aye say no Apostle Kwadwo Safo ti ase no mo anko me na medi na ade me na mo anko ho owu wie ye na abusia mama na ye say areho papa asefem asamre ama ba bia wunua no Adwoa Safo da no areho entesi aka Adwoa Safo na bo Adwoa Safo wu ya akofuna nka wo beye den ko ni beje ananka bebo se anansa de osefo de zara man ka se sa na wotie no sa na wotie ampana na sa na wotie kura na ye wunua so sa na wotie ampa abusuanti wunua so e na wo de beba wunua so pa nti obetimi di abasa abusuan areho papa samre de Adwoa Safo
eni aye nyan ama no ye bom pa ese ne ho beto no kwa otimu se etu ka wo kwan ho de a na abusi eti ho afiri ho enya adofo ne ba mu ntem ene yede ne kopia yaresabia abusia enkae bia ene Ghana ye nte asem de enti Madina Police Ghana Police Service kire se omu ye hwehwemu awu bia ya ne tuo ni firiba ba pe o se boda zara man kire se ne boys ni ya che no ama akofuna enne yede ni si so se onu na emedi opapa de no wagifum anase wayiban ba boys now ala omu se anase omu go ahead so omu fire no yes Ghana Police achompe o se boda zara man ba pe Madina Police for so ye hwehwemu na afei de baby amranda no ye de ato sanse obi ani ho a otra mra no Inspector Chumesi SH0T ma Adwoa no abusia ye kira menne okọ live imprisonment enti se eyampa se de osepode zara man ka se eyakofuna ene ma order no sete sa emrane ne akofuna bedi papa sete sa emrane ne akofuna bedi emrane enye eja no emrane ne akofuna bedi ene se yampa se Honorable Adwoa Safo ne di kan ma warning shot said ye ne lawyer omu lawyer Apostle Adwoa Safo kantanka wonya ne ba bi kro lawyer ne kan ye ne nsoso a eno nsoso emra no nso bebisa ne se adenti na wo kọ obi fie wo kọ obi ho na wo kọ ma warning shot ufra bonten na eba onim de wo fie ni inside enti adenti na wo be ma warning shot Honorable Adwoa Safo said ye lawyer kan ye no sa na tie sa se ampasa Honorable Adwoa Safo de di kan ma warning shot ena akofra nso ma ne guys ne boys no enso eja egu ma eno so yebehu se yampase enya Honorable Adwoa Safo ne ma warning shot na mom akofra hu se ye ni nuaba ne na eba pe no so munya ngum ena no so muja egu ma eno nso so Madina Police commander wo ho ene eye empanyimfo aposifo mpanyimfo na ewo Madina no eye nhwehwemu ni wi abusia omudi ni nyina ebebreye na afo mudi ni nyina ba betuga enzi sam radio ni braba sam radio okọ kantanka abusia ni ma ani braba enti on the 30th 31st na yede ya papa kantanka betompem ne benya abaso ebenya abaso pa yeni abrese ye beye kantanka ya kope ne kurabre na akura akoda din Daddy Lumba case na chibi radio bibi anti sa o moti se tuo kasai eya mempene matabere furu makosie entam na ne entam bem ne tuo de etuo nya de ye didi agro obi betimi abontu ama wato nanan mo nse do sesia abusia areho nti ye ya mpasa akofuna betimi atabere tuo se mummotuo botuo abusia areho yen shek kwan kra asefem de ka na ye na utimu se eye warning shot no munso ma ya abusia senka Honorable Adwoa Safo te ha or te back seat wa just imagine etua abuba hodo aka ho akoho let's imagine etua abuba hodo akoho enti senka what back seat ho no ma yenhye kwan yanko befa so obehwere ne nkwa ko be survive enti senka what back seat ho yenka etua abuba na aka ho na busia kan bi mame ye ohu tai ne de ne di kan de beso mo ne yenkan soro ho de no senka what back seat ho just imagine ye ma scenario no ote front mpo no ene bi kan no ba ko kan na amen ne moje tu no nye moja ketwa moje tu Honorable Adwoa Safo enye moja ketwa we say yentan ye papa ye ni wia na abusia ye ni wia na yakoyi papa wo ne yakenkan se asumesi ana obenti ne bedi na ade enu na Adwoa Safo so wo pe ena akofuna nso se da bi media me yenya papa yenwe kwa mesi me course papa di kan ni mre bi se eye me de ordinary a me na so ena wo ye ne nso oni Kristo Asafo elders council elders empanyimfo na omuda Kristo Asafo ano no ena ye na kire se Kristo Asafo nim de ye nim
Omo nim bibi a ye ni a ye tinche ni ye nim ana. Ano Kristo asafo ni nim ensem a Apostle Adwoa Safo ka kire wo man sa na okọ ne kra achi. A Adwoa Safo anim. Enti no mu de akofinansi no. Sa etu aka ne kon aka ne nan. Aka na bo sa Adwoa Safo kon aka ne nan. Enye easy. Abusia fansa bo subscribe atem ne so mam like video no. Na fa adwenche ne to comment section ne share mod of obi nya bi hwe. Aka ne nan aka ne kon. Sam ne woji treatment. Ya bon pa ese bibia be ko wano wano. Na bibia deda na akwam san sesesi ade. Abusia ani ayenyan. Ani ayenyan papa. Ani ayenyan. Ensem na ani ayenyan. Se eho osofo panyini. Ewrade nam ne so ma ne dia sori kese ise ya besi wonom. Abusia Kristo asafo ma ne nya yizo. Onye yize. Aside na sori ne nso. African now recognizing is hero. Ye nya ne se soda. Na wo ye to na ekasa na chi. Ye nya mpa ne kura brempo. Ene tuo kasa no. Na abusia da ye de Apostle Adwoa Safo kantanka betompam na die ne besi. Ada ye de Apostle Adwoa Safo kantanka ye de ne betompam ama ajanfo abehwe na ne achi ni na din creator ton. Yenhwe de besie. Sesi ana ye nyansie no yenhwe de asi. Yenhwe de asi. Emma mufri ya frukrom bae. Ena mo kono. Ena mo kwin. Na nkofuna onnuamu a eka wo nyina obi ameta wachi. Ade na wo call so agit pene se obesan na afi watena papa akonya ne so. Ade na wo je pene ase menuamu nta machi obi anka me ho obi ni honom ba still wo say obeye abusia lawyer nensem a wode to still like chima so yenkotie lawyer nensem ni bi mra ensem a esi honom a still na lawyer ni timi nya akokoduro ka se ono de onim se etuo kasa Adwoa Safo a ba lawyer social media ne so wahunu ensem a etwa guo social media ne so social media ne so wu nsem a etwa guo social media anya enti wu se etu akasa Adwoa Safo ba wo si Adwoa Safo na ma warning shot abusia lawyer edema Apostle Adwoa Safo kantanka enne wonya ne ba bi ko meti ni di kantanka na menim se oye apostle ba metietie mu yesi ne nana chesa solomon ne bi ena de ne mane to na abusia yenkwai na lawyer nanum nsem no yenkonkotie lawyer ne nsem a ohie gu wo de ekwa so wo ho de ye man still no mu de akofna si akonya ne so yenkone nkotie lawyer nanum nsem bi emra sesia ye ba ye bedo musuko. Good afternoon. Yes, I wasn't on ground actually at the point the incident occurred, but as a member and a lawyer for the church, I received some brief detail of it. So maybe as far as I can share the briefing I got. And so it's all about the installation or introduction of the newly appointed leader. So, per our constitution, as you know, our founder has passed on, and then there needs to be a replacement in terms of the leadership. And so the constitution gave some powers to the Council of Elders to go through a process and appoint a new leader from among the sons of the founder. So they have gone through the process. They started some months ago. So they have gone through the process, and now they have settled on one person. And then today, they have wanted to introduce the said one person to the General Council. The General Council they represent the members. So today's program was to introduce the newly appointed leader to the General Council, who represent the entire membership of the church. So that was what the incident was all about, as in today's ceremony. Yes. So who fired the shots then? Who fired which shots? We understand that Adwoa Safo Kantanka has been shot. True or not? For that one, I can't tell. And for what I know is that after the introduction
of the newly appointed leader to the members after the ceremony, after the ceremony, they heard a very loud bang. And there are two gates, the northern gate and the southern gate. So big news. Starting January 1st, 2026, Masters and PhD no longer need PAL. That is, there's no need of parental attestation letter. This change applies to students attending public designated learning institution. So, if you wish to study in Canada, contact Say Home Canada Immigration. Remember, your study journey can open doors for your family as well. Security indicated to her that no, what she's doing will cause casualty because there were still people in the premises. Because when you enter through the gates with your car, you don't know who you can walk over or drive over with a car. So they started firing warning shots to prevent her from coming, from entering the residence with her car. So as to whether they shot her, as to whether she was wounded, we've seen pictures around that. That's not what actually happened on ground. But why were they preventing her from entering the church premises? Sorry? Why were they preventing her from entering the church premises? No one prevented her from entering the church. If she had parked and then come down and then indicated that she wants to enter, that would have been all. But is she not part of the leadership of the church? Sorry? Is she not part of the leadership of the church? No, she's not part of the leadership of the church. And when the decision of who becomes the leader of the church came up, was she not invited? Yes. The Council of Elders, as far as I know, wrote to all the children, of the founder. But then, according to the Council of Elders, none of them honored the invitation. But that's the brief I've gotten. She was on her way to the church premise, not so. No, not the church premise. The place we held the ceremony was held. There's not a church premise. Right. Yes. What place is that? The place is a residence built by the son of the founder. And why did she have to force her way through? If the church leadership indeed wrote to her to be present. I think that question should be directed to her. I cannot answer as to why she wants to force her way there. Because if you want to come and then you get down, you want to come, no one will prevent you. So as to whether if she was prevented, then why should she force her way through? I think she should be answering the question. You spoke about the gunshots as well, and I asked a question earlier. Who fired those shots and why? The shot. Yes. Hello? Yes. The shots. Who fired those shots? I wasn't on ground, but we had gunshots. According to the briefing I got was that she fired the first shot. That's the briefing I got. She fired the first shot and then banged the gates with her car. So she fired the first shot. When she fired those shots, the security apparatus, the private security, also knew that the lives of people were at risk. So they were giving warning shots. And we understand now that she is injured at the hospital. Can you confirm that for us? Well, I can't confirm that. Was any other person injured in that exchange of fire? No, not that I know of. Not that I know of. What is the leadership of the church going to do next after this incident? So the matter is currently under investigation. So the security apparatus, the special security is also involved. So it's investigation. But as to the leadership of the church, we also conduct our investigation, our private investigation to it, and then anybody who has perpetrated anything will be brought to book. Thank you very much. So the leadership of the church is also meeting to put everything together as to who has done what and who has done what's wrong. But as far as now, we are still getting busy. Abusia, and where a lawyer. Emranim ni edema apostle Adwoa Safo kantanka abusia nei wanya ne baby kwama ne nechi aye basano ne lawyer ne kire se bra ye install akofna ama onu na bedi opapa de no ohobi na no wo honom no Adwoa Safo kantanka
eyo na bo Adwoa Safo na di kan ma warning shot e bra oduru honom na Adwoa Safo be so force wade ne kan ne wuram Etopeso de ne kan ne wuram no ma ne kwan sa so wonfa wuram e no ma warning shot de mayam to ma warning shot na ne omu nso di sia no abusiafo de koye no ne se Adwoa Safo ma warning shot e na mo nso mama warning shot ade na anya warning shot ne koye warning shot gugum Adwoa Safo ma warning shot no timu se omu de ne nya warning shot omu de ne de te se fa ya ankasa omu faya ya ankasa enya faya ketwa omu faya ye faya gigigigib enti yanhwe ka ne ho aw abusia arho papa sa Adwoa Safo ena ye o se yakofno yanhwe de Adwoa Safo aye sesi a sa akofna wote se wunua na wu a ebe ye wode unua ba panyine ne ono na aboa mo nya ba biti na be ye wode ebe ye wode abusia yanhwe kwan aka ne da ho no ma abusia Kaye da wo pa yenhwe bullet ahodo aka no areho enti imagine say Adwoa Safo te ho pan ko be ye dai ko be wu obewu baby o te kra ne tu aka ne na ya ka ne kon ho enti lawyer ne say Adwoa Safo na ma warning shot ansana se aya kofna na ma odo se hwan yo mu nso ebe man back eno se for the Zara man say enya sa na ansam ne ti o Nemom ade no mo de o makoje court injunction cross service awom no mo antoma no o mo de koma Kristo Asafo no enti injunction no Kristo Asafo no ko no mo ko sign ya na ese injunction na da so nto obi antimi nya bibi etesa obi antimi emfo obi nsi apostle ko Joseph kantanka na mu ade se ye na ayi awie akote ne rola no ne nsamansia no ahunu de oka no ne nsamansia nim ansana ye besi hina debe dia no ye mre ye di obi bedi na ade di na ade eno say omu ono ka wo no mu service alert nto mu ni a police for kra na koi enti na no pai omu kwa awoshi ahonom na nka Israel kwajo Safo kantanka akofuna enko mudi ni ekosi o nkokoso in e wa awoshi enti omuduru wonom na police for abo ho chengu sanse omu nim se court injunction edaso enti esi e hona na akofuna from se mo mesin me wodan me nyame ahira me wo hira wo man Ghana we de nyame ahira me wo hira me akofuna me wodan ti mo mienko me fie na nko se de anim ni se ye de obi di obi ade a ye yi ni kire me wiase nyina hunu no nanso we de makoye ni sumase black market sumase dwadie ena akofuna de others counsel omuda Kristo Asafo no anu no bi ekọ ni fie honom omu kọ ni fie honom no ena omu ye ceremony no enti Adwoa Safo te ye no so frɛ Ghana police fo ni bi mu ena ono ni onua ba ko no nua keto ba ko di kan wo ho enti pelse for the Zara man o say Adwoa Safo duru ho apɛ akofuna hu se onua ba na duru no mu se fire abusia no mu fire ne car ne saa no pe ba bia tai wo yenhwe mirror side wo yenhwe ayi passenger side wo yenhwe kwanya etu aboba afaso akasasa abusia osebo de Zara man na no mu nsam odi tu dwa moma yenkwai na afa yenko ne yenko tie bi mfamra ye ba ya de batoto lawyer ne nso de ne ho na ya hunu se de lawyer ne kan ye no kre ananse de osebo de Zara man ne kan nso ye no kre osebo no oni hobi ba lawyer no ho ba de bi ho no ma ye twa bi hu ne de yadanse osebo de Zara man yenko na afa yenko tie ne mra se de asem ne ye ya e ma atuo kasa eye onabo Adwoa Safo o papa da fom yensie no ye wonua ba se yentwen na yensie papa na yeti papa wela no a ebia no wabo obi a obeye the next leader edin enti yentwen umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me ne elder baako ye de asem no court and ye kwaje injunction e de beto so say de mo ye no mo ni right say mo ye because constitution no e makwan na sebi ye besi o hene a ye bodwa e mani pa nyina ye bedi ye bobo ye besi o hene a ye bodwa e mani pa nyina
ebihu yamfane kwose kokoam ene se mu besu ohene na mo de ne kwose kokoam dia ene na ekire se bibi ewo ho yakwaje injunction e dia beto so ene yaka trem me personally enura anopa me ena me ne nkofo from court and the lawyer ene ye call obi afie 1111 ye de injunction no ye de vet no ekoma wo mu yankoto wo mu nti ye signing e de koma council of elders no e addressing to the Christians of the Mission of Ghana and any of the members of the 7 trustees no sign okay and I mo sign ye no and I de ma police and si dey we de mu ntumi nye na ka mo ye wo awoshi anopai mo koduru ho na police fo aye ho ma say ya ma mo kwan e ma mo nye ena mo wia mo ho enipa kakra bi wia o mo ba akwadwo fie say o mo ba no mo de na besi so as a leader wa abra mo ntima ntwen ama papa tama ese de papa to no ye de ne to wie ansa na ya ye de ye beye mo ntimi antwen ana mo yesa mo de kwadwo e ba besi so ena ye free police and the police for no buy you know ena Adwoa free because say boy when fanam so mommy mi wo fie ena so police for na ba nam san mi no makasa ena so okay ena ono so ba besi police for no ewo eye ba bia mo ya ade no ewo kwadwo fie ho and the all ba no ono na drive car no ono ne younger brother bako ono kuta ne car ena Adwoa e drive ne car Adwoa bedru ho no na opeso de ne car no ewura efie ho ena kwadwo ma order say fire na they thought say Adwoa te car na chi ena mu jai tu. Tasty goodness enjoyed by the whole family. Indomie. Tastes great. Kunwa otamfo eye kwa. Kwadwo position ti uku nuaba. Wunuaba we nye onu aka wo. Ka woni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say edan no the 6 months ni si ye no boa. Eye wunuaba Adwoa ene ko pa wo papa chewo. E ma wo ka asase no kono ko fa baako. Asase no ya solid dia. Fa baako na fasi dan. Ene wodu furupe enibre akohwie kromfo ena akofa asase ni nyina. Kwadwo ubo unia other boys. Am obo unia ba tuo because of position T. Dia wo de ye papa yi na achi. Ene dia wo de ye unia no nyina achi. Enam se wo ye huruye na mogya mpa utiri mu danti. Ena order say unia ba no yem fire no. Osa pembe to obenkum ene wunifa. Weni nko na obehu. Wo de ebi nkan wo na weni wa. So nyame nku a ota hwan eye kwa. Onya onku Adwoa ye. Onyame onku Adwoa ye. Endi kwadwo wuwie ye no wadwane na wo ye obema adenti na wanyina wo sa wo boys na yachi wo mu hey so ye obema sabra ufi ho back wo ye oba wo bo pa ma ekunkum krofo wo na me se ba the time Ghana fo behu dia wo kwadwo wutie no wo benu ho what di bonne ma obi o wa asori mu bi anim se wo ye wudi ni wo ye kromfo obi anim wo ye no odipo twa to wo wiase pa woni ni kwadwo se wo hwa bonsam na wo enhu no na wo hia akofena Adwoa Safo a oni ni obonsam kwadwo oni ni obonsam wo de obi enwa o so obi enku a wo otambe so Osibode Zaraman no osi kwadwo ye wudini enti ehunu se o akofna de
papa boni din si afa ni na de nso odi awu but time agana fo be wusa akofuna ye wudini no abusia na bi akachi enti possible the Zaraman so kire ye se Honorable Sarah Adwoa Safo ama warning shot bia o eya akofuna mom na hu so onuaba ni na gina wo na chese na edima yam fire no so mum fire no tino nim so ate akire nti wo hwe akire ya yi back seat na o mu fire ho ankasa passenger seat wonom o mu fire ho ankasa no munim so what wonti nanka o wiawie onua ne sanse ye sekwadwo o yewudini o se boda Zaraman enu masam na mika bi o misramo yesi kwadwo yewudini enti wadane o wie ye na ne ye de ni sisu wie na ne fum tipa okwadio na chimfutu kwaye hu abusia so yetie lawyer ne de enso lawyer ne nso so say Apostle your friend is say Apostle Adwoa Safo lawyer say Adwoa Safo and dey can my warning shot o se boda Zaraman to say Adwoa Safo ama warning shot bia abusia hwan na ka nokre enti anuanfo amu free afrukrom ba amu papa ye sofo a wate asole mu a enya asole keto mu ntimi nka mo Honorable Sarah Adwoa Safo wabusia say 3 good years now no papa nka ene oto anana no wonse do o se boda Zaraman so say akofuna watete wo papa san e se mumie nukura wo se munyina mugina nchen na abusuafo ye ayi no setsa wo se mumie mugina nchen na abusuafo no muta abusuafo na china mu ye ayi no eye de na beba emma Sarah Adwoa Safo enta abusua chi se date abusua de ba ye ninie ba obekirekire mu se abusia de bi wo Cote d'Ivoire na Vrongo ne na sefo nti wo so mbo mu nyina manne enti no mu twa ye nde ko July ba adenti na woni abusia na nsi nkonya anye ni nyina abusia Kristo asafo ne se dem ni kaka omunim de ye nim enti no mu de akofuna di kantanka de nana adenti na Kristo asafo na nkyenya ama yenkope apostle krabranye ansa no mu de akofuna si. Yeah, brother David, or say Lord Tieku, why? What happened, please? David, and Tia Yanyane say, Sebi etuo akasa, Honorable Sarah Adwoa Safo, our ye apostle Adwoa Safo kantanka enei, wanyane baby cro, ne baba. Na okoye ye dininua akofuna, di opapa die, mechire say, Kristo asafo na akofuna na eba abeto papa dwumadi odi yeso enti Honorable Sarah Adwoa Safo koi se okobo mu nka ye se saa de no mu ye no court injunction da so enti ebi say lawyer say Sarah Adwoa Safo duru opeso de ne ka be wura fie nim ena o ma ne kwan na o ma warning shots ena omo inside ne nso so etutuo ni bidi hia no ena pe o se boda Zaraman so say Honorable Adwoa Safo duru ye no akofuna hu say ye ni nua ba Adwoa Safo na duru ope ena ono so ka chom se fire ena mu fire anti fire ni mu ana tuo kan ne kon ho a abusuan si ebi aka ne nan sa mre die o wa ya hwe mu gi ya hwe Madina police for so say omu so ye hwehwemu na pe o se boda Zaraman say akofuna atopia fajan wode ne ho akanwura ama sambre ye hu ba bia abusua owo ama ade na ni ayenyan pa enti kwaso na hwemu nhwe TV unya subscribe ya fa unsabo subscribe atem ne so de mame na afa wo de adwenche na to comment section ho onti bibia sia na abusua wo bisa ye se de David abisa se de na asie nti David ubisa ya ne tofa bomu anu no tinchire mu ni de obesi akasa tin bra ona apostle Adwoa Safo faso owu ye abusiafo se ye hu amu yi na so ma she date anka this month na nke di be pa apostle krabre this month MC are ready this month na nke di be pa apostle krabre enti abusia she date e ma so se da bi e ma na Adwoa Safo na di animu e na ono so ahye ni date ono so reason ti ono so ahye ni date ono so de kwa next month enti anu mu ana abusia ye age ntoto ye nanka next month no se ombesi this month or next month ye de twen debi ombesi en bia kolumba de ehu ye ebisi December ebisi March ye nba onso December de esie no
nanka abusia ye na bibia de na ko ene se enne ye say Christo Asafo Elders Council e de akofuna esi opapa nan so ananso mu de ni di na ade etu akasa Adwoa Safo abusia nsam ne de bebre yentie de ekosoe na nsem bi e wo honom na abusia yentie monhwe TV entu ba so subscribe mame wada roma cause ha de nsam ne mu ode fenchem krogin de yenso na esu yenyiyi mu abuo wom bibia bi wom ene ye de ba sommo update bi aba be to bi free china konyina eye heya ahomache update be anadwo bre update be eye heya enti wan subscribe bia abusia wan hwe ya na update no akotie de yentie na afọ wi abebisa ye say ye dey ye mpese be ba ne senti subscribe na wa share video na modofobia nya bia hwe ko so tie ye nsema eye ye say mini hobi ntimi kasemese abusia ensam ne de akiri ene ye de ba be sommo titamu chuku emaye mna na adwoa ena magye medwe ya abusia ensam akoso nyina me ba bam dia ba be sommo no me da se wuguso na wo hweye nyankopon won hyira wo pa kos edema eye Asafo ne kasa ye no nti Elders Council anase Christo Asafo Elders e wo honom ede akofuna si nti nka eye akuro bono Elders naje na tum sesi anabusia ekwan yofa so osan wie ye nsam odi tu dwa se aso opapa eniema opapa ye no Christo Asafo ma menne wagidin enne kantanka akoda kra nim se ade bia yemfa ya adwini susu na broni betimi aye kantanka betimi aye no ama obi ahu se kantanka so ye kantanka no na ye waduo ye wo Ghana ne Africa no ebusia obetimi afa na nsam odi tu dwade e chenkro yenko ne yenko tie bimra ye wi a ye beda asom ni suko ne ye de asinse ne ani se de akoso osefo de Zaraman so abekasa ne ye de lawyer de na to ho ne ye de osefo de Zaraman so de na to ho na afa yesusu ne yakare ne ehunu de baby anokre ni free ba ebusia yenkwai na akofna swearing in no yenko ne yenko hwe bimra Acting chairman of the Council of Elders, lawyer Festus Usubebu. Any Council of Elders in Asorima General Council, let's say, and then a day, a Nijeda. And that day, and society are reward that they say. Upon ordinary by and 77. You read the same in Japan home, if you see them. And then the best they're not over fire. I'm a wee and live in again. The Aquarian Nimo, let's say in Kabum. In Kabum. Some are Papa catch them and feed them for sale. So open up the book. I'm not 77 at the children. So we could be the chair at the gender young. Sounds in the Bible say. And this 77 would me for an hour of a year in young. And pro, so we have a dummy now who are a guardian, now for them we back, not been found on 2 months at the choir. Now who saw it in the chair. We are who when I got them. Mess them and Kabum or dog, and only a dear papa at the tea, now sorry. Yaku and Ding I am Kayam, but we should be vigilant. Yanka ya mum na me ni den na ho adu akukudro emre akukudro asebesebe gidigidi enim ba mama akukudro meta mochi onso monta mechi mama good catch something big this big house. Oh whoosh. Hey, see how she's smiling in her sleep. What's going on in her dreams? Nasco. Who be that guy? Nasco be guy. He be the AC. This place chill like fridge. True. That's the Nasco power. Buddy, we could enjoy them small. The place chill.
Nasco Air Conditions brings comfort to your room. Nasco ACs bring home coolness. Apostle Kwajo Safo kantanka mani nyina. Obi ani ho ba ho. Obi ansi ho. Na ene ade na elders council no call so ato so a ama akofuna aso a in. Ade na onabu Adwoa Safo ba no. O mama na ngurem. Anasa no mususu se onabu Adwoa Safo ni tiri mu po ye different na o mama na ngurem na na. Samre ya waso in a Kristo asafo agina tum no se wono e na emedi o papa de na abusia bibi wo ho ebetimi ayame e de asesa na na se afene so anase ya apostle Kwajo Safo kantanka yewie na se yekobie nkrata mu anase yekobie no wo no kra ni twidi se wo le mu ne nsamansie mu na se ye ka se enya akofuna ena na opeso odi na ade a sesi an elders council no mbeye dey sesi obeye dey ensam ni beto dwa no obi ebobo hu obi ade ni de ba beto dwa wei ena wo sebo de zara man abechi ensam aguo na ensam abechi aguo abuso nya butre na yendom su koma akoma osebo de zara man say asem we court injunction na beto so oni omunyina kasa na wose court injunction beto so nkenne enkomu kwa akoye ne baabi foforo na because of court injunction nti omuduru onum na police vo agi ho tankuo na omwatwa ho ahia nti omu kwan amu anye we na akofuna fa wo mu elders council ni bi mu ene ofa bi mu omudu omukoye ekwa wonu no fie okwa wonu no fie no ene omukokɔso ani in ya wahwe eno anso hwa o ena onabu Adwoa Safo ka ete sei na asie no ene otu ni car o se de eboa onabu Adwoa Safo ni se ono na drive ye hye baabi etuo ni car ya e kan tie ne side onom front tie no baabi a passenger ya no mutina no senka ye trotro man ka mate side onom wahunu ho no ena omugeji tuo ndi gu baabi a ya na MPs ni ta atena so omagije dem wa akire ho ehonum no mdi gu nti imagine say enkona bu Adwoa Safo kantanka te honum a enkatim kagya enkasam ne watene ne nam kwaye nyamedia but because of so na bu Adwoa Safo kantanka eno na drive ko yinti na what baabi a driver ne te no enti no na bu Adwoa Safo kantanka person no de ne car ni wuram ba no mu so person o si form ena no so person o de ne car ni wuram enti yesi pe osebo de zara man sam ne se omuhunu se ona bu Adwoa Safo kantanka na mu se shoot ena eni obetu gugum abusia yenkwai na osebo de zara man sam a ohwe agu ne yenkokotie bibra na enye se bia bosirem kabi na mebo na nsam a waka kire akofuna ne de abusia se wani osi akofuna nhwe yi a ade ani na beye no cause watete wo papa wo de wo de aye wo papa kransa na wo to na nanom wonse de nya ado binie otimi yi ni pictures free na asore dem na papa wo na wugu ani manse abusia ba ye bekoba kakra ni akotie abusuafo no nso nsem bia omudi atodwa ba mmie nkotie osebo de zara man ye kotie ni mra ye ba na nsem amahwe agu onyina no ye de ato nsani ani osebo de zara man o papa da fom yensi unia ba se yentwen na yensie papa na yeti papa wila no a ebia no obo obi a obeye the next leader edin enti yentwen umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me ne elder baako ye de asem no court ene ekoje injunction e de beto so say de mo ye no money right some ye because constitution no e makwan na sebi ye besi ohini a ye bodwa e mani pa nyina
Yebedi yebobo yebesu ohina. Yebodwa. Ema nipa nyina ebehu. Yamfane kwose kokoam. Ene se mu besu ohine. Na mo de ne kwose kokoam dia. Ene na ekire se bibi ewo ho. Yakwaji injunction e dia beto so. Ene yaka trem. Me personally enura anopa. Me ena me ne nkofo from court and the lawyer ene ye call will be a fee 1111 ye de injunction no ye de vet no ekoma wo mu yankoto wo mu nti ye signing e de command council of elders no e addressing to the crystals of the mission of Ghana and any of the members no of the 7 trustees no sign e okay and I mo sign ye wie ye no and I did my police and home said, where the moon to me yet. Nakamu ye or awushi. And no pay Moko drew ho. Now police fire home. Say a mamma quine and mamun yet. And a movie yamu. And if I can be real move back with your fee. Say omu ba no more than a besiso as a leader. Wabra Montiman train. Ama Papa Tama said Papa to no. Yadene to wie ansa na ya yede yebeye montimi antwen ana mo yesa mu de kwadu e ba besi so ena ye free police and the police for no baaye no ena Adwoa free bi say boy wen fanam so mommy mi wo fie ena so police for na ba nam san mi no makasa ena so okay ena ono so ba besi police for no e wo eye ba bi a mu ya ade no e wo kwadu fie ho. And the Obano on one drive car no. On any younger brother bako on kuta the car. And Adwoa drive on the car. Adwoa bedru hono. Na opeso de the car no ewura efie ho. And akwadwo ma order say firearm. Na they thought say Adwoa the car nechi. And omu jai tu mu. Gbe. Na onyame enkunwa otamfo eye kwa kwadwo position ti uku nuaba wuniaba we nye onu aka wo ka woni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say edan no de 6 months na si ye no boa eye wunuaba Adwoa ene kopa wo papa chew e ma wo ka asase no kono kofa baako asase no ya solid dia fa baako na fasi dan ene wodu furupe eni bre akohwie kromfo and I'll go fast as in Kwajo Bonia or boys. I'm all Bonia bet you because of position T. The other year papa in Echi. And the other year Unianum in Echi. And I'm so we who yet no jump out to Mudenti. And I'll order say Uniabano, young fire. As I pimber to Benkum, any unifa. Hey, Junior! You did this shit, sir. Remember shit that your mama made. So nyame nkuwa ota hwan eye kwa onku Adwoa ye onyame onku Adwoa ye ndi kwajo wuwie ye no wadwane na wo ye obema adenti na wanyina wo sa wo boys na yase wo mu hey so wo ye obema sabra wo fi ho back wo ye oba wo bo pa ma yekunkum krofo wo na me se ba the time Ghana fo be hu dia wo kwajo wutie no wo be nu hu what di bonye ma obi o wa asori mu bi anim se wo ye wudi ni wo ye kromfo obi anim wo ye odipo twa to wo wiase pa woni ni kwadwo se wo hwa bonsam na wo enhu no na wo si akofena Adwoa Safo a oni ni obonsam kwadwo oni ni obonsam wo de obi enwa o so obi enku a
wo otam beso ubewu o papa da fam yensie no ye wo nua ba ase yentwen na yensie papa na yeti papa wela no a ebia no wabo obi a obeye the next leader edin enti yentwen umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me ne elder baako ye de asem no court ene ekodi injunction e de beto so say the mo ye no money right say mo ye because constitution no e makwan na sebi ye besi ohene a ye bodwa e mani pa nyina ye bedi ye bobo ye besi ohene a ye bodwa e mani pa nyina e behu ye mfane kwose kokoam ene se mo besi ohene na mo de ne kwose kokoam dia ene na e kire se bibi e wo ho yakwaji injunction e dia beto so ene ya ka kire mo me personally enura anopa me ena me ne nkofo from court and the lawyer ene ye call obi afie 1111 a ye de injunction no ye de vet no ekoma wo mu yankoto wo mu. Grab your share of 4 million Ghana cedis in cash, home appliances, and amazing prizes in the Ongalicious Abenwaha promo. Promo runs from April 15th to July 15th. Terms and conditions apply. This advert is FDA approved. Members of the 7 trustees sign okay. And I mo sign ye. Mo sign ye no. And I ma police and si dey. We dey mu ntimi nye. Na ka mo ye wo awoshi. Anopay mukoduru ho na police fo aye ho ma say ya ma mo kwan e ma mo nye ena mu wia mo ho enipa kakra bi wia o mo ba akwadwo fie say o mo ba no mo de na besi so as a leader wa abra mo ntiba ntwen ama papa tama ese de papa to no ye de ne to wie ansa na ya ye de ye beye mo ntimi antwen ana mo yesa mo de kwadu e ba besi so ena ye free police and the police for no buy ye no ena Adwoa free bi say boy wen fanam so mommy mi wo fie ena so police for na ba nam san mi no makasa ena so okay ena ono so ba besi police for no e wo eye ba bi a mo ya ade no e wo kwadu fie ho and the all ba no ono na drive car no ono ne younger brother bako ono kuta ne car and Adwoa drive on a car. Adwoa bedru ho no. Na opeso de ne car no ewura efie ho. And akwadwo ma order say firearm. Na they thought say Adwoa te car na chi. And omu jai tu mu. Gbe. Na onyame enkunwa otamfo eye kwa. Kwadwo position ti uku niaba we nyo no aka wo ka woni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say edan no the 6 months ni si ye no boa eye woniaba Adwoa ene ko pa wo papa chew e ma wo ka asase no kono ko fa baako asase no ya solid ya fa baako na fa si dan ene wodu furupe eni bre akohwie kromfo ena wo fa asase ni nyina kwajo ubo unia other boys am obo unia ba tuo because of position T dia wo de ye papa yi na achi ene dia wo de ye unia no nyina achi enam se wo ye huruye na moja mpa utiri mu danti ena order say unia ba no yem fire no osa pemba tuto obenkum ene wunifa weni nkwa na obenhu wo de ebi nkan wo na waniwa so nyame nkunwa ota hwan eye kwa onyame onkun Adwoa ye onyame onkun Adwoa ye endi kwajo wuwie ye no wadwane na wo ye obema adenti na wanyina wo sa wo boys na yachi wo mu hey
So your bema sabre ufi ho back. Wo we your ba. Obo pa ma yekunkum krofo wo. Na me say by the time Ghana fo be hu dia wo kwadwo wutie no. Wo be nu hu. What di bonye ma obi o wa asori mu bi anim say wo ye wudi ni wo ye kromfo. Obi anim. Wo ye no odipo otwa to wi ase pa. Woni ni kwadwo. Se wo hwa bonsam na wo enhu no na wo hia akofena kwadwo safo a. Oni ni obonsam. Kwadwo oni ni obonsam. Wo de obi enwa o. So obi enku a wo otambe so. Enti abusia asam na ni ayenyan. Na so sebo de zara man kire se eya akofena na bo pass yenku. Ona bo Adwoa Safo kantanka. Ena Awurade di ni ho afofie ma no kwotena ba bia ekọ drive car no ena chese wangu. Sabro sebo de zara man kire se ya che ne boys no akofena ikola wadwane watonwuram ehun pa osebo de zara man say se wona wiase na wo botem penten kwa na wo se mehwehwa bonsam na wo hia Israel Safo kantanka akofena wa hia bonsam no esan say oye ni brefo oye wudifo oye mambofo unua nimpon ase bia nyenchen enye sara Adwoa Safo kantanka enka baabi a wutinka unya ntena enka baabi a wotie na wo se ya o Kristo asafo so founder no enka unya ntena enka unya enka edan na mukohia mu na sase na wo si wo dan wo so a wo se the 6 months this year enka nya Adwoa Safo kantanka na kopa wo papa achawa enka unya ema wo papa ka se asase na ya sori asase nti koyi ba ko pe na ni ba ne ho so no na watabira asase ni nyira. Enti dia be pa na ba be sha akofena mu se minua ba ha se enti musutu ni nkunu mame e dia na be ba be sha akofena mu enti uti o se bode zara man yense akofena dia wu over years sabana wu dia akofena wadi bi pa abusia munhwe TV no fo binya bi hye se wodwene se ade ade na be ka akofena ebema ni nua ni mpon wa shoot no ni nua nam ne so amasa amre ba bi ote ne abusia wawu ananso na bo Adwoa Safo kantanka eba nan ko no so ba be ye bibi otie lawyer ne de na o se na bo Adwoa Safo kantanka ne ma warning shots otie ye friend say o se bo de zara man na o se Adwoa Safo kantanka duru ho ehu say ye ono akofena hu say ye ono na o ma ne nkrofo no say fire na no musu di dim gi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 gum eno mu shoot ko sam redie yesi wadwane ba ne boys no ya chi wo mu abusia Apostle Adwoa Safo kantanka de dikan oye the eye of Africa hanyina yenya ne so ne sesoda never. Secondly osaye osofo panyina oda asori ano Kristo asafo ano enti senkalumba de ni bibesi kura na nkanya Apostle Adwoa Safo kantanka obi a ogina pulpit su preachie eno nso wo de ne nsa ekeka bom ye machines enkanya de besi na chini ezelumba kura de mu yo selumba de weti akire na otomane na weti na otomane we de owu asem etuo owuo asem owu asem we de enya yire mu debrebe enya yire mu nya we simi ye yire we simi nya yire we simi na uja no we simi na mtena ne ho cheye enya binie kebi dia se no mu anato no mtoto ayampia we de minua na ba munku no fire na wuto obi ntutuo de yekum na apese yekum no sete saade a said your body zara market saade na ze kum na opese wokum no oyini free ho and was body zara man so we ready din ho afofie no there be na de mentene kire wa drive enumpo na tu aka na ne kon ho no enti imagine say enya Adwoa Safo kantanka na drive na nko tena kire gigidem say de MP4 itinem no mu kodi awiafufu ano udi track mom de
no ma betwam na ntinka wo de just imagine na nke besi nke na nke asem de kenti asem de intesi amfonso ni fra kofuna anase free Kristo asafo lawyer osebo de zara man kasa yemu no say na Adwoa Safo pese ye kenkan opapa nsam wie ansana ye kenkan ne nsamanse wie ansana ye hunu se asumasi anaso obenten ne pese edididi ansana ye de obi besi edinasi abusia monjo tento ho Adwoa Safo de anu no o se ye kenkan wo ni wie osebo de New Euphoria Elixirs, Calvin Klein. Papa watching society to papa funu. Yabeka ya, munsho TV ya de baba somo se. Kantanke abusia. Ebe she date nka this month nka eye na nka week we ya mu ya wada we yanke ye koye kantanke yi. Enka ya wada we ye di anim ya o. Enke ye kwa koye kantanke yi ye kodeda no. Ama jamfo ne adofo abehwe na ni echi. Eno eye date abusia nde bae. Edi na kakra ena your friend say Adwoa Safo nso ni nuamo enso de 30th 31st July ena 8th August eba I say on the 31st no ye de kantanka apostle betom pema majamfo eni adofo abehwe na ni achi wogomua baabi a Kristo asafo ni tini wo no now on the 31st no Yaba Accra Independence Square na honso so yaba num na chiri sikasa now on the 8th of August 2026 nenso yaba Kumase Kristo asafo ewo Kumase mu na menim baabi ewo na yade na ase asom ototrobonsu yade ne na ase abre no ho na eyide tedi kan ba ye ya papa apostle Adwoa Safo na busia ne say abusia omude ba ya ne kire say apostle Adwoa Safo say ompeso be sha fridge mache wa bra otias no kaaye de di kan de atoso mienu apostle Adwoa Safo kantanka say ompese ya de se kan be kanu ne senti no mpe say apostle Adwoa Safo aye no mu ye ne ntam na free ho no cause omumpese omubebu ne wese so nanso abira abusiafo ne share date on the 25th of June ni nyina abusia na abusiafo ne kire say apostle mu no yehu omuni baabi ewo that Lumba part 1 and 2 where ye apostle Adwoa Safo part 3 and 4 the continuation of that Lumba there next let's say you see onabu Adwoa Safo na akanta emu ne so enti bra onabu Adwoa Safo nso di ni date ba ye 30th 31st July and 8th August no ena abusia na kasa mafo sa ba e betina aso se enso ta ponkyere ne awoje wo onabu Adwoa Safo na what opapati ase no one ne nka o for the past 3 good years nie no onabu Adwoa Safo ne opapati ado anwoma so onabu Adwoa Safo to birthday gifts there's a dorsal ekoma apostle Adwoa Safo kantanka because of say no papa nka sent o sa kwatabiri ne ma ne nyina de firi ho enti say ye kase obabiti atete ne papa pa dia onabu Adwoa Safo atete o papa watete no yi enye fedi agro enti o papa ebe wu ne nyina no oni ne nka o na den na papa tia so watete na papa ewu nso gusu tete no na dia papa se ompese obeye no waye abusia na num nsem nie eno se boda zara man so say eya akofuna mom na tete o papa san se emire bi o papa ba Kumase no na o papa mfo nyina bobo no ho nyina wayi enipa kum de sebi o se boda zara man yo awudie die akofuna fa no kwa fire na diso na ne boys ne nso na ne o mu fire abusia say Adwoa Safo etete your papa ama owu ye kro tete your papa osebo de zara man say
akofuna tete o papa otiase owu yenso guso tete o papa ezisa no na bo Adwoa Safo akofuna hwan na etete o papa abusia fa adwentwe no to comment section ho ne ehunu se Kristo Asafo Elders Council edi akofuna asisa amre ya no wa bre ni sima ene ginan eya na yensi Apostle Joseph Kantanka yesi obi no eya na osifo de zara man ka sembi o se yesi ohina yebodwata na ma obi a behwe be even po wo mo mfiri krom okra ba behwe se ekwan ye fa so a ohini so aide kire ne manfo na dan na akofra de nko ade ekoye ni tokrom ye na suma se ede na si ya afedo maye ne kode na mi bisa se ekwan a se founder of a church bi wu a ye fa so si no sa kwan na sabi ohini bi wu e fa so si na se ne net sa de a ohini wu ye ebusianka de enim ni se enka ye kyanya mane ye kakra nsa ye kyanya ma ye sie ni wie cause ye nim so ohini wu na se ye penana musini anase ye de obi isi nanan a ohini no ye ne dot ye wie kire se ye de ohini ne tompam emejamfo ne adofo behwe nani achi se ye nansa se ye nenan se ye nanum ana ohima bi ye wie a na afa ye de obi isi ne nan so anase ye de obi ni na ade aba enti de obi ni na ade na ebeye na ayi ankasa ayi kese na anase ayi pon enti ye nyanya Apostle Joseph Kantanka ye ya samre Kristo Asafo Elders esi ade akofuna si ni nasu abusua ne kwan so ano no wunyi ni se ana wuji ni se Elders Council wo Kristo Asafo munum nim de ye nim ebra Apostle Joseph be wo mu ka kire o mu se ode nano eka kire o mu se me wu a momfa akofuna si ansana maye mayi ana eye die na Elders Council ni nimunti a omudi akofuna si abusia adwenkyira hodo na ba unya fa wo de ma fa wo de ba comment section no na afa minken kan fa emaw fefefe kama nti samre de yebo mpa ese ona bo Adwoa Safo erade ebebem na afei wasa ne yare cause etuo de eka wa abusia eya na enye ize eya na na fom nti yemo mpa ne ona bo Adwoa Safo be bi oda bi erade onsa wo yare ewom say ye physical ene ye shoot you nenso bibia nso erade nye spirit recovery enti kwamlicious so say what at all do these people want on this earth kwamlicious this eno de kwame ye bisa because odwene ho a wonti ase woti ase nso enye yie samo papa wo na enye yire mu na ekone ho abusia ne meko emma ne nso so ese ko enti hwan pa na betimi aka mana bom cause ye nim se emma so kra de monyinyini daddy lumba de he na emma nyinyini ya enti wo mu de omu pe mu monyinyini so omu so aborokire nsama dwo ma adwento mu hu aye ne kra ni so omu nim ga na abrabo na ni so ba we de monyinyini to the extent say nwan kasa betimi atoto mo niema with the help of abusiafo abusia ntimi nya ye without abusiafo emma ntimi nya ye without abusiafo ena abusia ne nyina ba bia nka se mapo amu na mawtimo nye amu no dabi maintain sa Apostle Joseph Kantanka abusia abegina ho akasa na emom omu begina ho she date ema ga na nyina hunu se abusia ye emma ta akire enti sei de hu ya ne se emma so de omu aye date aba was it this be sad? Lucius, very, very sad. Here's Calvin Klein. Hi there. We're Beautiful Windows Blinds, your local authorized Hunter Douglas dealer. We recently received. Nesama be dia reho papa. Say, oni ho na yedi na na musi ni isi na etu akasa ne babako.
edi adenkwa na akofrant mi anchen ene anuafo nanka moma ama na anya fa anya kono na enmunyam amem na nsira amem. After all, Adwoa Safo ene ye ba panyini ene de oba ni ho ba mani ho abusia ene oba ni ho ba mani ho Adwoa Safo ene ye ba panyini ewom sa akofna na ye ba ma enso Adwoa Safo na ye ba panyini anka wono efre koza da Adwoa Safo ko sha ye date na akofna nim obobo no wa ma akofna din na kire se unia no ne ti ado ngoma so onu unia ne ti ado ngoma so anya oye unia panyini akofna anya Adwoa Safo ye unia panyini anka yensusu kra se 70 munwa se wo montama ndi emu amasam ambanku se etuo gugum betimi abem amana ka Adwoa Safo abusian kanyame amfa ne ho afofie awana ankotena driver side wo se wo no drive ne car ena nkoman driver no ena wo kotena akire dia yenhye emuba yenhye tuo muba na e wo ka anim no MC afato wo mame Adwoa Safo kantanka ne car no yenhye emuba wo gunshot ahodo yenhye muba ato apete tese yinim glass ho no side wo no yenhye muba ato apete ho obetimi akan ataka oba mi read here say more than 20 shots let's say nipa no mu dinawu because that particular place no dey bo pow ne dey let's say udinawu ada no Adwoa Safo ensi form anko no so pen se obewrem enti imagine say Adwoa Safo si form se nko owrem abusuade na nka beto no ede na beto no eya Monhye TV no gusu a wo hye no edi ni de Monhye TV ugusu wo hye enti fa adwenche ne to comment section wo na wa share video na modofo bi anya bi ahye mesrem so ye da hoi na yenhwe etu ahodo akasa wo yenhwe etu aboba akasa wo that particular place no yenhwe etu ahodo akasa wo we ye baby bia driver side honom no tie no ho honom every honom no de koko share glass ni side honom ne back seat wo na back seat wo de abusia etu aboba ne yentimi nkan we ya na ehu ne movie so movie na abobo pe ba we dey real life ya Apostle Adwoa Safo na chiri na aye say no Apostle Adwoa Safo ti ase no mo anko me na medi na de me na mo anko ho owu wie ye na abusia mama na ye say areho papa asefem asamre ama ba bia wunua no unua Adwoa Safo da no areho entesi anka Adwoa Safo na bo Adwoa Safo wuya akofuna nka wo beye den ko ni beje ananka bebo se anansa de osebo de zara man ka se sa na wotie no sa na wotie ampana na sa na wotie kura na ye wunua so sa na wotie ampa abusuanti wunua so e na wo de beba wunua so pa nti obetimi di abasa abusuan areho papa samre die Adwoa Safo eni aye nyanyama no ye bom pa ese ne ho beto no kwa utimu se etu ka wo kwa ho de a na abusuan ati ho afiri ho enya adofo ne ba mu ntem ene yede nko pia yaresabia abusuan nka ebia ene Ghana ye nti asem de enti Ghana Police Service kire se omu ye nhwehwemu bia ya ne tuo ni firiba ba pe o se bode zara man kire se ne boys ni ya che no ama akofuna enne yede ni si nso se onu na emedi o papa de no wagifum anase wayi ban
But boys now allow musa na so mo go ahead so mo fire no. Yes Ghana police at your pay or what is that man. But Madina police for so ye shimu. Na fe de baby amranda no. Ye dia to san say. Obi ani wa otra mra no. Inspector Chumesi SH0T ma Adwoa no. Ebusia ye kyena menne. Oko live imprisonment. Enti se eyampa se said you support the Zara man kase eyakofna ene ma order no. Sete sa emrane ne akofna bedi. Papa. Sete sa emrane ne akofna bedi. Emrane enye eja no. Emrane ne akofna bedi. Ene se yampa se Honorable Adwoa Safo ne di kan ma warning shot. Said ye ne lawyer omu lawyer. Apostle Adwoa Safo kantanka wonya ne baby ko lawyer ne kan ye ne nso so a eno nso so emra no nso bebisa ne se adenti na wo ko obi fie wo ko obi ho na wo ko ma warning shot ufra bonten na eba onim de wo fie ni inside enti adenti na wo be ma warning shot Honorable Adwoa Safo said the lawyer kan ye no sa na tie sa se ampa se Honorable Adwoa Safo de di kan ma warning shot e na akofra nso ma ne guys ne boys no enso eja egu ma eno so yebehu say yampa se enye Honorable Adwoa Safo ne ma warning shot na mom akofuna hu se ye ne nuaba ne na eba pe no so munya ngum ene no so muja egu ma eno nso so Madina police commander wo ho ene eye empanyimfo aposifo empanyimfo na ewo Madina no eye nhwehwemu ni wi abusia omudi ni nyina ebebreye na afo mudi ni nyina ba betudwa enzi sam radio ni braba sam radio okọ kantanka abusia ni ma eni braba enti on the 30th 31st na yede ya papa kantanka betompem ne benya abaso ebenya abaso pa ye ni abrese ye beye kantanka ya kope ne kurabre na akura akoda din dadi lumba case na tibi radio bibia nsisa o moti se tuo kasai eya mempene matabire furu makosie entam na ne entamu bem ne tuo de etuo nya de ye didi agro obi betimi abontu am wato nananem wonse do sesia abusia areho nti ye yampasa akofuna betimi atabire tuo se mummotuo botuo abusia areho ye nhye kwan kra asefem de ka na ye na utimu se eye warning shot no munsu ma ya abusia sanka Honorable Adwoa Safo te ha or the back seat wa just imagine etua abuba hodo aka ho akoho let's imagine etua abuba hodo akoho enti sanka what the back seat ho no ma yenhye kwanya nko befa so obehwere ne nkwa ko be survive enti sanka what the back seat ho yenka etua abuba na aka ho na busia kan bi mame ye ohu tai ne de ne di kan de be so mo ne yenkan soro ho de no sanka what the back seat ho just imagine ya ma scenario no ote front mpo no ene bi kan no ba ko kan na amen ne moje tu no nye moja ketwa moje tu wona bo Adwoa Safo enye moja ketwa we see yentan ye papa ye ni wia na abusia ye ni wia na yakoyi papa wo no ne yakenkan se asumesi ana obenti ne bedi na ade enu na Adwoa Safo so wo pe ena akofuna nso se da bi media me yenye papa yenye kwa mesi me course papa di kan ni mre bi se eye me do de na si a me na so ena wo ye ne nso oni Kristo Asafo elders council elders empanyimfo na omuda Kristo Asafo ano no ena ye na kire se Kristo Asafo nim de ye nim omunim bibia ye ni a ye tinchen ye nim ana ano Kristo Asafo nim ensemwa Apostle Adwoa Safo ka kire wo man sa na okọ ne kra achi Adwoa Safo anim enti no mu de akofenansi no sa etu aka ne kon aka ne nan aka wona bo Adwoa Safo kon aka ne nan enye easy abusia fansa bo subscribe atem ne so mam like video no na fa adwenche ne to comment section ne share mod of obi nya bi hwe aka ne nan aka ne kon Samle waji treatment. Ya bompa ese bibia abekọ wano. Na bibia deda na akwem san sesesi ade.
Abusia nia yenyan. Enia yenyan papa. Enia yenyan. Ensem na nia yenyan. Say so for panyini. Everybody nam ne so amane dia sorry kese say ya besi wonom. Abusia Kristo asafo mane nya yizo. Onya yize. Aside na sorry nenso. African na recognizing is hero. Yenya ne sesoda. Na wo wuye tuo na ekasa na chi. Yenya mpe ne kura brempo. Ene tuo kasa no. Na abusia da ye de apostle Adwoa Safo kantanka betompam na die ne besi. Ada ye de apostle Adwoa Safo kantanka ye de ne betompam ama ajanfo abehwe na ni achi ni na di creator ton. Yenhwe de besie. Sesi ana yenya nsie no. Yenhwe de asi. Yenhwe de asi. Emma mufri ya frukrom bae. Ena mo kono. Ena mo queen. Na nkofuna onua mu a eka wo nyina obi ameta wachi. Ade na wo call so age penny. Ade na wo je penny ase me nua mo nta machi. He obi anka me ho. Obi ni honom. But still wo say obeye. Abusia lawyer nensem a wode to still like chimaso yenkotie lawyer nensem ni bimra ensem a esi honom a still na lawyer nitimi nya akokoduro ka se ono de onim se etuo kasa Adwoa Safo a ba lawyer social media ne so wahunu ensem a etwa guo social media ne so wu nsem a etwa guo social media anya enti wu se etuo kasa Adwoa Safo. Ba wo see Adwoa Safo na ma warning shot abusia lawyer edema apostle Adwoa Safo kantanka enne wonya ne ba bi ko meti ni di kantanka na menim se oye apostle ba meti etie mu yesi ne nana chesa Solomon bi ena de ne mane to na abusia yenkwai na lawyer nanum nsem no yenkonkotie lawyer ne nsem a ohie gu wo de call so wo ho de ye man still no mu di akofena si akonya no so yenkone nkotie lawyer nanum nsem bi emra sesia ye ba ye bedo musuko. Good afternoon. Yes, I wasn't on ground at the point the incident occurred, but as a member and a lawyer for the church, I received some brief detail of it. So maybe as far as I can share the briefing I got. But it's all about the installation or introduction of the newly appointed leader. So, per our constitution, as you know, our founder has passed on, and then there needs to be a replacement in terms of the leadership. And so the constitution gave some power to the Council of Elders to go through a process and appoint a new leader from among the sons of the founder. So they have gone through the process. They started a month ago. So they have gone through the process, and now they have settled on one person. And then today, they have wanted to introduce the said one person to the General Council. The General Council they represent the members. So today's program was to introduce the newly appointed leader to the General Council, who represent the entire membership of the church. So that was what the incident was all about, as in today's ceremony. Yes. So who fired the shots then? Who fired which shot? We understand that Adwoa Safo Kantanka has been shot. True or not? For that one, I can't tell. And for what I know is that after the introduction of the newly appointed leader to the members, after the ceremony, after the ceremony, they heard a very loud bang. And there are two gates, the northern gate and the southern gate. Big news. Starting January 1st, 2026, Masters and PhD no longer need PAL. That is, there's no need of provincial attestation letter. This change applies to students attending public designated learning institution. So, if you wish to study in Canada, contact Say Home Canada Immigration
Remember, your study journey can open doors for your family as well. Security indicated to her that no, what she's doing will cause casualties because there were still people in the premises. Because when you enter through the gates with your car, you don't know who you can walk over or drive over with a car. So they started firing warning shots to prevent her from coming, from entering the residence with her car. So as to whether they shot her, as to whether she was wounded, yes, we've seen pictures around that. That's not what actually happens on ground. But why were they preventing her from entering the church premises? Sorry? Why were they preventing her from entering the church premises? No one prevented her from entering the church. If she had packed and then come down and then indicated that she wants to enter, that would have been all. But is she not part of the leadership of the church? Sorry? Is she not part of the leadership of the church? No, she's not part of the leadership of the church. And when the decision of who becomes the leader of the church came up, was she not invited? Yes. The Council of Elders, as far as I know, wrote to all the children, of the founder. But then, according to the Council of Elders, none of them honored the invitation. But that's the briefing I've gotten. She was on her way to the church premise, not so. No, not the church premise. The place we held the ceremony was held. It's not a church premise. Right. Yes. What place is that? The place is a residence built by the son of the founder. And why did she have to force her way through? If the church leadership indeed wrote to her to be present. I think that question should be directed to her. I cannot answer as to why she wants to force her way there. Because if you want to come and then you get down, you want to come, no one will prevent you. So as to whether if she was prevented and why should she force her way through, I think she should be answering the question. You spoke about the gunshots as well, and I asked a question earlier. Who fired those shots and why? The shot. Yes. Hello? Yes. The shots. Who fired those shots? I wasn't on ground, but we had gunshots. According to the briefing I got was that she fired the first shot. That's the briefing I got. She fired the first shot and then banged the gates with her car. So she fired the first shot. When she fired those shots, the security apparatus, the private security, also knew that the lives of people were at risk. So they were giving warning shots. And we understand now that she is injured at the hospital. Can you confirm that for us? Well, I can't confirm that. Was any other person injured in that exchange of fire? No, not that I know of. Not that I know of. What is the leadership of the church going to do next after this incident? So the matter is currently under investigation. So the security apparatus, the social security is also involved. So it's investigation. But as to the leadership of the church, we also conduct our investigation, our private investigation to it, and then anybody who has perpetrated anything will be brought to book. Thank you very much. So the leadership of the church is also meeting to put everything together as to who has done what and who has done what's wrong. But as of now, we are still getting busy. Abusia, and to where a lawyer, Emranim ni edema apostle kwa Joseph Kantanka abusia nei wanya ne baby kwama ne ne chia basano ne lawyer ne kire se bra ye install akofna ama onu na bedi opapa de no ohobi na no wo honom no Adwoa Safo Kantanka na bo Adwoa Safo ne di kan ma warning shot bra oduru honom na Adwoa Safo be so force wade ne kan ne wuram Eto person de ne kan ni wuram no ma ne kwan sa so wonfa wuram e no ma warning shot de mayam to ma warning shot na ene omu nso di sia no abusianfo de koye no ne se Adwoa Safo ma warning shot e na mo nso mama warning shot ade na anya warning shot to ne koye warning shot gugum Adwoa Safo ma warning shot no timu se omu de ne nya warning shot omu de ne de te se fire ankasa omu fire ya nkasa enye fire ketwa
omu fire gigigigim enti yenhwe ka ne ho oh abusia areho papa sa Adwoa Safo ena ye yo say akofno yenhwe de Adwoa Safo aye sesi a sa akofna wote se unua na wu a ebe ye wo de unua ba panyine ne ono na aboa mo nya ba biti na ebe ye wo de abusia yenhwe kwan aka ne da ho no ma abusia ka ye da wo pa yenhwe bullet ahodo aka no areho enti imagine sa Adwoa Safo te ho pank obeye dey ko be wu obewu baby o tekra ne to aka ne na ya ka ne kon ho enti lawyer ne say Adwoa Safo ne ma warning shot ansana se aya akofna na ma odo se hwan yo mu nso ebe man back eno so for the Zara man say enya sa na ansam ne ti o na emom ade no mu de o makoje court injunction cross service evom no mu antoma no o mu de koma Kristo Asafo no enti injunction no Kristo Asafo no ko no mu ko sign ni na ese injunction na da so nto obi antimi nya bibi etesa obi antimi emfo obi nsi apostle ko Joseph kantanka na emu age se ye na ayi awie akote ne rola no ne nsamansia no ahunu de oka no ne nsamansia nim ansana ye besi hina de bedia no ye mre ye di obi bedi na ade edi na ade eno say omu ono ka wo no mu service alert nto mu ni a police for kra na koi enti na no pai omu kwa awoshi ahonom na nka Israel kwajo Safo kantanka akofuna enkomudi ni ekosi o nkokoso in ewa awoshi enti omuduru wono na police for abo ho chengu sanse omu nim se court injunction eda so enti asi ho na akofuna from se mo mesi me wodan mi nyame ahira o mai wo hira o man Ghana we de nyame ahira o mai wo hira me akofuna me wodan ti mu mienko me fie na nko se de anim ni se ye de obi ade a ye yi ni kire ma wiase nyina hunu no nanso we de makoye ni sumase black market sumase dwadie ena akofuna de others counsel omuda Kristo Asafo no anu no bi ekọ ni fie honom omukọ ni fie honom no ena omu ye ceremony no enti Adwoa Safo te ye no so frɛ Ghana police fo ni bi mu ena ono ni onua ba ko no nua keto ba ko di kan wo ho enti pelse for the Zara man o say Adwoa Safo duru ho apɛ akofuna hu se onua ba na duru no mu se fire abusia no mu fire ne car ne saa no pe baby atai wo ye nhwe mirror side wo ye nhwe ayi passenger side wo ye nhwe kwanya etu aboba afaso akasasa abusia osebo de Zarman na numu nsam odi tu dwa moma yenkwai na afa yenko ne yenko tie bi mfamra ye ba ye de batoto lawyer ne nso de ne ho na ye hunu se de lawyer ne kan ye no kre ananse de osebo de Zarman ne kan nso ye no kre osebo no oni hobi ba lawyer no ho ba de bi ho no ma ye twa bi hu ne ye de adanse osebo de Zarman yenko na afa yenko tie ne mra se de asem ne ye ya e ma atu kasa eye onabo Adwoa Safo o papa da fom yensie no ye unua ba se yentwen na yensie papa na yete papa wila no a ebia no obo obi a obeye the next leader edin enti yentwen umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me ne elder baako ye de asem no court ene ekodi injunction e de beto so say the mo ye no money right some ye because constitution no e makwan na sebi ye besi ohene a ye bodwa e mani pa nyina ye bedi ye bobo ye besi ohene a ye bodwa e mani pa nyina e behu ye mfane kwose kokoam ene se mo besi ohene na mo de ne kwose kokoam di a ene na e kire se bibi e wo ho yakwaji injunction e dia beto so ene yaka trem me personally enura anopa me ena me ne nkofo from court and the lawyer ene ye call obi afie 1111 ye de injunction no ye de vet no ekoma wo mu yankoto wo mu nti ye signing e de koma council of elders no
addressing to the crystals of a mission of Ghana. And any of the members of the 7 trustees sign okay. And I Mosan ye. Mosan ye and I did my police and home city. Where the moon to me yet. Nakamu ye or awushi. And no pay Mukodru ho. Now police fire home say ya mamu kwine and mamunye. And a muya mo. And if I can be real, move back with your fee. Say, oh, back, no more than a so as a leader. Wabra went to man train. Ama papa. Tama, I said it, papa to no. Ya didn't do a wee, and son, I had a bay, wanting me and train. And I'm where somebody could do a baby so. And I afraid police. And the police for no buy, you know. And Adwoa afraid because I say, what went for them so? Mommy, me fear. And also, police for no banam, I mean, no macassa. And also, okay. And also, baby, shall police for no. Ewo, a year baby, or Moya, the end could do fear. And you all banner on one a driver car, no. On any younger brother Bako, or Nukutan the car. And Adwoa a driver in a car. Adwoa bedroom, hono. Now, a person in the car, no, it will if you ho. And I could do my order say firearm. Now they thought say Adwoa the car nechi. And we dare to Tasty goodness, enjoyed by the whole family. Indomie. Tastes great. Kunwa otamfo eyekwa. Kwajo position ti uku nuaba. Wunuaba we nyo onu aka wo. Ka woni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say e dan no the 6 months ni si no boa. Eye wunuaba Adwoa ene kopa wo papa chew. E ma wo ka asase no kono kofa baako. Asase no ya solid dia. Fa baako na fasi dan. Ene wodu furupe eni bre akohwie kromfo ena wokofa asase ni nyina. Kwajo ubo unia oda wo boys. Ama obo unia ba tuo because of position T. They are the yaw papa in echi. And they are the yaw unyanum in echi. And them say we are who yet, no more jumper with him denti. And our order say, Unyabano, yam fire. As I pin better to Benkum, any unifa. When you kwana bim, would you be in Kango? Now when you are. So Yamin Kuma. Ota eyekwa onya onku Adwoa ye onyame onku Adwoa ye endi kwajo wuwie ye no wadwane na wo ye obema I didn't know when now. So, where's the assume? Hey, so your bema sabre will feel her back. Wo your bar. Oba palm a cum for. Now, say by the time I gonna for be who they are, who Tiano. Ubenu. What the bonnier will be a while, so he will be and say, we are within we are comfort. Obi any. We are at no odipo chat o wiasepa woni ni kwadwo se wo hwa bonsam na wan hu no na wo hia akofena kwadwo safo a oni ni obonsam kwadwo oni ni obonsam wo de obi anwa o so obi anku a wo otambe so o se boda zara man no o se kwadwo ye wudini enti ehunu se o akofena de o papa boni din si afa ni na de so odi awu. Binatone blenders and smoothie makers makes cooking simple, easy and tasty. Unbreakable jar. Most efficient, sturdy and reliable with 9 great models to choose from. Get your Binatone blender and smoothie maker now. That's why professionals love Binatone. Binatone, 60 years of global innovation. You will get more satisfaction. Binatone. Munim so what wanti nanko wiewio nuane sanse ye sekwadwo oyewudini.
Osibo de Zarama enum asem na meka bi o misira mo. Yesi kwadwo ye wudini. Enti wadwane owie ye na ene ye de ni sisu wie na ene fum tipa. Okwadio. Na chimfutu kwa yin hu. Abusia so yetie lawyer ne de enso lawyer ne nso so say Apostle your friend is say Apostle Adwoa Safo lawyer say Adwoa Safo and dey can my warning shot. Osibo de Zarama to say Adwoa Safo ama warning shot bia. Abusia hwan na ka nokre. Enti anuafo a mo free afurukrom ba mo papa ye sofo a wate asole mu a enya asole keto mo ntimi nka mo. Honorable Sarah Adwoa Safo wabusia say 3 good years now no papa nka ene oto anana no wonse do. Osibo de Zarama so say akofuna watete wo papa san e se mumie no kura wo se munyina mugina nchen na abusuafo ye ayi no. Setisa wo se mumie no mugina nchen na abusuafo no muta abusuafo na china mu ye ayi no. Eye de na beba emma Sarah Adwoa Safo enta abusua ti se date abusua de ba ye ninie ba obekirekire mu se abusua de bi wo Cote d'Ivoire na Vrongo ne na sefo nti wo so mbo mu nyina manne enti no mu twa ye ndi ko July ba adenti na woni abusua na nsi nkonya anye ni nyina abusua Kristo asafo ne se dem ni kaka omunim de ye nim enti no mu de akofuna di kantanka de nana adenti na Kristo asafo na nkyenya ama yenkope Apostle Krabranye ansa no mu de akofuna asi. Your brother David or say Lord Tieku, why? What happened, please? David and Tia Yanyane say Sebi etuo akasa honorable Sarah Adwoa Safo a ye Apostle Adwoa Safo kantanka enei wanya ne baby kro ne baba na okoye ye de ninua akofuna di opapa de me kire se Kristo asafo na akofuna na eba abeto papa dwumadi odi yeso enti honorable Sarah Adwoa Safo koi se okobo mu nka ye se saa de no mu ye no court injunction da so enti ebi se lawyer se Sarah Adwoa Safo duru opeso de ne ka be wura fie nim ena o ma ne kwan na o ma warning shots ena omo inside ne nso so etutuo ni bidi hia no ena pe Osibo de Zarama nso so say honorable Adwoa Safo duru ye no akofuna hu say ye ni nua ba Adwoa Safo na eduru ope ena ono nso ka chom say fire ena mu fire anti fire ni mu ana tuo kan ne kon ho a abusuasi ebi aka ne nan samre die o wa ya hwe mu gi ya hwe Madina police fo nso say omu gusu ye nhwehwemu na pe Osibo de Zarama say akofuna atopia afagyan wode ne ho akanwura ama samre ye hu baabi abusua owo ama ade na ni ayenyan pa enti kwoso na hwemu nhwe TV unya subscribe ya fa on sabo subscribe atem ne so de mame na afa wode adwenche na to comment section ho onti bibia sia na abusua wo bisa ye se de David abisa se de na asie nti David ubisa ya ne tofa bomu anu no tinchire mu ne de obesi akasa tin bra ona Apostle Adwoa Safo faso owu ye abusiafo se ye hu amu yi na so ma she date anka this month na nke di be pa Apostle Krabre this month MC why ready this month na nke di be pa Apostle Krabre enti abusia she date e ma so se da bi e ma na Adwoa Safo na di animu ena ono so ahye ni date ono so reason ti ono so ahye ni date ono so de kwa next month enti anu mu ana abusia ye ye ntoto ye nanka next month no se umbesi this month or next month ye de twen debi umbesi en bia kolumba de ehu ye ebisi December ebisi March ye nba onso December de esie no nanka abusia ye na bibia de na ko eni se enne ye say Kristo asafo elders council e de akofuna esi opapa nan so ananso mu de ni di na ade etu akasa Adwoa Safo abusia nsam de ebebre yentie de ekosoe na nsem bi e wo honom na abusia yentie monhwe TV enti wo ba so subscribe mame wada roma cause ha de nsem ni mu ode fenchem krogen de yenso na esu yenyiyi mu abuo wom bibia bi wom ene de ba besom mo update bi e ba beto bi afri china konyina eye heya
ahomache update be anadwo bre update be ya enti wan subscribe bia abusia wan hwe ya na update no akotie de yentie na afọ wi abebisa yesa ye dai yempese beba ne senti subscribe na wa share video na modofobia nya bia hwe ko so tie yensem a yese mini hobi ntimi kasemese abusia ensam ne de akiri ene de ba besommo titamu chuku emaye mnana adwoa ena magye medwe ya abusia ensam akoso nyina me ba bam dia ba besommo no meda se wuguso na wo hweye nyankopon wo nhira wo pa kos edema eye Safo ne kasa aye no nti elders council anase Christo Asafo elders e wo honom ede akofnasi nti nka eye kura Bono elders naje na tum sesi anabusua ekwan yofa so osan wie yensam odi tu dwa se aso opapa eniema opapa ye no Christo Asafo ma menne wagidin enne kantanka akoda kra nim se ade bia yemfa ya adwene susu na broni betimi aye kantanka betimi aye no ama obi ahu se kantanka so ye kantanka no na ye wadwo ye wo Ghana ne Africa no ebusua obetimi afa na nsem odi tu dwade eche nkro yenko ne yenko tie bimra ye wi a ye beda asom ne suko ne ye de asinse ne ani se de akoso osefo de Zaraman so abekasa ne ye de lawyer de na to ho ne ye de osefo de Zaraman so de na to ho na afa yesusu ne yakare ne ehunu de baby anokra ni free ba abusia yenkwai na akofna swearing in no yenko ne yenko hwe bimra Acting chairman of the Council of Elders, lawyer Festus Usubeku. Any Council of Elders in Asorima General Council, let's say, and then a day, a Nijeda. And that day, and society, I reward that if you say, upon ordinary by and 77. You read the same in the Japan home, if you see them. And then the best they're not over fire. I'm a wee and live again. The Aqua Nimno, let's say in Kabum. In Kabum. Some Papa catch them and read and feed them. I say, so open up the I'm not 77 at the children. So we could deep break chair at the gender young. Sounds in the Bible say. And this 77 would me for an hour of a year in young. And pro, so we have a dummy now who a guardian, now for them we back, probably found on 2 months at the choir. Now who saw it in the chair. We are whom when I got them. Messer and Kabum or dog, and only a dear papa at the tea, now sorry. Yakwe and Indian Yanka home, but we should be vigilant. Yanka young room, and may day, and now a brew a could emre, a could grow a 77 in him, but no more could grow. Met time what she, and some time at she, time at she, tonight we could catch something big. This big house. Oh, whoosh! Hey, see how she's smiling in her sleep. What's going on in her dreams? Nasco. Who be that guy? Nasco be guy. He be the AC. This place chill like fridge. True. That's the Nasco power. Buddy, we could enjoy him small. The place chill. Move. The police. We beg you. Please. We don't go do that. Nasco fan. Nasco Air Conditions brings comfort to your room. Nasco ACs bring home coolness. Apostle Koje Safo kantanka mani nyina. Obi anu ho ba ho. Obi ansi ho. Na ene ade nti na elders council no call so ato so a
ama akofuna aso in arentina onabu Adwoa Safo ba no o mama na nwurem anasa no mususu se onabu Adwoa Safo ni tiri mu po ye different na o mama na nwurem na ana samre ya waso in a Kristo asafo agina tum no se wono e na emedi opapa de na abusia bibi bi wo ho ebetimi ayame ye de asesa na ana se afene so anase ye apostle Kwadwo Safo kantanka yewie nesi yekobie nkrata mu anase yekobie no wo no kra ni twidi se wo le mu ne nsamansie mu nese ye kase enya akofuna ena na opese odi na ade a sesi an elders council no mbeye dey sesi obeye dey ensam ni beto dwa no obi ebobo hu obi ade ni de ba beto dwa wei ena wo sebo de Zara man abechire nsemaguo na nsema abechire agua busenya butre na yendom suko maako osebo de Zara man say asem we court injunction na beto so oni omunyina kasa na wo say court injunction beto so nkenne Every game starts with pressure. Mudronum na positive waji hotankuo na o matwa hwahia enti o ma mu kwan am o ma anye we na akofuna fa wo mu elders council ni bi mu ena o fa bi mu o mu de o mu koye ekwa wo nunu fie okwa wo nunu fie no ena o mu kokoso ani in ya wahwe eno anso hwa o ena onabu Adwoa Safo ka eti sei na asie no ena na otu ni car o se de eboa onabu Adwoa Safo ni se onu na drive ye hye baabi etuo ni car ya e kan tie ne side onom front tie no baabi a passenger ya no mutina no senka ye trotro man ka mate side onom wahunu ho no ena omugeji tuo ndi gu baabi a ya na MPs ni ta atena so mo agije dem wa akire ho ehonum no mde gui nti imagine say enkona bu Adwoa Safo kantanka te honum a enkatim kagya enkasam ne watene ne nam kwaye nyamedia but because of so na bu Adwoa Safo kantanka eno na drive ko yinti na what baabi a driver ne te no enti no na bu Adwoa Safo kantanka be so no de ne car ni wuram ba no mu so be so osifom eno no so be so de ne car ni wuram enti yesi pe osebo de Zara man sam ne say omuhunu say ona bu Adwoa Safo kantanka na mu say shoot and then you better gugum abusia yenkwai na osebo de Zara man sam a ohwe agu ne yenkokotie bibra na enya say bia bosirim ka bi na mebo na nsam a waka kire akofuna ne de abusia se wani osi akofuna nhwe yi a ade ani na beye no cause watete wo papa wo de wo de aye wo papa kra nsa na wo to na nanom wonse de nya ado binie otimi yi ni pictures free na asore dem na papa wo na ugu ani manse abusia ba ye bekọ ba kakra ni akotie abusuafo no nso nsem bia omudi atodwa ba mu yenkotie osebo de Zara man yekotie ni mra ye ba na nsem amahwe agu onyina no ye de ato nsani ani osebo de Zara man o papa da fom yensi unia ba se yentwen na yensie papa na yeti papa wila no a ebia no obo obi a obeye the next leader edin enti yentwen umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me ne elder baako ye de asem no court ene ekoje injunction e de beto so se de mo ye no muni right some ye because constitution no e makwan na sebi ye be si ohene a ye bodwa e mani pa nyina ye bobo ye be si ohene a ye bodwa e mani pa nyina e be hu ye mfane kwose kokoam ene se mo be si ohene na mo de ne kwose kokoam di a ene na e kire se bibi e wo ho yakwaje injunction e dia beto so ene ya ka kire mo me personally enura anopa
Me and I'm in a from court and the lawyer and the call will be a fee 1111 I did injunction no you vet no ekoma womu yankoto womu nti signing e command council of elders no addressing to the crystals of a mission of Ghana and any of the members of the 7 trustees no sign okay and I mo sign ye no and I did my police and home say we the moon to me na ka mo ye wo awoshi anopay mokoduru ho na police for aye homma say ya ma mo kwan e ma mo nye ena mo wia mo ho enipa kakra bi wia o mo ba akwadwo fie say o mo ba no mo de na besi so as a leader wa abra mo ntiman twen ama papa tama ese de papa to no ye de no to wie ansa na ya ye de ye beye mo ntimi antwen ana mo yesa mo de kwadwo e ba besi so ena ye free police and the police for no buy no ena Adwoa free bi say boy wen fanam so mommy mi wo fie ena so police for na ba nam san mi no makasa ena so okay ena ono so ba be sia police for no e wo eye ba bi a mo ya ade no e wo kwadwo fie ho and the all ba no ono na drive car no ono ne younger brother bako ono kuta ne car ena Adwoa e drive ne car Adwoa beduru ho no na opeso de ne car no ewura efie ho ena kwadwo ma order say firearm na they thought say Adwoa te car na chi ena mu jai tuo mu gbegbegbegbegbegbegbe na onyame enkunwa otamfo eye kwa kwadwo position ti uku nuaba wuniaba we nye onu aka wo ka wonni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say edan no de 6 months na si ye no boa eye wunuaba Adwoa ene kopa wo papa chew e ma wo ka asase no kono kofa baako asase no ya asore dia fa baako na fasi dan ene wodu furupe ani bre akohwie kromfo ena wokofa asase ni nyina kwajo ubo unia other boys ama obo unia ba tuo because of position T dia wo de ya wo papa yi na achi ene dia wo de ya unia num na achi enam se wo ye huruye na mogya mpa wutiri mu danti ena order say unia ba no yem fire no osa pemba tuto benkum ene wunifa. Hey Junior, you did this shit, sir. Remember shit that your mama made. So nyame nku a ota hwan eye kwa onku Adwoa ye onyame onku Adwoa ye dikwajo wuwie ye no wadwane na wo ye obema adenti na wanyina wo sa wo boys na yachi wo mu hey so wo ye obema sabra wo fi ho back wo ye oba wo bo pa ma yekunkum krofo wo na me se ba the time Ghana fo be hu dia wo kwadwo wutie no wo be nu hu what di bonne ma obi o wa asori mu bi anim se wo ye wudi ni wo ye kromfo obi anim wo ye no odipo twa to wo wiase pa woni ni kwadwo se wo hwa bonsam na wo enhu no na wo si akofena kwadwo safo a oni ni obonsam kwadwo oni ni obonsam wo de obi enwa o so obi enku a wo otam beso wo bewu o papa da fom yensie no ye wo nua ba ase yentwen na yensie papa na yeti papa wela no a ebia no wabo obi a obeye the next leader edin enti yentwen umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me ne elder baako ye de asem no court ene koje injunction e de beto so
Say, the more ye no money right some ye because constitution no emma kwan. Na sebi ye be so hene a ye bodwa e mani pa nyina. Ye be bobo ye be so hene a ye bodwa e mani pa nyina e be hu. Ye mfane kwose kokoam. Ene se mu be so hene na mo de ne kwose kokoam di a ene na e kire se bibi e wo ho. Yakwaji injunction e dia beto so. Ene ya ka trem. Me personally enura anopa. Me ena me ne nkofo from court and the lawyer. Ene ye call obi afie 1111 a ye de injunction no. Ye de vet no e koma wo mu. Yankoto wo mu. Grab your share of 4 million Ghana cedis in cash, home appliances, and amazing prizes in the Ongalicious Adwoa promo. Promo runs from April 15th to July 15th. Terms and conditions apply. This advert is FDA approved. Members of the 7 trustees sign okay. And I mo sign ye. Mo sign ye no. And I ma police and si David. Where the moon to me yet. Na ka mo ye wo awoshi. Anopay mukoduru ho na police fo aye ho ma say ya ma mo kwan ama mo nye ena mu wia mo ho ene pa kakra bi wia o mo ba akwadwo fie say o mo ba no mo de na besi so as a leader wa abra mo ntima ntwen ama papa tama ese de papa to no ye de ne to wie ansa na ya ye de ye beye mo ntimi antwen ana mo yesa mo de kwadu e ba besi so ena ye free police and the police for no ba ye no ena Adwoa free bi say boy wen fanam so mommy mi wo fie ena so police for na ba nam san mi no makasa ena so okay ena ono so ba besi police for no e wo eye ba bi a mo ya ade no e wo kwadu fie ho and the all ba no ono an drive car no ono ne younger brother bako ono kuta ne car and Adwoa drive on a car. Adwoa bedru ho no. Na opeso de ne car no ewura efie ho. And akwadwo ma order say firearm. Na they thought say Adwoa te car na chi. And omu jai tu mu. Gbe. Na onyame enkunwa otamfo eye kwa. Kwadwo position ti uku niaba we nyo no aka wo ka woni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say edan no the 6 months ni sie no boa eye wo nuaba Adwoa ene kopa wo papa chew e ma wo ka asase no kono kofa baako asase no ya sori dia fa baako na fasi dan ene wodu furupe eni bre akohwie kromfo ena wokofa asase ni nyina kwajo ubo unia other boys am obo unia betuo because of position T. They are the papa in echi. And they are the Ghana supporters here. We are here to support Milo and Identity and their community. Osa pembe to benkum. Any unifa. When you kwana obehu. Wo de ebi nkan wo na wani wa so nyame nku a ota hwan eye kwa onku Adwoa ye onyame onku Adwoa ye ndi kwajo wuwie ye no wagane na wo ye obema adentina wanyina wo sa wo boys na yafi wo mu hey so ye obema sabra wo fi ho back wo ye oba wo bo pa ma yekunkum krofo wo na me se ba the time Ghana fo be hu dia wo kwajo wutie no wo be nu hu what di bonne ma obi o wa so mu bi anim se wo ye wudi ni wo ye kromfo obi anim wo ye odipo twa to wo wiase pa woni ni kwadwo se wo hwa bonsam na wan hu no
na wo hia akofna Kwadwo Safo a ono ne obonsam Kwadwo ono ne obonsam wo de obi anwa o so obi anku a wo otam beso wo be enti abusia asam na ni ayenyan na so sebo de zara man kire se eya akofna na bo paase yenku ona bo Adwoa Safo kantanka ena radidi ni ho afofie ma no kwotena ba bia ekọ drive car no ena chese wanwu sabro sebo de zara man kire se ya che ne boys no akofna ikola wadwane watonwuram ehu pa osebo de zara man say se wona wiase na wo botem penten kwa na wo se mehwehwa bonsam na wo hia Israel Safo kantanka akofna wo hia bonsam no esan say oye ni brefo oye wudefo oye mambofo unua nimpon ase bia nyenchen anye sala Adwoa Safo kantanka enka ba bia wutinka wunyantena enka ba bia wotie na wo se ya wo Kristo asafo so founder no enka wunyantena enka wunya enka edan na mukohia mu na sase na wo si wo dan wo so a wo se di 6 months this year enka nya Adwoa Safo kantanka na kopa wo papa achawa enka wunya ema wo papa ka se asase na ya sori asase nti koyi ba ko pene ni ba ne ho so no na watabira asase ni nyina enti dia be pa na ba be sha akofna mu se minua ba ha se nti musutu ni nkunu mame ede na be ba be sha akofna mu enti uti o se boda zara man yense akofna dia wu over years sabana wu dia dia akofna wadi bi pa abusia mo hwe TV no fo binya bi hwe se wo dwene se ede ade na be ka akofna ebema ni nua nimpon wa shuti no ni nua nam ne so amasa amre ba bi ote ne abusia wawu anase wona bo Adwoa Safo kantanka eba nan ko no so ba be ye bibi otie lawyer ne de na o se wona bo Adwoa Safo kantanka ne ma warning shots otie your friend say o se bo de zara man na o se Adwoa Safo kantanka duru ho ehu say yo no akofna hu say yo no na o ma ne nkrofo no say fire na no musu di dim gi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 gum eno mu shoot ko sam redie yesi wadwane ba ne boys no ya chi wo mu abusia Apostle Kwadwo Safo kantanka de di kan oye the eye of Africa hanyina yenya ne so ne sesoda never secondly osaye osofo panyina oda asoria no Kristo asafo ano enti senkalumba de ni bibesi kura na nkanya Apostle Kwadwo Safo kantanka obia ogina pulpit su preachie eno so wo de ne nsa ekeka bom ye machines enkanya de besi na chini ese lumba kura de mu yo se lumba de weti akire na otomane na weti na otomane we de owu asem etuo owuo asem owu asem we de enya yire mu debre enya yire mu nya we simi ya yire we simi nya yire we simi na uja no we simi na mtena ne ho cheye enya binie kebi dia se no mu ana to no mtoto ayampia we die minua na ba munku no fire na wuto obi ntutuo de yekum na apese yekum se te sa de a se de osebo de zara market sa de na ze kum na opese wokum no oyini free ho e na osebo de zara man se we ready din ho afofie no se de bia na de mentene kire wa drive enu mpo na tu aka na ne kon ho no enti imagine se enya Adwoa Safo kantanka na drive na ko tena kire gigidem se de MP4 itinam no mu kodi ayifufu awiafufu ano udi track mo de wo no ma betwam na ntinka wo de just imagine na nke besi nke na nke enti asem de kenti asem de enti esi amfonso ni fra kofuna anase fri Kristo asafo lawyer osebo de zara man kasa yemu no say na Adwoa Safo pese ye kenkan opapa nsam wie ansana o ye kenkan ne nsamanse wie ansana ehunu se
asema si anaso benten ne pese edididi ansa ne de obi besi edi nasi abusia monjo tento ho Adwoa Safo de anu no o se yankenkan wo ni wie o se what The new Euphoria elixirs, Calvin Klein. Papa watching so set it papa funu. Yebeka ya monhwe TV ya de baba som mo se. Kantanka abusia. Ebe she date nka this month nka eye na nka week we ya mu ya wada we yanke ekoye kantanka ayi. Enka ya wada we ye di anim yawo. Enke ekwa akoye kantanka ayi ye kodeda no. Ama ejamfo ne adofo abehwe na ni echi. Eno eye date abusia nde bae. Edi na kakra ena ye friend say Adwoa Safo nso ni nuamo enso de 30 kumase Kristo asafo ewo kumase mu na menim ba bia ewo na ye de na ase asom ototrobo nsu ye de na ase abre no ho na eyi de tedi kan ba ye papa apostle Adwoa Safo na busia ne say abusia omude ba ya ne kire se apostle Adwoa Safo se ompeso be sha fridge mu ache wa bra otias no kaaye de di kan de atoso mienu apostle Adwoa Safo kantanka se ompese ya de se kan be ka no ne se enti no mpe se apostle Adwoa Safo aye no mu ye ne ntam na free ho no cause omumpese omubebu ne wese so Nanso ebra abusiafo ni share date on the 25th of June ni nyina abusia na abusiafo ni kire se apostle mu no yehu omunim ba bia wo that Lumba part 1 and 2 where ye apostle Adwoa Safo part 3 and 4 the continuation of that Lumba there next let's say yes see onabu Adwoa Safo na akanta emu ni so enti bra onabu Adwoa Safo nso di ni date ba ye 30th 31st July and 8th August no ena abusia na kasamafo sa ba ebetena aso se enso ta ponkyere ne awoje wo onabu Adwoa Safo na what opapati ase no one ne nka o for the past 3 good years nie no onabu Adwoa Safo ne opapati ado anwoma so onabu Adwoa Safo to birthday gifts there's a doso ekoma apostle Adwoa Safo kantanka because of some no papa nka sent o sa kwatabiri ne ma ne nyina de firi ho enti se ye kase oba biti atete ne papa pa dia onabu Adwoa Safo atete o papa watete no yi enye fedi agro enti o papa ebe wu ne nyina no one ne nka o na den na papa tia so watete na papa wu nso gusu tete no na dia papa se ompese obeye no waye abusia na numu nsem nie ena o se boda zara man so se eya akofuna mom na etete o papa san se emire bi o papa ba akumase no na o papa mfo nyina bobo no nyina wayi enipa kum de sebi o se boda zara man yo awudie de akofuna fa no kwa fire na di so na ne boys ne so na ne o mu fire abusia se Adwoa Safo etete o papa ama owu ye kro tete o papa osebo de zara man se akofuna tete o papa otiase owu ye nso gusu tete o papa etisa no na bu Adwoa Safo akofuna hwan na etete o papa abusia fa adwentwa no to comment section ho no ehunu se Kristo Asafo Elders Council edi akofuna asisa amre ya no wabre ni sima ene ginan eya na yensi apostle Adwoa Safo kantanka yesi obi no eya na osifo de zara man ka sembi o se yesi ohena yebodwata na ma obi abehwe be even po wo mo mfiri krom okra ba behwe se ekwan ye fa so a ohini so aide kire ne manfo na dan na akofra de nku ade ekoye ni tokrom ye na sumase ede na si ya afedo maye ne kode na mi bisa se ekwan a
se founder of a church bi wu a ye fa so si no sa kwan na sabi ohene bi wu e fa so si na se ne net sa de a ohene wu ye ebusianka de enim ni se enka ye chanya mane ye kakra nsa ye chanya ma ye sie ni wie cause ye nim so ohene wu na se ye penana musini anase ye de obi isi na nan a ohene no ye ne doctor ye wie kire se ye de ohene ne to mpam emejamfo ne adofo behwe na ni achi se ye nansa se ye ne nan se ye nanum ana ohema bi ye wie a na afa ye de obi isi ne nan so anase ye de obi ni na ade aba enti de obi ni na ade na ebeye na ayi ankasa ayi kese na anase ayi pon enti ye nyanya apostle Adwoa Safo kantanka ye ya samre Kristo asafo elders esi ade akofuna si ni nasu abusia ne kwan so ano no wunyi ni se ana wuji ni se elders counsel wo Kristo asafo munum nim de ye nim ebra apostle Adwoa Safo be wo mu ka kire o mu se ode nano aka kire o mu se me wu a momfa akofuna si ansana maye mayi ana eye din na elders council ni nimunti a omudi akofuna si abusia adwenkyira hodo na ba unya fa wo de ma fa wo de ba compensation no na afa minken kan fa emaw fefefe kama nti samre de ye bom pa ese ona bo Adwoa Safo erade ebebem na afei wasa ne yare cause etuo de eka wa abusia eya na enye ize eya na na fom nti ye mom pa ne ona bo Adwoa Safo be bi oda bi erade onsa wo yare ewom say ye physical ene ye shootiu nenso bibia nso erade nye spirit recovery enti kwamlicious so say what at all do these people want on this earth kwamlicious this eno de kwame ye bisa because odwene ho a wonti ase wote ase nso enye yie samo papa wo na enya yire mu na ekọ ne ho abusia ne meko emma ne nso so ese ekọ enti why pa na betimi aka mana bom cause ye nim se emma so kra de monyinyini daddy lumba de he na emma nyinyini ya enti wo mu de omu pe omu manyinyini so omu so aburekire nsama dwoma adwinto omu hu aye ne kra ni so omu nim ga na abrabo na ni so ba we de monyinyini to the extent say wankasa betimi atoto mo niema with the help of abusiafo abusia ntimi nya ye without abusiafo emma ntimi nya ye without abusiafo ena abusia ni nyina ba bia nka se mapo amu na mawtimo nye amu no dabi maintain sa apostle Adwoa Safo kantanka abusia abegina ho akasa na emom omu begina a wo share date ema ga na nyina hunu se abusia ye emma ta akire enti sei de hu ya ne se emma so de omu aye date aba what this be sad? Lucius, very, very sad. Elixirs, Calvin Klein. Hi there! We're Beautiful Windows Blinds, your local authorized Hunter Douglas dealer. We recently received... Nesamai be dia reho papa. Say, oni ho, na yedi na na musi ni isi, na etua kasa ne babako. Edi adenkwa na akofrant mi anchen eni anuafo na nka moma ama na anya fa anya kono na enmunyama mem na nsira mem after all onabu Adwoa Safo ena ye bapanyini ene de obani ho ba mani ho abusia ene obani ho ba mani ho onabu Adwoa Safo ena ye bapanyini ewom sa akofuna na ye bema enso na bo Adwoa Safo na ye bapanyini anka wono efre koza da ona bo Adwoa Safo ko hye ye date na akofuna nim obobo no wa ma akofuna din na kire se unia no ne ti Adwoa ngoma so onu unia ne ti Adwoa ngoma so anya oye unia panyini akofuna
anya onabu Adwoa Safo ye wonnua panyini anka yensusu kra se 70 munwa se wo montam ende emo amasem banku se etuo gugum betimi abem amana ka onabu Adwoa Safo abusian kanyame amfa ne ho afofie awana ankotena driver side wo se wo no drive ne car ena nkoman driver no ena wo kotena akire dia yenhye emuba yenhye tuo muba na e wo ka anim no MC afato wo mame onabu Adwoa Safo kantanka ne car no yenhye emuba wo gunshot ahodo yenhye emuba ato apete tese yinim glass ho no side ho no yenhye emuba ato apete ho obetimi akan ataka oba mi read here say more than 20 shots more than 20 shots let's say nipa no mu dinawu because that particular place no dey bo pow ne de let's say udinawu ada no na bo Adwoa Safo ensi form anko ho no so pen se obewram enti imagine say ona bo Adwoa Safo si form se nko owram abusuade na nka beto no ede na beto no eya Monhye TV no wani gusu a wo hye no edini de Monhye TV ugusu wo hye enti fa adwenche ne to comment section wo na wa share video na modofo bi anya bi ahye mesrem so kaye da hoi na yenhwe etu ahodo akasa wo yenhwe etu aboba akasa wo that particular place no yenhwe etu ahodo akasa wo we ye baby bi driver side honom no tie no ho honom every one no the koko share glass ni side one ne back seat wo na back seat wo de abusia tu aboba ne ntimi nkan we ya na ehu ne movie so movie na abobo pe ba we dey real life ya Apostle Kwadwo Safo na chiri na aye say no Apostle Kwadwo Safo ti ase no mo anko me na medi na de me na mo anko ho obuwie ye na abusia mama na yesei areho papa asefem asamre ama ba bia wonnua no wonnua Adwoa Safo da no areho entesi aka Adwoa Safo na bo Adwoa Safo wu ya akofuna nka wo be ye den ko ni beje ananka be bose anansa de osefo de zara man ka se sa na wotie no sa na wotie ampana na sana wotie kra na ye wunua so sana wotie ampa abusuanti wunua so e na wo de beba wunua so pa na nti obetimi di abasa abusuan areho papa samre de wona bo Adwoa Safo eni aye nyan ma no ye bo mpa ese ne ho beto no kwa otimu se etu ka wo kon ho de a na abusuan ti ho afiri ho enya adofo ne ba mu ntem ene yedi nko pia yaresabia abusia enkae bia ene Ghana yenti asem de enti Madina Police Ghana Police Service kire se omu ye hwehwemu ewu bia ya ne tuo ni firi ba pe o se boda zara man kire se ne boys ni ya che no ama akofuna ene yedi ni si so se onu na emedi o papa de no wagifum anase wayiban ba boys now allow musa na so mu go ahead so mu fire no yes Ghana Police achompe o se boda zara man ba pe Madina Police for so ye hwehwemu na fei de ba bia mranda no ye de ato sanse obi ani ho a otra mra no Inspector Chumesi eshuti ma Adwoa no abusia ye kira menne okọ live imprisonment enti se eyampo se de osefo de zara man ka se eyako
ene ma order no sete sa emra ne akofuna bedi papa sete sa emra ne akofuna bedi emra ne enye eja no emra ne akofuna bedi ene se yampa se Honorable Sarah Adwoa Safo ne di kan ma warning shot said ye ne lawyer omu lawyer Apostle Adwoa Safo kan tanka wonya ne ba bi kro lawyer ne kan ye ne nso so a eno nso so emra no nso bebisa ne se adenti na wo kọ obi fie wo kọ obi ho na wo kọ ma warning shot ufra bonte na eba unim de wo fie ni inside enti adenti na wo be ma warning shot Honorable Sarah Adwoa Safo said ye lawyer kan ye no sa na tie sa se ampasa Honorable Sarah Adwoa Safo di kan ma warning shot na akofra nso ma ne guys ne boys no enso eja egu ma eno so ye behu se yampase enye Honorable Adwoa Safo ne ma warning shot na mom akofra hu se ye ni nuaba ne na eba pe no so munya ngum ene no so muja egu ma eno nso so Madina police commander wo ho ene eye empanyimfo aposifo mpanyimfo na ewo Madina no eye nhwehwemu ni wi abusia omudi ni nyina ebebreye na afomudi ni nyina ba betudwa enti sam radio ni braba sam radio okọ kantanka abusia ni ma ani braba enti on the 30th 31st na yede ya papa kantanka betompem ne benya abaso ebenya abaso pa yeni abrese yebeye kantanka yakopɛ ne korabre na akora akoda din Daddy Lumba case na chibiwe bibi anti sao. Moti se tuo kasai. Eya mempene matabiri furu makosie. Entam na ne entamu bem. Ne tuo die. Etuo nya de ye didi agro. Obi betimi abontu ama wato nanan mo nsia do sesia. Abusia areho. Nti ye ya mpasa akofuna betimi atabiri tuo se mummotuo. Akoho. Let's imagine two abuba hudu akoho. Enti senko what back seat one ma. Yenshe kwanya nko befa so obehwere ni nkwa. Ko be survive. Enti senko what back seat wo yenkan etu abuba na akaho na busia kan bi mame. Ye ohu tai ne de ne di kan de beso mo. Ne yenkan soro ho de no. Senko what back seat wo just imagine. Ye ma scenario no. Ote front mpono ene bi kan no ba ko kan na amen ne moje tu no nye moja ketwa moje tu Honorable Sarah Adwoa Safo enye moja ketwa we see yenten ye papa ye ni wia na abusia ye ni wia na yakoyi papa wo no ne yakenkan se aso na si ana obenti ne bedi na ade eno na Sarah Adwoa Safo se wo pe akofuna nso se da bi media me yenya papa yenwe kwa me si me course papa di kan ni mre bi se eye me do de na si a me na so ena wo ye ne nso oni Kristo Asafo elders council elders empanyimfo na mu da Kristo Asafo ano no ena ye na kire se Kristo Asafo nim de ye nim omunim bibi a ye ni a ye tenchen ye nim ana ano Kristo Asafo nim ensem a Apostle Adwoa Safo ka kire wo man sa na okọ ne kra achi a Adwoa Safo anim enti no mu de akofenansi no sa etu aka ne kon aka ne nan aka wona bo Sarah Adwoa Safo kon aka ne nan enye easy abusia fansa bo subscribe atem ne so mam like video no na fa adwenche ne to comment section na share mod of obi nya bi hwe aka ne nan aka ne kon samre woji treatment ya bompa ese bibia bekọ wano na bibia deda na akwam sanse sesi ade abusia ni ayenyan eni ayenyan papa eni ayenyan ensem na ni ayenyan se eho osofo panyini Ewrade nam ne so ama ne dia sori kese ise ya besi wonom abusia Kristo Asafo mane nya yizo onye yize aside na sori ne nso African now recognizing is a hero.
yenya ne sesoda na wo wuye tuo na ekasa na chi yenya mpa ne kura brempo ene tuo kasa no na abusia da ye de apostle Kwadwo Safo Kantanka betompam ne die ne besi ada ye de apostle Kwadwo Safo Kantanka ye de ne betompam ma jamfo abehwe na ne achi ni na din kreator yenhwe de besie sesi ana yenya nsie no yenhwe de asi yenhwe de asi emma mufri ya frukrom bae ena mokono ena mokun na nkofuna onnuamu a eka wo nyina obi ameta wachi ade na wo call so age penny ade na wo je penny ase menuamu nta machi obi anka me ho obi ni honom but still wo say obeye abusia lawyer nensem a wode to still like chima so yenkotie lawyer nensem ni bi mra ensem a esi honom a still na lawyer ni timi nya akokoduro ka say ono de onim say etuo kasa Adwoa Safo a ba lawyer social media ne so wahunu ensem a etwa guo social media ne so social media ni so wu nsam etwago social media anya enti wu se etu akasa Adwoa Safo ba wu si Adwoa Safo na ma warning shot abusia lawyer edema apostle Kwadwo Safo Kantanka enne wonya ne ba bi ko meti ni di Kantanka na menim se oye apostle ba meti etiem ne ese ne nana chesa solema ne bi ena de ne mane to na abusia yenkwai na lawyer nanum nsam no yenkonkotie lawyer nensem a ohwiegu wo de course wo ho de ye man still no mudi akofna si akonya ne so yenkone nkotie lawyer nenum nsem bi emra sesia ye ba ye bedomu suko. Good afternoon. Yes, I wasn't on ground actually at the point the incident occurred, but as a member and a lawyer for the church, I received some brief detail of it. So maybe as far as I can share the briefing I got. And so but it's all about the installation or introduction of the newly appointed leader. So per our constitution, as you know, our founder has passed on, and then there needs to be a replacement in terms of the leadership. And so the constitution gave some powers to the Council of Elders to go through a process and appoint a new leader from among the sons of the founder. So they have gone through the process. They started some months ago. So they have gone through the process, and now they have settled on one person. And then today they have wanted to introduce the said one person to the General Council. The General Council they represent the members. So today's program was to introduce the newly appointed leader to the General Council, who represent the entire membership of the church. So that was what the incident was all about, as in today's ceremony. Yes. So who fired the shots then? Who fired which shot? We understand that Adwoa Safo Kantanka has been shot. True or not? For that one, I can't tell. And for what I know is that after the introduction of the newly appointed leader to the members, after the ceremony, after the ceremony, they heard a very loud bang. And there are two gates, the northern gate and the southern gate. So Big news. Starting January 1st, 2026, Masters and PhD no longer need PAL. That is, there's no need of parental attestation letter. This change applies to students attending public designated learning institution. So, if you wish to study in Canada, contact Say Home Canada Immigration. Remember, your study journey can open doors for your family as well. Security indicated to her that no, what she's doing will cause casualties, because there were still people in the premises. Because when you enter through the gate with your car, you don't know who you can walk over or drive over with a car.
So they started firing warning shots to prevent her from coming, from entering the residence with her car. So as to whether they shot her, as to whether she was wounded, we've seen pictures around that. That's not what actually happened on ground. But why were they preventing her from entering the church premises? Sorry? Why were they preventing her from entering the church premises? No one prevented her from entering the church. If she had parked and then come down and then indicated that she wants to enter, that would have been all. But is she not part of the leadership of the church? Sorry? Is she not part of the leadership of the church? No, she's not part of the leadership of the church. And when the decision of who becomes the leader of the church came up, was she not invited? Yes. The council of elders, as far as I know, wrote to all the children. Wrote to all the children of the founder. But then, according to the council of elders, none of them honored the invitation. But that's the brief I've gotten. She was on her way to the church premise, not so. No, not the church premise. The place we held the ceremony was held. It's not a church premise. Right. Yes. What place is that? The place is a residence built by the son of the founder. And why did she have to force her way through, if the church leadership indeed wrote to her to be present? I think that question should be directed to her. I cannot answer as to why she wants to force her way there. Because if you want to come and then you get down, you want to come, no one will prevent you. So as to whether if she was prevented, then why should she force her way through? I think she should be answering the question. You spoke about the gunshots as well, and I asked a question earlier. Who fired those shots and why? The shot. Yes. Hello? Yes, the shots. Who fired those shots? I wasn't on ground, but we had gunshots. According to the briefing I got was that she fired the first shot. That's the briefing I got. She fired the first shot and then banged the gates with her car. So she fired the first shot. When she fired those shots, the security apparatus, the private security, also knew that the lives of people were at risk. So they were giving warning shots. And we understand now that she is injured at the hospital. Can you confirm that for us? Well, I can't confirm that. Was any other person injured in that exchange of fire? No, not that I know of. None that I know of. What is the leadership of the church going to do next after this incident? So the matter is currently under investigation. So the security apparatus, the special security is also involved. So it's investigation. But as to the leadership of the church, we also conduct our investigation, our private investigation to it, and then anybody who has perpetrated anything will be brought to book. Thank you very much. So the leadership of the church is also meeting to put everything together as to who has done what and who has done what's wrong. But as of now, we are still getting busy. Abusia, and we a lawyer. Emranim ni edema apostle Adwoa Safo kantanka abusia nei wanya ne baby kwama ne nechi aye basa no ne lawyer ne kire se bra ye install akofna ama wono na bedi opapa de no ohobi na no wo honom no Adwoa Safo kantanka na bo Adwoa Safo ne di kan ma warning shot e bra oduru wonom na Adwoa Safo be so force wade ne kan ne wuram Eto peso ade ne kan ne wuram no ma ne kwan sa so wonfa wuram e no ma warning shot de mayam to ma warning shot na ne omu nso di sia no abusian for de koye no ne se Adwoa Safo ma warning shot e na mo nso ma warning shot ade na anya warning shot to ne koye warning shot gugum Hey Junior, you did this shit, sir. Remember shit that your mama made. To say fire ankasa omu fire ya ankasa enya fire ketwa omu fire gigigigim enti yanhwe ka ne ho abusia areho papa sa Adwoa Safo ena ye say yakofno yanhwe de Adwoa Safo aye sesi a sa akofna wote se unua na wu a ebe ye wode unua ba panyine ne wono na aboa m wonya ba bi ti na ebe ye wode
ebe ye wode abusia yenhwe kwan aka ne da ho no ma abusia ka ye da ho pan yenhwe bullet ahodo aka no areho enti imagine say Adwoa Safo te ho pan ko be ye dey ko be wu obewu baby o tekra ne tu aka ne na ya ka ne kon ho enti lawyer ne say Adwoa Safo na ma warning shot ansana se eya kofuna na ma odo se hwan yo mu nso ebe man back eno was for the Zara man say enya sa na ansam ne ti o na emom ade no mu de o makoje court injunction cross service awom no mu antoma no o mu de koma Kristo Asafo no enti injunction no Kristo Asafo no ko no mu ko sign ni ana ese injunction na da so nto obi antimi nya bibi etesa obi antimi emfo obi nsi apostle ko Joseph kantanka na emu age se yeye na ayi awie akote ne rola no ne nsamansia no ahunu de oka no ne nsamansia nim ansana ye besi hina de bedia no ye mre ye de obi bedi na ade ade na di na ade eno say omu ono oka wo no mu service alert nto mu ni police for kra na koi enti na no pai omu ko awoshi ehonom na nka Israel kwajo Safo kantanka akofuna enkomudi ni ekosi o nkokoso in ewa awoshi ento muduru wono na police fo abo ho chengu sanse omu nim se court injunction edaso enti esi e hona na akofuna from se mo mesi me wodan me nyame ahira o me wo hira o man Ghana we de nyame ahira o me wo hira me akofuna me wodan ti mo mienko me fie na nko se de enim ni se ye de obi di obi ade a ye yi ni kire ma wiase nyina hunu no nanso we de makoye ni sumase black market sumase dwadie ena akofuna de others counsel omuda Kristo Asafo no anu no bi ekọ ni fie honom omu kọ ni fie honom no ena omu ye ceremony no enti Adwoa Safo te ye no so frɛ Ghana police fo ni bi mu ena onu ni onua ba ko no nua keto ba ko di kan wo ho enti person for the Zara man o say Adwoa Safo duru ho apɛ akofuna hu se onua ba na duru no mu se fire abusia no mu fire ne car ne saa no pe ba bi atai wo yenhwe mirror side wo yenhwe ayi passenger side wo yenhwe kwanya etu aboba afaso akasasa abusia osebo the Zara man na numu nsam odi tu dwa moma yenkwai na afa yenko ne yenko tie bi mfamra ye ba ya de batoto lawyer ne nso de ne ho na ya hunu se de lawyer ne kan ye no kre ananse de osebo the Zara man ne kan nso ye no kre osebo no oni hobi ba lawyer no ho ba de bi ho no ma ye twa bi hu ne ye de adanse osebo the Zara man yenko na afa yenko tie ne mra se de asem ne ye ya e ma atu kasa eye onabo Adwoa Safo o papa da fam yensie no ye wonu ba ase yentwen na yensie papa na yeti papa wela no a ebia no obo obi a obeye the next leader edin enti yentwen umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me ne elder baako ye de asem no court ene ekoje injunction e de beto so say de mo ye no money right some ye because constitution no e makwan na sebi ye be si ohene a ye bodwa e mani pa nyina ye bedi ye bobo ye be si ohene a ye bodwa e mani pa nyina e be hu ye mfa ne kwose kokoam ene se mo be si ohene na mo de ne kwose kokoam di a ene na e kire se bibi e wo ho yakwaje injunction e dia beto so ene ya ka kire mo me personally enura anopa me ena me ne nkofunu from court and the lawyer ene ye call obi afie 1111 ye de injunction no ye de no vet no ekoma wo mu yankoto wo mu nti ye signing e de koma council of elders no e addressing to the Christians of the Mission of Ghana and any of the members of the 7 trustees no sign okay and I mo sign ye no and I dey ma police and o mse dey we dey mu ntimi nye na ka mo ye wo awoshi anopai
mukoduru ho na police fo aye ho ma say ya ma mo kwan e ma mo nye ena mu wia mo ho enipa kakra bi wia o mo ba akwadwo fie say o mo ba no mo de na besi so as a leader wa abra mo ntiba ntwen ama papa tama ese de papa to no ye de no to wie ansa na ya ye de ye beye mo ntimi antwen ana mo yesa mo de kwadwo e ba besi so ena ye free police and the police for no buy no ena Adwoa free bi say boy wen fanam so mommy mi wo fie ena so police for na ba nam san mi no makasa ena so okay ena ono so ba be sia police for no e wo eye ba bi a mo ya ade no e wo kwadwo fie ho enti all ba no ono na drive car no ono ne younger brother bako ono kuta ne car ena Adwoa e drive ne car Adwoa beduru ho no na opeso de ne car no ewura efie ho ena kwadwo ma order say fire na they thought say Adwoa te car na chi ena mu jai tu. Tasty goodness enjoyed by the whole family. Indomie. Tastes great. Kunwa otamfo eye kwa kwadwo position ti uku nuaba wuniaba we nye onu aka wo ka wonni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say edan no the 6 months ni si ye no boa eye wuniaba Adwoa ene kopa wo papa chew e ma wo ka asase no kono kofa baako asase no ya asore dia fa baako na fasi dan ene wodu furupe eni bre akohwie kromfo ena wokofa asase ni nyina kwajo ubo unia other boys am obo unia ba tuo because of position T dia wo de ya papa yi na achi ene dia wo de ya unia num na achi enam se wo ye huruye na mogya mpa wutiri mu danti ena order say unia ba no yem fire no osa pemba tuto benkum ene wunifa weni nkwa na abehu wo de ebi nkan wo na weni wa so nyame nku a ota hwan eye kwa onku Adwoa ye onyame onku Adwoa ye ndi kwajo wuwie ye no wajame na wo ye obema adenti na wanyina wo sa wo boys na yase wo mu hey so ye obema sabra wo fi ho back wo ye oba wo bo pa ma yekunkum krofo wo na me se ba the time Ghana fo be hu dia wo kwajo wutie no wo be nu hu what di bonye ma obi o wa asori mu bi anim se wo ye wudi ni wo ye kromfo obi anim wo ye odipo twa to wo wiase pa woni ni kwadwo se wo hwa bonsam na wo enhu no na wo si akofena kwadwo safo a oni ni obonsam kwadwo oni ni obonsam wo de obi enwa o so obi enku a wo otambeso Osibode Zaraman no osi kwadwo ye wudini enti ehu ni se o akofna de opapa boni din si emfa ni na de so odi awu. Binatone blenders and smoothie makers makes cooking simple, easy and tasty. Unbreakable jar. Most efficient, sturdy and reliable with 9 great models to choose from. Get your Binatone blender and smoothie maker now. That's why professionals love Binatone. Binatone, 60 years of global innovation. You will get more satisfaction. Binatone. Munim so what wonti nanko wiwi onuane sanse ye sekwadwo oyewudini. Osibode Zaraman no masam na mika bio misramo. Yesi kwadwo yewudini. Enti wadwane owie ye na ne ye de ni sis wie na ne fum tipa okwadio na chimfuto kwaye hu abusia so
Yet here lawyer ne de so lawyer ne so say Apostle your friend is say Apostle Adwoa Safo lawyer I say Adwoa Safo and dey come my warning shots or suppose the Zara man to say Adwoa Safo ama warning shot bia abusia hwan na ka no kre enti anuafo a mo free afurukrom ba mo papa ye sofo a wate asole mu a enya asole keto mo ntimi nka mo ona bo sara Adwoa Safo wabusia say 3 good years now no papa nka ena oto nananom wonse do o se boda Zara man so say akofuna watete wo papa san e se mo mienu kra wo se mo nyina mo gina nchen na abusiafo ye ayi no set sa wo se mo mienu mo gina nchen na abusiafo no mo ta abusiafo na kina mo ye ayi no eye de na beba emma Sara Adwoa Safo enta abusia ti se date abusia de ba ye ninie ba obekire mu se abusia de bi wo ko divu na vrongo ne na sefo nti wo so mbo mu nyina manne enti no mu twa ye ndi ko July ba adenti na woni abusia na nsi nkonya anye ni nyina abusia Kristo asafo ne se dem ni kankan omunim de ye nim enti no mu de akofuna di kantanka de nana adenti na Kristo asafo na nkyenya ama yenkope apostle krabrenye ansa no mu de akofuna asi your brother David or entia yenya ne se sebi etuo akasa eye honorable Sarah Adwoa Safo a woye apostle Adwoa Safo kantanka enei wanya ne ba bi kro ne baba na okoye ye de ninua akofuna edi opapa de me kire se Kristo asafo na akofuna na eba abeto opapa dwumadi odi yeso enti honorable Sarah Adwoa Safo koi se okobo mu nka ye se saa de no mu ye no court injunction da so enti ebi se lawyer se Sarah Adwoa Safo duru opeso de ne ka be wura fie nim ena o ma ne kwan na o ma warning shots ena omo inside nenso so etutuo ni bidi hia no ena pe oseboda Zara so say onabo Adwoa Safo duru ye no akofuna hu say ye ni nua ba Adwoa Safo na eduru ope ena ono so ka chom say fire ena omu fire anti fire ni mu ana tuo kan ne kon ho a abusuasi e bia ka ne nan samre die o wa ya hwe mu gi ya hwe Madina police for so say omu gusu ye hwehwemu na pe oseboda Zara man say akofuna atopia fajan wode ne ho akanwura ama samre ye hu ba bia abusua owo ama ade na ni ayenyan pa enti kwaso na hwemu nhwe TV unya subscribe ya fa on sabo subscribe atem ne so de mame na afa wo de adwenche na to comment section ho onti bibia sia na abusua wo bisa ye se de David abisa se de na asie nti David ubisa ya ne tofa bomu anu no tinchire mu ni de obesi akasa tin bra ona apostle Adwoa Safo so owu ye abusia fo se ye hu amu na so ma she date anka this month na nke di be pa apostle krabre this month MC why ready this month na nke di be pa apostle krabre enti abusia she date e ma so se da bi e ma na Adwoa Safo na di animu ena ono so ahye ni date ono so reason ti ono so ahye ni date ono so de kwa next month enti anu mu ana abusia ye age ntoto ye nanka next month no se ombesi this month or next month ye de twen debi ombesi en bia kolumba de ehu ye ebisi December ebisi March ye nba onso December de esie no nanka abusia ye na bibia de na ko eni se enne ye say Kristo asafo elders council e de akofuna esi opapa nan so ananso omu de ni di na ade etu akasa Adwoa Safo abusia nsami de bebre yentie de ekosoi na nsem bi e wo honom na abusia yentie monhwe TV entu ba so subscribe mame wada roma cause ha de nsem ni mu ode fenchem krogin de yenso na esu yenyiyi mu abuo wom bibia bi wom ene de ba be sommo update bi e ba be to bi free china konyina e ye heya ahomache update be anadwo bre update be ye heya enti wan subscribe ya abusia wan hwe ya na update no akotie de yentie na afọ wi abebisa ye say ye dey ye mpese beba ne senti subscribe na wa share video na modofobia nya bi ahwe
Koso tie ye nsem a eye se mini hobi ntimintim kasa mese abusua ensem ne de di akire ene ye de ba besommo tita muchuku emaye mnana adwoa ena magye medwe ya abusua ensem akoso nyina me ba bam dia ba besommo no meda se wuguso na wo hweye nyankopon wonhyira wo pa koso edema eye Safo ne kasa aye no nti elders council anase Kristo Asafo elders e wo honom ede akofuna si nti nka eye kura no elders naje na tum sesi anabusua ekwan yonfa so osuanye osanwie ye nsam odi tu dwa se aso opapa eniema opapa ye no Kristo Asafo ma menne wagidin enne kantanka akoda kra nim se ade bia yemfa ya adwene susu na broni betimi aye kantanka betimi aye no ama obi ahu se kantanka so ye kantanka no na ye wadwo ye wo Ghana ne Africa no ebusua obetimi afa na nsam odi tu dwade e chenkro yenko ne yenko tie bimra ye wi a ye beda asom ni suko ne ye de asinse ne ani se de akoso osefo de zarman so abekasa ne ye de lawyer de na to ho ne ye de osefo de zarman so de na to ho na afa yesusu ne yakare ne ehunu de baby anokra ni free ba ebusua yenkwai na akofna swearing in no yenko ne yenko hwe bimra Acting chairman of the Council of Elders, lawyer Festus Usubebu. Any Council of Elders in Asorima General Council, let's say, and then a day, a Nijeda. And that day, and society, I reward that you say. Upon ordinary by and 77. You read the say ye in the Chaban home, it was here then. And then the best then not of a kind of I'm a re and live again. The Equay and Nimno, let's say in Kambum. In Kambum. Some by Papa catch them and read and feed them. Say, so open up the cook. Hello everyone, I'm Dr. Charles Jamna, the National Treasurer of the New Patriotic Party. As Ghana prepares to engage in this upcoming World Cup, I'd like to use this opportunity to wish our national team, led by Captain Jordan Ayew under the direction of Coach Perez, the very best of luck in this tournament. Go get gold, come back home and make us all proud. Odo anoni ade ababai edete na sorry yako yanim ye na yanka yahum but we should be vigilant yanka yahum emum na ma yeni den na ho adu akukuduro emre akukuduro asebesebe gidigidi enim but mama akukuduro meta mochi onso montamechi monpa good. Catch something big. This big house. No, whoosh. Hey, see how she's smiling in her sleep. What's going on in her dreams? Nasco. Who be that guy? Nasco be guy. He be the AC. This place chill like fridge. True. That's the Nasco power. Buddy, we could enjoy them small. Police, we beg you, please. We don't go do that. Let's go fun. Nasco Air Conditions brings comfort to your room. Nasco ACs bring home coolness. Apostle Koja Safo kantanka mani nyina. Obi anu ho ba ho. Obi ansi ho. Na ade nti na Elders Council no call so ato so a ama akofuna aso a in. Ade nti na onabu Adwoa Safo ba no. O mama na nwurem.
anasa no mu susu se ona bo Adwoa Safo ni tiri mu po ye different na o mama na nwuram na ana samre ya waso in a Kristo asafo agina tum no se wono e na emedi o papa ade na abusia bibi bi wo ho ebetimi ayame ade asesa na ana se afene so anase ye apostle Kwadwo Safo kantanka yewie nesi ye kobie nkrata mu anase ye kobie wo no kra ni twidi se wo mu ne nsamansie mu nese ye kase enya akofuna ena na opese odi na ade a sesi an others counsel no mbeye dey sesi obeye dey ensam ni beto odwa no obi ebobo hu obi ade ni de ba beto dwa wei ena wo sebo de Zara man abechire nsemaguo na nsem abechire agua busenya butre na yendum suko maako osebo de Zara man say asem we court injunction na beto so oni omu nyina kasa na wo say court injunction beto so nkenne Every game starts with pressure. Mudronum na positive waji hotankuo na omwetwa hwahia enti omu kwan amu anye wei na akofuna fa wo mu others counsel ni bi mu ena ofa bi mu omu de omu koye ekwa wonu no fie okwa wonu no fie no ena omu kokoso ani in ya wahwe eno anso hwa o ena ona bu Adwoa Safo ka eti sei na asie no ena na otu ni car o se de ebo ona bu Adwoa Safo ni se ono na drive ye hye ba bi etu ni car ya e kan tie ne side onom front tie no ba bi a passenger ya no mutina no senka ye trotro man ka mate side onom wa hunu ho no ena omugeji tu ndi gu ba bi a ya na MPs ni ta atena so yo magije dem wa akire ho ehonum no mde guigu nti imagine say enkona bu Adwoa Safo kantanka te honum a enkatim kagya enkasam ne watene ne nam kwaye nyamedia but because of so na bu Adwoa Safo kantanka eno na drive ko yinti na what ba bia driver ne te no enti no na bu Adwoa Safo kantanka be so no no de ne car ni wuram ba no no so be so osifom ana no so be so de ne car ni wuram enti yesi pe osebo de Zara man sam ne say omuhunu say ona bu Adwoa Safo kantanka na omti shoot ana ni obeti gugum abusia yenkwai na osebo de Zara man sam a ohwe agu ne yenkokotie bibra na enya say bia bosirem kabi na mebo na nsam a waka kire akofuna ne de abusia se wani osi akofuna nhwe yi a ade ani na beye no cause watete wo papa wo de wo de aye wo papa kransa na wo to na nanan won se de nya ado binie otimi yi ni pictures free na asore dem na papa wo na ugu ani mase abusia ba ye be ko ba kakra ni akotie abusuafo no nso nsem bi omudi atoja ba mmie nkotie osebo de Zara man ye kotie ni mra ye ba na nsem amahwe agu onyina no ye de ato nsani ani osebo de Zara man o papa da fom yensi unia ba se yentwen na yensie papa na yeti papa wila no a ebia no wabo obi a obeye the next leader edin enti yentwen umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me ne elder baako ye de asem no court ene ekodi injunction e de beto so say de mo ye no muni right some ye because constitution no e makwan na sebi ye besi ohini a ye bodwa amani pa nyina ye bedi ye bobo ye besi ohini a ye bodwa amani pa nyina ebehu ye mfane kwose kokoam ene se mo besi ohini na mo de ne kwose kokoam di a ene na ekire se bibi ewo ho yakwaji injunction e ya beto so ene ya ka kire mo me personally enura anopa me ena me ne nkofo from court and the lawyer ene ye call obi afie 1111 a ye de injunction no ye de vet no ekoma wo mu yankoto wo mu
Nti ye signing e de command Council of Elders no e addressing to the crystals of the mission of Ghana. And any of the members of the 7 trustees sign okay. And I sign ye. Musan ye no. And I did my police and home see where the moon to me yet. Nakamu ye wo awushi. Anopay Mukodru ho. Na police for your home. Say your mamma quine and mamunye. And a mu ya mo ho. And if I can be real, move back with your fee. Say, oh, ba no more than a basis as a leader. Wabra went to man train. Ama papa. Tama, I said it, papa to no. Ya didn't to a wee, and son, I had ye bay, Monty me and train. And I'm where somebody could do a basis so. And I afraid police. And the police for no buy, you know. And Adwoa afraid because I said, "What went for them so? Mommy, me wo fie." And also police for na banam san me no makasa. And also okay. And you also ba be sia police for no. E wo eye ba bia omo ya ade no e wo kwado fie ho. And you all ba no. Ono na drive car no. Ono ne younger brother bako, ono kuta ne car. And Adwoa e drive ne car. Adwoa bedru ho no. Na opeso de ne car no ewura efie ho. And I could do my order say firearm. Now they thought say I do want to car neti. And we die to mu. Na onyame enkunwa otamfo eyekwa. Kwajo position ti uku nuaba. Wunuaba we enyo onu aka wo. Ka woni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say e dan no the 6 months ni si no boa e ye wonua ba Adwoa ene kopa wo papa chew e ma wo ka asase no kono kofa baako asase no ya sori dia fa baako na fasi dan ene wodu furupe ani bre akohwie kromfo ena wo kofa asase ni nyina kwajo wo bo unua wo oda wo boys am wo bo unua ba atuo because of position T. The audio ya papa yi na echi. Ene the audio ya unu anum na echi. Enam se wo ye huruye na moja mpa utiri mu danti. And our order say unu aba no yem fire no. Osa pembe to benkum ene wunifa. Hey Junior. You did this shit, sir. Remember shit that your mama made. So nyame nkunwa ota hwan eyekwa onya onkun Adwoa ye onyame onkun Adwoa ye kwajo wuwie ye no wadwane na wo ye obema I didn't know when now. So, boys, I see you. Hey, so your bema sabre will feel her back. Wo your bar. Oba palm a kum crofo. Now, say by the time I gonna for be who dear whoop or Jotiano. Ubenu. What the bonnier will be a while, so you be and say, we would didn't we are comfort. Obi any. We are no odibo chat to Yasipa, one in Quadu. So we shall bon some. Now when who know, now we shall often Adwoa Safo. On any obon some. Quadu, on any obon some. What the air, Obian wow. So bien Kuma, wo otam beson, ubewu. Over pada from yen see ye. Unia basi. Yen train na yen sie papa na yeti papa we la no a ebia no wabo obi a obeye the next leader edin enti yen train umunu ya watuko hwim wo se wo mpene ena me ne elder baako ye de asem no court ena e kwaje injunction e de beto so constitution no e makwan na sebi ye besi ohene a ye bodwa ama nipa nyina
Yebedi yebobo yebesu ohina. Yebodwa. Ema nipa nyina ebehu. Yamfane kwose kokoam. Ene se mu besu ohene. Na mo de ne kwose kokoam dia. Ene na ekire se bibi ewo ho. Yakwaji injunction e dia beto so. Ene yaka kyerem. Me personally enura anopa. Me ena me ne nkofo from court and the lawyer ene ye call will be a fee 1111 yede injunction no yede vet no ekoma wo mu yankoto wo mu. Grab your share of 4 million Ghana cedis in cash, home appliances, and amazing prizes in the Ongalicious Adwoa promo. Promo runs from April 15th to July 15th. Terms and conditions apply. This advert is FDA approved. Members of the 7 trustees sign okay. And I Musan ye. Musan ye no. And I did my police and umsi dedi. Where the moon to me yet. Nakamu ye wo awushi. Anopay Mukodru ho. Na police for your home. Say ya mamu kwan emamunye. And a mu ya mo ho. And if I can be real mu back kwa Jofi. Say omu ba no mu dina besiso as a leader. Wa bra mo ntiman twen. Ama Papa Tama de Papa to no yede ne to wie ansa na ya ye de beye montimi antwen ana mo yesa mu de kwadu e ba besi so ena ye free police and the police for no buy no ena Adwoa free bi that say boy wen fanam so mommy mi wo fie ena so police for na banam san mi no makasa ena so okay ena ono so ba be sia police for no ewo eye ba bia omu ya ade no ewo kwado fie ho enti oba no ono na drive car no ono ne younger brother bako ono kuta ne car ena Adwoa e drive ne car Adwoa beduru ho no na opeso de ne car no ewura efie ho ena kwado ma order say firearm na they thought say Adwoa te car na chi ena mu jai tu mu gbegbegbegbegbegbegbe na onyame enkunwa otamfo eye kwa kwajo position ti uku nuaba we nye onu aka wo ka woni baby asase na wote so nkwa na wudwa onu che Ghana for say edan no the 6 months na si ye no boa eye wonuaba Adwoa ene kopa wo papa chew e ma wo ka asase no kono kofa baako asase no ya solid dia Fabako na fasi dan ena wodu furupe eni bre akohwie kromfo ena akofa asase ni nyina kwajo ubo unia oda boys ama obo unia ba atuo because of position T dia wo de ya papa yi na achi ene dia wo de supporters here. We are here to support Milo and Identity and their community. Osa pembe to benkum ene wunifa. Weni nkwa na abehu. Wo de ebi nkan wo na weni wa. So nyame nkunwa ota hwan eye kwa. Onkun Adwoa ye onyame onkun Adwoa ye ndi kwajo wuwie ye no wadwane na wo ye obema adenti na wanyina wo sa wo boys na yate wo mu hey so ye obema sabra wo fie ho back wo ye oba Obo pa ma yekunkum krofo wo na me se ba the time Ghana fo be hu dia wo kwajo wutie no wo be nu hu what di bone ma obi o wa asori mu bi anim se wo ye wudi ni wo ye kromfo obi anim wo ye no odipo otwa to wo wiase pa woni ni kwajo se wo hwa bonsam na wo ehu no na wo hia akofena kwajo safo a oni ni obonsam kwajo oni no obonsam wo de obi anwa o
so obi enku a wo otam beso wo be enti abusia asam na ne ayenyan na so sebo de zara man kire se eya akofuna na bo pass yenku ona bo Adwoa Safo kantanka ena awrade di ne ho afofie ma no kwotena ba bia ekọ drive car no ena chese wangu sabro sebo de zara man kire se ya che ne boys no akofuna ikola wadwane watonguram ehun pa osebo de zara man say se wona wiase na wo botem kwa na wo se mehwehwa bonsam na wo hia Israel Safo kantanka akofuna wa hia bonsam no esan say oye ni brefo oye wudifo oye mambofo unua nimpon ase bia nyenchen enye sara Adwoa Safo kantanka enka ba bia wutinka unya ntena enka ba bia wotie nne wo se yaye o Kristo asafo so founder no enka unya ntena enka unya enka edan na mukohia mu na sase na wo si wo dan wo so a wo se the 6 months this year enka nya Adwoa Safo kantanka na kopa wo papa achawa enka unya ema wo papa ka se asase na ya sori asase nti koyi ba ko pe na ni ba ne ho so no na watabira asase ni nyira enti dia be pa na ba be sha akofuna mu se minua ba ha se enti musutu ni nkunu mame ade na be ba be sha akofuna mu enti uti o se bode zara man yense akofuna dia wu over years sabana wudie dia akofuna wadi bi pa abusia munhwe TV no fobinya bi hye se wodwene se ade na be ka akofuna ebema ni nua ni mpon wa shuti no ni nua nam ne so amasa amre ba bi ote ne abusia wawu anase ona bo Adwoa Safo kantanka eba nan ko no so ba be ye bibi otie lawyer ne de na o se ona bo Adwoa Safo kantanka ne ma warning shots otie ye friend say o se bo de zara man na o se Adwoa Safo kantanka duru wo ehu say ye ono akofuna hu say ye ono na o ma ne nkrofo no say fire na no musu di dim gigigigigigigigigum eno mu shoot ko sam redie yesi wodwane ba ne boys no ya chi wo mu abusia Apostle Adwoa Safo kantanka de dikan oye the eye of Africa hanyina yenya ne so ne sesoda never. Secondly osaye osofo panyina oda asori ano Kristo asafo ano enti senkalumba de ni bibesi kura na nkanya Apostle Adwoa Safo kantanka obi a ogina pulpit su preachie eno nso wode ne nsa ekeka bom ye machines enkanya de besi na chini esalumba kura de mu yo salumba de weti akire na otomane na weti na otomane we de owu asem etuo owuo asem owu asem we de enya yire mu debdebdebe enya yire mu nya we simi ye yire we simi nya yire we simi na uja no we simi na mtena ne ho cheye enya binie kebi dia se no mu anato no mtoto ayampia we de minua na ba munku no fire na wuto obi ntutuo de yekum na apese yekum se te saade a se de osebo de zara market saade na se kum na opese wokum no oyini free ho e na osebo de zara man se we ready din ho afofie no se de bia na de maintenance chire wa drive enumpo na tu aka na ne kon ho no enti imagine se enya Adwoa Safo kantanka na drive na nko tena chire gigidem se de MP4 itinam no mu kodi ayifufu awiafufu ano udi track mom de wo no ma betwam na ntinka wo de just imagine na nke besi nke na nke asem de kenti asem de intesi amfonso ni fra kofuna anase free Kristo asafo lawyer osebo de zara man kasa yemu no say na Adwoa Safo pese ye kenkan opapa nsam wie ansana ya kenkan ne nsamanse awie ansana ehunu se asuna si anaso obenten ne pese adididi ansana ye de obi besi edi nasi abusia monjo tento ho Adwoa Safo de anu no o si ye kenkan wo ni wie osebo
New Euphoria Elixirs, Calvin Klein. Papa watching society to papa funu. Yebeka ya, mo hwe TV ya de baba som mo se. Kantanka abusia. Ebe she date nka this month nka eye na nka week we ya mu ya wada we yanke ekoye kantanka yi. Enka ya wada we ye di anim ya o. Enke ekwa akoye kantanka yi ye kodeda no. Ama jamfo ne adofo abehwe na ni echi. Eno eye date abusia nde bae. Edi na kakra ena your friend say Adwoa Safo nso ni nuamo enso de 30th Kumase Kristo Asafo ewo Kumase mu na menim ba bia ewo na yede na ase asom ototrobo nsu yede ne na ase abre no ho na eyide tedi kan ba ye papa apostle Adwoa Safo na busia ne say abusia omude ba ya ne kire se apostle Adwoa Safo se ompeso be sha fridge mache wa brought yes no kaye de di kan de atoso mienu apostle Adwoa Safo kan tanka se ompese de se kan be kanu ne se nti no mpese apostle Adwoa Safo aye no mu ye ne ntem na free ho no cause omumpese omubebu ne wese so. Nanso abira abusiafo ne share date on the 25th of June ni nyina abusia na abusiafo ne kire se apostle mu no yehu omuni ba bia wo that Lumba part 1 and 2 where ye apostle Adwoa Safo part 3 and 4 the continuation of that Lumba de next let's say yes see onabu Adwoa Safo na akanta emu ne so enti bra onabu Adwoa Safo nso di ni date ba ye 30th 31st July and 8th August no. Ena abusia na kasa mafo sa ba e betina aso se. Enso ta ponkyere ne awoje wo. Onabu Adwoa Safo na what opapati ase no one ne nka o. For the past 3 good years nie no. Onabu Adwoa Safo ne opapati ado anwoma so. Onabu Adwoa Safo to birthday gifts. There's a doso. Ekoma apostle Adwoa Safo kantanka. Because of say no papa nka sento sa kwatabiri ne mani nyina de firi ho enti se ye kase obabiti atete ne papa pa dia onabu Adwoa Safo atete o papa watete no yi enye fedi agro enti o papa be wu ni nyina no oni ne nka o na den na papa tia so watete na papa wu nso gusu tete no na dia papa se ompese obeye no waye abusia na no nsem nie eno se boda zara man to say eya akofuna mom na etete o papa san se emire bi o papa ba akumase no na o papa mfo nya bobo no nyina wayi enipa kum de sebi o se boda zara man yo awudie die akofuna fa no kwa fire na diso na ne boys na nso na ne o mu fire abusia se Adwoa Safo te etete your papa ama owu ye kro tete your papa osebo de zara man say akofuna tete your papa otiase owu ye nso guso tete your papa edisa no na bu Adwoa Safo akofuna hwan na tete your papa abusia fa adwentwa no to comment section ho ne ehunu se Kristo Asafo elders council edi akofuna asisa amre ya no wabre ni sima eni ginan eya na yensi apostle Adwoa Safo kantanka yesi obi no eya na osifo de zara man ka sembi o se yesi ohina yebodwata na ma obi abehwe be even po wo mo mfiri krom okra ba behwe se ekwan ye fa so a ohini so aide kire ne manfo na dan na akofra de nko ade ekoye ni tokrom ye na suma sei ede na si ya afedo maye ne kode na mi bisa se ekwan a se founder of a church bi wu a ye fa so si no sa kwan na sabi ohini bi wu e fa so si na se ne te sa de a ohini wu ye
Ebusianka de enim ni se enka ye chanya mane ye kakra ansa ye chanya ma ye sie ni wie kwase ye nim so ohene wu na se ye penana musini anase ye de obi isi nanan a ohene no ye ne doctor ye wie kire se ye de ohene ne tompam emejamfo ne adofo behwe na ni achi se ye nansa se ye nenan se ye nanum ana ohema bi ye wie a na afa ye de obi asini nan so na se ye de obi ni na ade aba enti de obi ni na ade na ebeye na ayi ankasa ayi kese na se ayi pon enti ye nyanya apostle Adwoa Safo kantanka ye ya samre Kristo asafo elders esi ade akofuna asini na so abusuan ne kwan so ano no wonyi ni se ana wuji ni se elders counselor wo Kristo asafo munum nim de ye nim ebra apostle Adwoa Safo be wo mu okachire o mu se ode nano akachire o mu se me wu a momfa akofuna nsi ansana maye mayi ana eye din na elders council ni nimunti a omudi akofuna nsi abusia agenchira hodo na ba unya fa wo de ma fa wo de ba comment section no na afa minkenkan fa emaw fefefe kama nti samre de ye bom pa ese ona bo Adwoa Safo erade ebebem na afei wasa ne yare cause etuo de ekanwa abusia eya na enye yize eya na na fom nti ye mom pa ne ona bo Adwoa Safo be bi oda bi erade onsa wo yare ewom se ye physical ene ye shootiw nenso bibia anso erade nye spirit recovery enti kwamlicious so say what at all do these people want on this earth? Kwamlicious this eno de kwame ye bisa because odwene ho a wonti ase wo ti ase nso enye yie samo papa wo na enya yire mo na ekọ ne ho abusia ne meko emma ne nso so ese ekọ enti abusia ntimi nya yie without abusiafo emma ntimi nya yie without abusiafo ena abusia ne nyina baabi anka se mapo amu na mawtimo nye amu no dabi maintain sa apostle Adwoa Safo kantanka abusia abegina ho akasa na emom omu begina a wo share date ema Ghana nyina hunu se abusia ye emma ta akire enti sei de hu ya ne se emma so de omu aye date aba what's this be sad? Lucius, very, very sad. There, we're Beautiful Windows Blinds, your local authorized Hunter Douglas dealer. We recently received. Ne samai be dia reho papa. Se oni ho na yedi na na musi ni isi na etu akasa ne babako. Edi adenkwa na akofrant mi anchen eni anuafo na nka moma ama na anya fa anya akono na enmunyama mem na nsira mem after all Adwoa Adwoa Safo ena ye ba panyini ene de oba ni ho ba mani ho abusia ene oba ni ho ba mani ho Adwoa Adwoa Safo ena ye ba panyini ewom sa akofuna na ye bema enso Adwoa Safo na ye ba panyini anka wono efre koza da Adwoa Safo ko share ye date na akofuna nim obobo no wa ma akofuna din na kire se wunua no ne ti ado anwoma so onu wunua ne ti ado anwoma so anya oye wunua panyini akofuna anya Adwoa Safo ye wunua panyini anka yensusu kra se 70 munwa wo montam ndia muama samwan banku se etuo gugum betimi abem amana kan Adwoa Safo abusian kanyame amfa ne ho afofie awon na nkotena driver side wo se wo no drive ne car ena nkoman driver no ena wo kotena akire dia yenhye emuba yenhye tuo muba na e wo ka nim no MC afato wo mame Adwoa Safo kantanka ne car no yenhye emuba
gunshot ahodo yen hwe mo ba to apete yinim glass ho no side wo no yen hwe mo ba to apete ho obetimi akan ataka oba mi read here say more than 20 shots more than 20 shots let's say nipa no mu dinawu because that particular place no they bo pow ne de let's say who dinawu ada no na bo Adwoa Safo ensi form anko ho no so pen say obewram enti imagine say ona bo Adwoa Safo si form say nko owram abusuade na nka beto no ede na beto no eya monhwe TV no wani gusu a wo hwe no edi ni de monhwe TV ugusu wo hwe enti fa de ntwe ne to comment section wo na wa share video na modofo bi anya bi ahwe Mr. Kaye da hoi na yenhwe etu ahodo akasa wo yenhwe etu aboba akasa wo that particular place no yenhwe etu ahodo akasa wo we ye baby bia driver side honom no tie no ho honom every one no the cocoa share glass ni side one ne back seat wo na back seat wo de abusia tu aboba ne yentimi nkan we ya na ehu ne movie so movie na abobo pe ba we dey real life ya Apostle Adwoa Safo na chiri na aye say no Apostle Adwoa Safo ti ase no mo anko me na medi na de me na mo anko ho Ogumwie ye na abusia mama na yesei areho papa asefem asamre ama ba bia wunua no wunua Adwoa Safo da no areho entesi anka Adwoa Safo na bo Adwoa Safo wuya akofuna nka wo be yeden ko ni beje ananka be bose anansa de osebo de zara man ka se sa na wotie no sa na wotie ampana na sana wotie kura na ye wunua so sana wotie ampa abusuanti wunua so e na wo de beba wunua so pa na nti obetimi di abasa abusuan areho papa samre de wona bo Adwoa Safo eni aye nyanyama no ye bo mpa ese ne ho beto no ko utimu se etu ka wo kon ho de a na abusuan ti ho afiri ho enya adofo ne ba mu ntem ene yedin kopia yaresabia abusia nkae bia ene Ghana yente asem de enti Ghana Police Service kire se omu ye hwehwemu awu bia ya ne to ni firiba ba pe o se boda zara man kire se ne boys ni ya che no ama akofuna ene yedin si nso se onu na emedi o papa de no wagifum anaso wayiban ba boys now allow musa na so mu go ahead so mu fire no yes Ghana Police achompe o se boda zara man ba pe Madina Police for so ye hwehwemu na fei de ba bia amranda no ye de ato sanse obi ani ho a otra mra no Inspector Chumesi SH0T ma Adwoa no abusia ye kira menne okọ live imprisonment enti se eyampo se de osefo de zara man ka se eyako ma order no setisa emrane ne akofuna bedi papa setisa emrane ne akofuna bedi emrane enye eja no
emra ne akofna bedi ene se yampa se Honorable Sarah Adwoa Safo ne di kan ma warning shot said ye ne lawyer omu lawyer Apostle Adwoa Safo kantanka wonya ne ba bi kro lawyer ne kan ye ne nso so a eno nso so emra no nso bebisa ne se adenti na wo ko obi fie wo ko obi ho na wo ko ma warning shot ufra bonte na eba unim de wo fie ni inside enti adenti na wo be ma warning shot Honorable Sarah Adwoa Safo said ye lawyer kan ye no sa na tie sa se ampa se Honorable Sarah Adwoa Safo de di kan ma warning shot na akofra nso ma ne guys ne boys no enso ejai gu ma eno so yebehu se yampa se enye Honorable Adwoa Safo ne ma warning shot na mom akofna hu se ye ni nua ba ne na eba pe no so munya ngum ena no so mujai gu ma eno so